talk of the town. Game number 1 going their way on Storm Point. But also there's a couple of sub-stories to kind of highlight here, Dan, before we get into our points, totals, and Hi boys, exactly sorry நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்க யாரும் So கண்டுக்காதீங்க. I'm going to talk about Blackhand. Boy, that was a performance from them. Yeah, Blackhand showing that the consistency they showed in group stages was not just a fluke, it was not just a one-off, and they are going to be a real threat in this lobby because they would have already taken a significant lead over a lot of teams in this group who failed to get going in match number 1. It all started off when they were waiting at the wall. They were able to clean up the last piece of TSM, or at least 1/3 of TSM, whilst then Reps was able to escape but eventually did go down. But then that fight against Alliance was massive, and how frustrating that on the flip side when we talk about Alliance and their opportunities and what they want to achieve in this tournament. To get into a fight where you think you're thirding and then suddenly just get turned on, that's not going to help your confidence. I mean, the story for Alliance has been a very tough one in the build-up to this event. We all know that, and they've got some phenomenal support out in the crowd as well, who are going to be pushing them all the way, hopefully towards the grand finals as well. But, I mean, we were talking about how kind of elimination bracket run might have been good for them, but they were too good for that. They got into this winners bracket. They now have to find that consistency and that kind of magic that we know that they have in those team fights. That's a little bit of a confidence knock, to go in and try and third someone and find yourself not just being turned on, but kind of pushed to the side and taken apart a little bit in that fight. But I think all of the teams that were dropping on that kind of northeast side, there's always that risk when you try and go through wall, you're going to be ending up at some sort of choke point as well. And usually you might be thinking, well, it could be a TSM we run across. Unfortunately, it was a Blackhand, and it was a very on-fire Blackhand. And I think if they carry on playing that way, I can see them topping this group. I can see them making sure they go through to that grand finals with those extra points and making sure they can get closer to match point early on Sunday. Well, that's enough about Alliance. Let's talk about Blackhand, because my goodness, what a performance it was from them in that game. And we've actually got an opportunity to look back on some of the fights that were taken towards the end of that game, Dan, because they looked absolutely dominant. So many times we saw them involved in fights, and one thing I loved about it, I always talk about commanding space around a position you're trying to hold. When Moist moved into that trench, they were constantly swinging out, trying to fire through the bang smokes, making sure that Moist, if anyone else decided to get involved, that they'd be in a position to clear that space out themselves, pick up those free KP. XZ certainly helped them out in that situation, but being aggressive, being in a position where you're not allowed to coexist without knowing someone's there, Blackhand did it so well in that end game. I think the big deal breaker for me was when they arrived at trenches and they forced NRG back. Well, I say they forced NRG back. Blackhand actually all faced separate ways as a 3 and tried to make themselves big. And I think it was Easy Flash who was able to force the entirety of NRG back as a 3 on his own, just by putting down that damage, laying the foundations, and starting to set up in trench, making it so difficult. This is a little bit later on in the game, after they'd already kind of secured their spot in trenches. But you can see the confidence that this team has. Someone is always prepared to be that first player to do that damage and take the damage. Most importantly, you need a damage taker in your team, and then that's when the backup comes in. The bait and switch starts to happen for this roster. And one thing that's good about when you can control the southern side of these trenches zones, if you're the last team standing, you have the height, you can overlook everyone in these trenches, and you can just fire down, and that's why that fight against the Dojo looks so comfortable for them. Of course, the Dojo, an incredible fighting team themselves, so that's the difference in height disparity. That's what it can mean in a team fight. But looking across to Luminosity as well, I'm interested to know what they will be thinking right now, because the fight against Oxygen Esports took so long that even though LG ended up losing that fight, they actually ended up taking Oxygen with them, essentially. Yeah, and with all those teams that were kind of landing down towards the south, you would expect those fights to happen a little bit. I mean, LG all the way down at Fish Farms. I mean, when you see a zone like that, LG are probably thinking, all right, we have to kind of play for kills here. I think it's going to be more frustrating for Oxygen, because Oxygen would have been taking that fight, and Jaguarez was constantly just being an annoyance, a thorn in the side, staying alive in that building, hiding behind knockdown shields. And I wonder whether Oxygen should have just left it a little bit earlier. Say, look, it's one player, it's 1 KP, but perhaps we can pick up that extra set of points by just surviving here in this game. Yeah, there is Oxygen Esports on your screen, and I'm sure when that fight started breaking out that they weren't expecting to be having a conversation about, anyone got a med kit at the end of it? Are we going to be able to make it to zone? Well, the answer was one of them could, but it was at the cost of the other 2. We see the Oxygen Esports family and support in the crowd here, shouting on their boys as well. And they have been one of those teams who left it a little bit late in groups, you would say, to find their performance, find their form, but they did exactly that. And you can see that might be one of the biggest signs that we have in the entire region. Yeah, I think that Oxygen, the
fan base is growing, and quite rightly should be, because Oxygen have been stars just rising through from an interesting journey, really, when you think about what they had to go through and how they arrived onto the Apex scene as an incredible arena fighting team, and Demons then forever. Like the BR Demons into the Arena Demons into the BR Demons Arena again. Demons into the BR Demons. But they just kept going back and forth. They were playing in all of the tournaments and making sure they were just a solid fighting team. And I think in the introduction of Vayne, adding Vayne into this roster and that little bit of extra experience, someone who had been there, done that, now seeing what they can do on the big stage, I still think they are one of the outsiders for me who could still win this whole thing. Yeah, 100% agree with you. And speaking of outsiders, I want to just highlight Starfight Esports once again, Dan. They got such a good position in the zone. They end up 6th place in the standings after that game. And I mean, that is a phenomenal performance and kind of puts to bed some of the thoughts that maybe they just had a little bit of a lucky run in the groups, and when they got to this winners bracket, it was going to be a little bit of a step up that they wouldn't be able to manage. That first game certainly kind of puts that to bed. And it's always interesting when I hear any sort of thought process of, oh, a team got lucky in the groups as well. 18 matches is how much you have to play throughout group stages, and that's often why winners round 1 is tougher sometimes than grand finals, because you have the 20 most consistent teams across 18 matches. But when you get into bracket play, 8 matches, a little bit less to try and find that consistency at times, and it can be difficult, and you might see one of the bigger teams drop into the elimination and then maybe go down out of the whole tournament as well. So I do think that SAF deserve to be here. They are one of our Storm Point teams. இவங்க ரொம்ப நேரமா ஆடவே இல்ல இந்த ஷேப் பண்றவங்க. So I'm not really surprised they're in the top 6. Now they're not being contested as well. That's massive for them. அப்புறம் யாரு ரியலைஸ் அவங்கலாம் ரொம்ப இதுவா காணும். ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் அதிக பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அமைதியா உட்கார்ந்தானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படிதான் இருக்கும். But that hurts the likes of Ascend, for example, who now were just scrapping to find anything. Well, while we wait for the game to get ready and back underway, if you're sat at home, you're sat at the crowd, and you ever wondered what it's like to be one of these players on that main stage and kind of walking on and experiencing what it's like to be here at the ALGS Championships, well, we've got something to show you. No video. We need another game. Oh yeah, you got it on now? Damn. You want another one, you sure? Oh, body comments பண்றாங்க. On next part. Whose camera is that? It's this special boy's birthday today. Birthday boy. Do you have anything to say? Huh? Do you have anything to say? We're about to win. You're about to win? Alright, good luck, boys. Good luck, good luck. Alright, boys. This is how winners are warming up right now. I'm watching the winners. Don't make the same mistake as us. Bang, bang, go. I'm a shot that push. Awesome behind the scenes. நல்லா இருந்தது content actually. for everybody to really experience what it is like to not just kind of approach that main stage, set up and be a part of your team, but also what it feels like to win as well. I was also wondering why Nasky was running back and forth behind us for an entire day, but now he explains it with all the filming that was going down. But it is always interesting being up here as well, where all the players are kind of sat. Every now and then I'll hear what's going down in the booths next to us, and I tell you what, they are screaming at one another at times, but it's very important that they keep on top of their communication, because sometimes if you get like a little bit down as a side, then you're never going to have a fun day. Yeah, you always need that motivator on the team. We always know that. We've talked about that for quite some time. It's with the high pressure games that we find ourselves in, where you're thinking about, are we going to go to a grand finals? Do I have to make a play in this last game to keep ourselves alive, or are we going to have a limb run? A lot of emotions involved in those big moments, and you always need that guy on the team, or just to say, hey, we got this, let's step it up. And certainly having fans in the crowd as well is a great way, if you're maybe feeling you made a mistake in that last game, to pick you back up and refocus you ahead of what's ahead. And just to give you an idea of how things are looking after game 1 as well, Sentinels 22 points they were able to secure in match number 1, so that gives them such an advantage now. I know it's 8 matches, so usually the bigger teams should be able to find that consistency to get into the top 10. For example, Black Hand தான் இப்போ என்ன இவனுங்க இவ்வளவு ஏத்தி பேசுறானுங்க. I know we're getting into the top 10. ரொம்ப நல்ல விளையாடுனா நான் நேத்து பார்த்தேன். Maybe I'd be a little bit worried that we could have a little bit of a blip in the error, but no, they're making sure they can do what they get done best. Well, we'll have a look at the points. Let's look at the results from match number 1 then. Now that they've been tallied up, now the Abacuses can take a break. It's Sentinels who are on top with that win. 10 KP to go alongside it as well. Wow, what a performance that is from Sentinels. 22 Sentinels points. And if you look at a points total, no surprise to see Black Hand up there. 5th place
overall in placements, but 18 points and 14 of those points coming from kills. Yeah, imagine the mammoth game they could have had if Blackhand were able to survive that initial push that came through when they were taking it versus the likes of SAF and Dark Zero. Optic Gaming, second place, 9 points on the board, but no kills. But that's not the end of the world. If you can be consistent and get to that final circle, kills will come in the next couple of games. A little bit of a quiet first game, but nothing to worry about. Alliance first out, TSM first out. To decide who is going to LG என்னடா கெத்து team first out ஆயிட்டீங்க. In the elimination bracket. Two big boys down the bottom there. You can say that about any team, to be fair. Alliance and TSM, arguably one of North America's best and certainly one of Europe's best as well, alongside them in 19th and 20th, respectively. We did have a little bit of a technical hold-up on stage, but good news, everybody, that's been resolved. So we are now loading into match number 2 here on Stormpoint. Yeah, and I think that a lot of these teams will have a little bit of a revenge plan set out as well. We'll, of course, you know, see what the circle's like, but I think at this tournament we've had a lot of similar circles. It seems like for you and I anyway, where they just seem to repeat themselves. But sometimes when you do get repetitive circles, it is the best way to try and replicate what's just happened and make sure you do better next time. Make sure you don't get ambushed, for example. Now you expect perhaps Blackhand to be waiting at the wall. There's all these things that happen in the early matches that teams will learn, they will adapt, because even those scrims, you certainly know where teams are going to be dropping here or there, but what their rotation is going to be like. How often are you going to see them competing with you at certain POIs? You learn as a series goes on, and certainly there were little things that happened in that match that would have given things away to other squads. It's interesting though, isn't it? It's like, maybe we do this a little bit different, but is that team going to do the same thing as well? It's the constant game of chess that Apex Legends presents. For now though, it's all about Legend Select. You can see it at home, you can see it in the arena as well. Who's going to be playing who? I'd always like to see a little bit of fuse action, especially on Stormpoint as well. Usually it's become a bit of a world's edge pick, but it looks like fun, if not selected, certainly hovering and thinking about it. Yeah, we had 10 Legends over a 10% pick rate yesterday on Stormpoint. Fuse dropped down actually only to a 5% pick rate, so wasn't really as popular. I mentioned it in the last game. Bangalore, Cat, Horizon is our main 3 when it comes to a composition. But there are Cryptos, there are Bloodhounds, and as we saw, Watsons that can be the difference maker in certain scenarios. A lot of it's down to comfort, a lot of it's down to which Legends that people have been playing for quite some time. But now, match number 2, it's locked, it's loaded. The dropship is letting out all of these Legends onto the map. Can't wait to get into it. Sentinels with the game 1 win. Can they back it up with a strong performance in game number 2 and be the talked about team when we come to the end of our winners bracket? For now, we're going to keep our eyes on Barometer though, because it was very busy last time around, Dan, with multiple teams dropping in. Hey, look at this again. It looks like high traffic once more. Well, it looks like Ascend are avoiding Barometer, and Ascend are just taking up the scraps and what are available in the middle of the map, but Realize are still going to take the fight versus Oxygen. Now, with only 2 teams being here, you're more likely to see a fight happen. Because there was 3, no one wanted to start it because you'd probably end up dead. Realize do manage to sneak a little purple shield though, so this could help them. Looks like Ascend realized that Jurassic was free, so they're going to take all of that POI, and well, I should say kind of half POI, right? And they're going to be able to play center map and look for those quick rotates, which is what we talked about they were slowed down doing in that last game. Oxygen, though, very aware of the position of Realize, who are contesting at the moment. Sangu picking up that purple armor, though, might just invite them to think about having a little poke at this. And circle-wise, we are going to be heading down towards Barometer as well, if not between Shipfall and Barometer. The likes of Dreamfire, who over at Cenote Cave, they're going to have a ring console, they'll be able to move very fast. Sentinels, our previous winners, dropping down at Shipfall, going to be in one of the priority positions, as well are Oxygen and Realize. As we'll get a game pause, just to make sure everything is okay. You step on that wire again, Dan, didn't you? Don't worry, it'll be unpaused soon. So a little game pause here. The good news is, hey everyone, how you doing? Then we'll get this game back underway as soon as possible. Nobody contesting, no one really fighting, so it shouldn't affect the game whatsoever at this point, but it does give us an opportunity just to talk about where the zone's going down, because Sentinels, after that game 1 win, dropping down at Shipfall, are going to be extremely happy, and with their composition as well and how they like to play, you would imagine that they should be able to at least be involved in that final ring or 2's battles. Yeah, I think our big teams that we need to be looking at in this game: Sentinels, Oxygen, if they can manage to win the fight against Realize, Dreamfire, LG Chivas, and Singularity. They are going to be the teams that have priority to zone. Dreamfire did have a ring console. LG Chivas also had a ring console to work with, so they'll get that extra info. And
and so did Sentinels. Yeah, so all these teams are going to be such a good position. One thing to note as well, Digi out of the crafter for now, so those smokes will be even more powerful if you can find a Digi yourself, and will certainly encourage you to take some fights. As we get a beautiful look at some of the beautiful people who are here in the arena as well. I mentioned how it is filling up here in Birmingham, and Good even service. though I tend to have my headset volume like so loud, I can still feel everyone. I can still hear it coming through and bleeding through the headset every time that one of these teams picks up a big team fight win. Yeah, whether it's Dreamfire, whether it's Alliance, whether it's TSM, I mean, there is support all around here in Birmingham, and it's only going to get louder and prouder as we get further into Sunday. And it is brilliant. As soon as we jump onto a certain POI and it's into a fight with the likes of Dreamfire, for example, you could just feel that buzz. And I tell you what, there's some Dojo fans as well. As Timmy gives us a thumbs up as we still wait for these players just to get ready, as the game will resume shortly. There we go. Count it down with me, everyone. 6, 5, 4. I'm on camera. 3, 2, 1. Thank you for the people who got involved. Here we go then, everybody. Game on. Back underway. We can work on that, everyone. Next time. That was a little bit What are you kind of eating? sprung on you. Don't Next worry. Lunch, time we'll be Yeah. better. It's okay as a group. I didn't get involved either, to be honest. Sambar sadam and less. But back underway, and we can start Less focusing chips on this area, down towards I eat Barometer, with mixture. and if not even further south Mixture towards the better. beach towards Shipful Mixture is where supremacy. everyone's going to be heading. Sentinels have But I don't have. Ironblood Gaming. They're moving extremely fast. Must be a Mixture trident gali. they find themselves in. A little quick எங்க taxi வீட்ல ride to செய்வாங்க. the southern side of the circle. But for all those என்ன northern phase teams தனியா that we were ஓடுறான்? talking about that might have had a Phase, strong initial அவங்க landing performance, spot அது. SAF, Tom Young Kung, Oh, they they're didn't gonna land have yet. to now fight their way through the okay, center okay. of the map. So Ascend, who have changed their drop spot, No. could be one of those kind of gatekeeping teams at Jurassic Park. Well, you mentioned the I quick only rotate saw of one Ironblood. Well, person. there is the proof in the pudding, so to speak. This is where they find themselves inside one of the buildings. ஒரு இடம் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஒரு டீமுக்கு. Of this zone, and அந்த டீம் அங்கே தான் இறங்கணும். அந்த சரௌண்டிங்கில் அப்போதைக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. quick rotate. ஸோ தே கோ ஸ்பிளிட். ரொம்ப தூரம் ஓடுவாங்க. VR demons, I will call them that. ஏன்னா லூட்டு Watched in esports, of வேணும்ல. course. அங்கதான் இறங்கணுமா? You can't go wherever you want. No surprise ஆஹா it's Dark Zero. they'll decide first itself. ஒரு நாள் முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க. Well, up into the sky as well as the Trident as Dreamfire now get hold of the building and make sure they can claim their own part of this Whoa. map. The southern side is where everyone seems to இன்னும் be going. காரு It is மேல போ. amazing to watch the I think mini you're map late. by the way. கொஞ்சம் அது It's forward how பண்ணு. teams move as soon as they have that information. Oh, you're watching my live. Do not move straight away. They are going to be beaten to the punch by Huh? the majority of squads, and Yeah, there yeah. won't be any room to play. Okay. I think this is a really tough zone if you are on the north side of Storm Point as well, because if you aren't here early, it's not like you've got a lot of geometry to play, a lot of cover to play. It's Yeah. just open water that you're going to have to try and cross, open land, essentially, No especially if one's you're there coming on from that chat. western side. So that's why Yeah. you're seeing these desperate plays, essentially. And Go, you're gonna see Chan. some Hey, teams Chan, breaking welcome out to the later on, stream. and teams trying to force their way. The team I'm curious about how they manage to play this one is going to be start to fight from up towards High Point as our best performing Storm Point team. I don't like Horizons this thing. It's so weird. பட் நல்லா பார்க்க பிடிச்சிரும். It looks like they've been able to get a Trident and they're making their way down. As for TSM, Is that a it's gonna be black long hole? journey Yeah. for them as well. Currently passing through Then command it's center, interesting. Yeah. but they அதை need ஆன் to பண்ணும்போது be able to make அது this கிட்ட journey எல்லாமே more இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பாரு. efficient. Says nah. ஒரு இன்ஸ்பெக்ட் இது இருக்கு, பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, அது அப்படியே உள்ள இழுத்துரும், பென்னு பிடிச்சி இழுத்துரும் உள்ள. அது ஒரு இன்ஸ்பெக்ட்ல இன்ஸ்பெக்ட் அனிமேஷன்ல பென் வச்சு சும்மா தட்டுவாடா, அந்த பெண்ணை உள்ள இழுத்துரும் அந்த பிளாக் ஹோல். நல்லா இருக்கும். Eastern side of it, then they're going to have to walk their way up such a difficult hill and through a narrow choke. If they go to the other side on the west, then that open water and that open ground they're going to have to fight across is almost equally as challenging. Yeah, I think if you're arriving this late, you might have to just take something How are they still potentially in going? Barometer or on the northern side and then hope the ring pulls back up towards you, because What? our southern tip is எங்கே இறங்க முடியாது far இவங்களால. too congested at the moment. You've got about 10 teams who already find No, themselves on the southern like, side, and even they've though been traveling likelihood is so it's much. gonna pull that way, do you take it as a risk? Do you bank on maybe a dodgy pull here? Looking like it to me from the zone that we have in front of us. Ascend. செம்ம அது. But look, can't quite get that knock for now. This battle taking place on the top
of the fallen ship of ship 4. So jealous of And their aim. Starfire Esports are also taking a lot of damage So themselves. jealous And of? here comes NRG getting a Their few kills on the aim. board, making 3. Yeah. SAF4 Me too. thanks to the push of NRG. Well, I said I was curious to see how their journey was going to go. Their journey ends very fast. First team to be eliminated, and NRG holding strong. That's what you've got to do. If you're one of these early teams who does take a building within I'm zone, not you just need to be jealous. prepared that anyone could arrive at a certain point That's to try and கஷ்டப்படுவேன். whisk it off you. Certain compositions will do a lot better at fighting than others, but NRG I making sure train they don't hard. lose Also any work players at the hard. time being. Is now actually, I think TSM I are work the next hard. team to arrive close to NRG. So I'll get after that Sen, eventually. and still holding the top of ship 4 for now. Sen are going to be trying not to show too much presence at the Never moment. jealous. Few pop shots to level up some Evo Never armors, be but the jealous. longer game is what they're involved in. What the fuck? Interested in how has to be careful here. Taking some damage on the cross, and you mentioned who that team is next to them. That is going to be NRG, and they should be safe for now. Well, TSM almost mirrored It's what so SAF spicy, did brother. where they I'll were go trying to push. I think NRG keep are this hiding and it wash well, my hands and people come think, back. well, this building might be வச்சிட்டு கை available கழுவிட்டு for வரேன். us, and then இருங்க. wham! NRG comes out of nowhere and makes your day a living hell. You gay. TSM were wise to it. They were able to escape. But unfortunately for TSM, they now find themselves on that eastern side that you were talking of, where there's a lot of open area. It's very difficult to hold. So we'll have to see a check-in later how they managed to move in. There you can see they're just holding the eastern side, but there are still 5 teams outside of this circle. One of them being LG Chivas, who, dropping over towards Fish Farms, did not have that ring console information on set. So they had to Hello, wait chat. to be a little bit more patient before they It is moved. just you and me. They love to play edge. They're not a hard zone team. It's very rare that we see them play that unless we are seeing a zone pull all the way down to Fish Farms. We had a little look at Alliance as well, who are still crafting their loot pool up a little bit more over a storm catcher and having to work their way right from the northern tip of the map down towards this southern one. And I'm very interested to see if they run into Blackhand at the moment, because Just so Blackhand are over on fascinating Bournemouth, to and we might see get part 2 of the fight we saw in game all 1. professionals Versus play. Alliance, I mean, it's a fight for the ages, and I will watch it game after game gladly. You're so rich gay, awesome. Alliance can certainly act revenge, because they're one of our best fighting teams as well. I mean, every team in this lobby really is capable of winning an engagement if they can get No, that I first would. knock. If I'm rich, I It's would gonna be have rare, I been think, that you see a 2v3 you turned know, around. with everything what I wanted and Blackhand needed. are more than happy to But I still only have everything I holding need, on, so I'm not waiting rich. over towards Launchpad. And I think you were right, with the movements of where Your, Alliance are going, this could happen, although Alliance now your- Pavam, Paridavam. Yeah, Backhand you're once broke. again just crafting up, probably just Whoa, looking at the Evos, 2 knowing that it's people, gonna be a I mean hard 2 fight for them to squads. get into zone, much like we saw from Key Alliance a few squad. moments The ago. edge of So the they're map. preparing to fight their way 1-1. into zone for now. Look at Elsewhere, Dojo. Exet They're somewhere breaking else. through. They did hit the Now you're area watching this way thing, down, so ah. that's another அது பேர் என்ன? opportunity to not just ALGS, level up Evos, but make sure that your attachments are Yeah, all no. juicy. Watch They that, also then only close can the we fight. can It is communicate properly. Alliance. Now, they've got antenna to Fuck my life. themselves for now. But the rotate they have to make down, it's so treacherous. They'll probably just work their way in towards zone, out of antenna up the hill and towards the cannon spot, but from there, it's where the real decisions have to be made, and the toughest ones you can imagine. Yeah, I thought they were in a trident with how quickly they were moving, but in an evac tower is probably what they took. But you're right, when they do arrive to the northeastern side, there's not really any buildings to play, and the circle continues to pull down towards. Okay, Dojo வந்துட்டானுங்க. ஒரு சண்டை இருக்குப்பா. சம சண்டை இருக்கு. Dojo are still going to have to move from the western side as well, but at the moment Okay. they're comfortable and also Okay, Dojo's down. putting up the shields with Timmy is down. Needs to Ah, be he's down. Timmy, Definitely but he down. should be Yeah, I okay know. back inside. I was about to say, you and I have very different descriptions of what comfortable means, because Timmy Wait, got this absolutely guy's melted. The Dojo? reason being this I think I know him. teams He's a streamer, right? ஆமா ஆமா. His first ALGS. exit here. I think they were trying to kind of sneak by while this fight was taking I know place. him. And now What a they're wall, in no dude. man's land. They've got wet feet, they've got wet ankles, What the f? and they're having to use that catwall to try and get past, but this is looking rough. Looks But so the catwall weird. only goes so far. Now the entire lobby has got eyes on Exet. This is Duck Hunt. Entire lobby got on exit. But it looks like they make get it. behind the rock, and Exet's journey is successful. Now TSM still moving down on this eastern side. And Oh, they got will be one. taking out Team Singularity was Remember, eliminated by Ascend TSM. were Nice, also nice, here, nice. Ascend were here. Team Singularity dealt with. It's Bangalore. More pressure coming onto TSM though, and Reps with a 142 spray is going to be pretty good. He might have just scared off this third-party attempt with one spray. So TSM, I mentioned, I talked about how this rotate is going to be so rough for them. They are going to have to fight multiple teams, and the next one up is going to be Tom Young Kung. LG Shivas eliminated in the meantime. And
shots now starting to ring into the back of Tom Young-Kung as well. But Tom Young-Kung are here, Ascender here, and now Alliance are also arriving at the same time. Everyone is looking at this circle saying, look, this could be our best chance for KP. Bro, bro, Our AJ, best bro. chance to try and dominate this eastern side. This ship is covered by so many teams at the moment, and if you step 1 foot out of place, you will Tom Young-Kun, யாரா நீங்க? not miss. Speaking of about where ஒரு சில கேம் நல்லா விளையாடுறானுங்க, இன்னொரு சில கேம் ரொம்ப கேவலமா விளையாடுறானுங்க. from the shipful side towards that beachhead where Dark Zero, surprise surprise, a fantastic Actually, this lobby is one of the worst lobby for newcomers because they have TSM and Dark Zero in the same lobby. So அதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு. அது எக்ஸெட் இவனுங்கலாம் வெறித்தனமா ஆடுறானுங்க. It's top 15, it's top 16 at best. It's some of those risks you have to take because there was no other One of option the really for them. worst lobby இதெல்லாம் அலையன்ஸ் இருக்கானுங்க. அதுதான் பெரிய விஷயமே. They will be fighting up Wait, against hackers to the first one. in phase, Nickmark is there. I think he is out now. Quite connecting with those sprays for now. Reps needs a little bit of help here. Reps is 1 HP. Hackers is finished off. As Hal takes down another. Effects will fall. One player remaining here for Alliance. Oh, Alliance versus TSM. Here comes Big E trying to clean it up. Knockdown shields every அவ்வளவுதான் Alliance eliminated by TSM. Let's go. 2 squads wiped by TSM. They look good. This was somewhat isolated, really. Ascend kind of moved away from it. Tom Young-Kung didn't want anything to do with it either. And TSM survived. But as for Alliance, unfortunately, another difficult rotation for them. FaZe has this guy sniped down 3. They were trying to go through the zone, but they were punished. Snipe 3 down, sorry. That zone pull has hurt them a lot. They had a really good opportunity to rotate towards the endgame zone early on, but might have just misread it. Thought it was going down to the buildings just to the south of Shipfall. Now they have He's to a creator too. First TSM ல இருந்தான் அவன். அதுக்கு அப்புறமா தான் அங்க போனான். Hold down the strongest positions. Elsewhere, back at Shipfall, on top of the Moist Esports is from Moist Critical. Yeah, I know. But should be able to clean up some damage on the low ground. Yeah, became big, yes, comic books and esports teams. Big time. It's a 2 versus 3 Yes. potentially, but now 2 versus 2 and make it a 2 versus 0. Tom Young-Kung taken out in 15th position. But unfortunately for Moist, they did lose a player. Not able to get him back on his feet. Pretty sure the TSM might have just hit an evac tower themselves as well. I saw them flying across our mini-map that we can see. Moist Esports trying to ஏதாவது work their way பண்றடா. towards the buildings. Reps has fallen on this rotate. How's having to eat a lot of damage as well from the surrounding Imperial grenades that Hall, are okay. flying in on him. Has to hit the ground to try and survive. He's going to be the last player alive here. 5 kills to his name at the moment. Can How do something as a solo? Just trying to be the bush, blend to the bush. I am a tree. Beat the Menken bush. goes down. It looks like he's going to be Blend okay. to the bush. Yes, aim the destroyer now in Oxygen. Will take down Fussy. FaZe get eliminated as Oxygen continue their warpath at the moment. They're looking confident in their fights. Almost dead even Vayne. From the skies, but does manage to get that battery popped. Moist Esports will be eliminated. Oxygen and Sentinels, the I like closest this teams to skin. each other That here, green and white. who might be in a position to fight. Ascend having a look at this though, and you can see. I mean not only Jersey, that, yeah. the drone has gone out from Kashira. If he sees damage going down, if Jersey சொல்றியா? இல்ல ஓ இது R9 ஆனா? Skin, yeah. Okay. Let's go and get involved with this. The Sentinels with the No, blood they're coming dead. down, and Sentinels will get that first pick too. Sentinels with the confidence of that game 1 win. Get that first knock, and now RKN's on the flank himself. Well, Sentinel down. செத்துறான். And all of a sudden, it's Oxygen who come out on top of it. Sentinels eliminated. No back to back for you. Optic also taking a fight in the moment as well. Drops is taking a lot Oh, of damage, but estimate. not will reply with the Okay, they got the knock. One knock. shield only at white. Only Horizon is there. Much, and they need to back up They took one. together, but skill So came it's falling. 1-on-1. Let's see. Optic may struggle here. Looks like it's a 1v1 though. Okay. Oh! Oh my god. Armor swap. See, you saw the armor swap? 10 squads remain here. Yeah. How? I So don't. fast As they well. are. Nobody else close to Optic Gaming. Exit eliminated in the meantime as well. Optic will be able to reset, and they will be the winners of the northern side of the zone. Winners of the northern side of the zone. Challenging the position of Dark King Zero in right the now. They're north. a little bit split, but the catwall has already been used. Circle's closing. 5 teams all have to move in at the Dark same Zero. time. யார் Oxygen அடிச்சானுங்க? going over TSM at the moment. Oh, it's Dozo. Dark Zero still trying to hold this northern side. Zero visibly trying to avoid all of the bullets and just about survives. What's the beauty of playing Bangalore? The smokes to escape with, right? Hitting the double time, being able to get back to the position that's being held by your teammates. And oh my
my god, I said, can Hal do something as a solo? Well, we had an opportunity to pick up a KP. Oh, But TSM will be Katram bara eliminated. main. Squads now remaining. Yeah. Oxygen Esports there being taken down by the zone. Reeds is doing what he can. There's no way you Oh, win this. oh, There's no way oh you my win this. god. Zone will always win. Oxygen eliminated. Ascend fall as well. Will always win. As we are down to our final few squads. NRG on the northeast side. Ironblood Gaming and Dreamfire hold zone whilst Dark Zero and Optic are on this northern side. This is a big fight for Dark Zero. If they can clear out Optic, they should be able to hold the northern side for the rest of the game. But Dreamfire are having a look at it, or at least one player from Dreamfire is. He's just thinking we can take the spot off of him. Where is Dozo? Dozo down? Darkveil goes down here. Right. The smoke's just delaying. They got some hits, but I don't know if they're Time to down. go in. The first kill here will go to Optic Gaming. The second one will as well. Maybe Not could get them all. Not flying. Oh! Not. Look at his seal swap speed, dude. Ah, this guy. NRG. Oh, they see the signal. Nox is out of there. See you later. NRG try and clean things up, but the Trident gives the perfect escape route that you can ever ask for. But Skitty, unfortunately, was not able to find a Trident of his own. So NRG, their main Dreamfire, thing Ironblood is Gaming, the three teams still aim. have a the small full trio. minigun Optic and Gaming the still have a solo Assault player. or this thing. What? they Marksman. don't use R99 and all. They use R99. Everybody, But apart from most of Optic them. Gaming, a You mean full- R301? NRG trying to hunt down this final player alive. but Oh, sorry, yeah, R301 is the shit. bigger one. No one uses that. Because it has less damage, less, so nobody cares. It's for the gun is for the noobs, so they don't use it. Crowd favorites, it's Dreamfire. So Scar and G7. Which language is Chinese. 他们在哪里打？上次。 Umaywa gozaimasu. 躲在这儿，躲在这儿。去拿分，把外面扩了，好吧，把外面扩了，把他杀了，把外面扩了，把他杀了。 BTS 他们互打一个，来个人跟我把他清了可以不？ 不 Oh 着 my 急吧，不着急吧，屠了。 screaming, constantly talking. 他们倒一个，不着急。 Nice, nice. They have great com. You heard that? Nice. They said. 倒了，我们一楼，差不多得上了。 The complimenting. Hilo. 踩一下，第四。打了，我脸上两个。我打了，二楼封门， Pabattalangallum. 倒一个，接。 So fun. 我倒了。2打1，温盾。觉得，温盾在这儿。温盾。破甲，本地破甲。 Oh my god. Chaos. Oh, he's dealing with the team alone. 温盾。你别前。 Oh! Oh my god. Oh, I saw his. You're so fat, bro. What? Yeah, he jumped his shirt up. Seriously. And let me tell you, So what if he's fat? those fans right now, So you what can if feel it up bro, here on the work out. stage. Or he'll die. And what a celebration as well. What a feeling for Dreamfire as they continue to show why they're a dominant force. All the best for here the in win. championships. Covering See, so much of congrats, that final congrats, circle. Two congrats, players on the road, congrats. one player as the scout just to hold that northern side, BF. not allowing anyone Dreamfire. to press them when they were holding that area. And then in the end, when they were able to push up, என்னடா Ooh, pose அது? clean out the Signature. rat and make sure there's not going to be any sort of escape artist shenanigans going down. But then in that final engagement, they confidently pushed together. They Who was the trusted last each other two? as they entered Dreamfire their and? There was no one Dreamfire, I don't know. The Dreamfire fans are loving this one. NRG, I One think. more. The final 1v1 was such a tough one to win as well. I think at one point both players weren't quite sure where each other were. There was knockdown shields, there were staircases. அவனுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. Sitting is standing, And it sitting always felt standing. like a little bit of a spray of praise. He started to playing again. This guy. You saw Dreamfire just get a peek of where Guild was, the last player alive from NRG, and then just snapping onto it for the win. It's one of those as well where the players who are on the floor are very important as well. If you are knocked, you can provide a lot of information. I mean, of course, you don't want to overping things, but you can relay a lot of position info to your teammates. If you're He's getting excited again. Yes, జయిస్తున్నాడు man. Yeah, now they'll tell. Dreamfire. Look at how well they hold themselves on this map. They've been doing it all tournament long, navigating and manipulating the
final circles in their favor by taking high Top, ground top, where top, possible, top, making come sure on. there's areas that give Optic them gaming access down. to Goodness in these final sake. circles as well. Mm. And as soon These as sounds they saw out. this fight happening, 3 squads remaining, damage is being done, gunfire is going off, they start to press, they start to surround. Havoc. NRG needed to get this fight done as quickly as possible. It's Taking That it only for the builds tournament, luck ra. kill. comes in for Rui. Where he hits for over 100, breaks the shields. That is the signal for the rest of Dreamfire to get Taking involved. that Then there's gun the grapple. Then it's just for pure tournament. carnage. The Like, shots, by the way, were tournament not of his coming life. then. To take down Nathan, Yeah. absolutely superb throughout all of the carnage. And I'm pretty sure it was Peter who went down. யார் அடிக்கிறதெல்லாம் தெரியல அவனுக்கு போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கிறான். Hats off to Gil for making that Yeah. as difficult as it could be. NRG, they were in a 2 versus 3 for the majority. And nearly were able Fire to is pull off the in my unthinkable, gut. but Dreamfire, they made sure they clutched up, they stayed strong, and Fire they is in did my not gut. falter in what could have been ஒரு நக்கு. a very NRG, terrifying yeah. scenario because It Gilderson is can NRG. do terrifying things. He It already has done. was I mean, we've already seen NRG. NRG win 2v3 so far this tournament. But there's confirmation of our top 3. Dreamfire, NRG, Ironblood Gaming, but it's the kills that were alongside it. NRG with 9 kills. I mean, technically, they kind of topped that game. Yeah, I mean, you're looking at where they had to come from as well. Checkpoint down all the way to the southern side of the zone. If you offered NRG those statistics for that zone, I'm pretty sure they'll say, yep, thank you very much. We'll take that home. He We'll came take those 3rd points. place with And 800 we'll look forward to damage. something a little bit closer to home. Position place. Where that zone is going to be going. This is the match Placement, results ra. we just saw in match number 2. Dreamfire No, on no, no, top. the When damage. it comes to placements for NRG, டேமேஜ் கணக்கு இல்லடா. எந்த இடத்துல சாவறாங்க? 3rd பிளேஸ்ல சாவறாங்களா? 4th பிளேஸ்ல சாவறாங்களா? அதுதான் கணக்கு. No, like, they were like hiding and playing. ஆமா ஆமா. யா எச்சத்தனம். TSMலாம் பின்ன எப்படி ஜெயிப்பானுங்க? அப்படிதான். ஹைடிங் பிளேயிங் தான். Meanwhile dojo they'll rush to enemies. புதுசுல இவனுங்க. அதனால அவங்களுக்கு வரல. அப்புறம் இவனுங்களும் அப்படிதான். டாக் ஜீரோ அப்படிதான். They'll rush and kill. That's good actually. அக்ரெசிவா இருக்கும் அவனுங்க ப்ளே எல்லாம். This is where the ALGS Championships is going to be defined by winning the circles that come towards you, or on the flip side, winning the circles that are far away from you. If you could be one of those squads. Dark Zero's ICL first took Horizon and played passive, okay. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அப்போ தோத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. சம்மடி வாங்கிட்டு இருந்தானுங்க. அதுக்கப்புறமா சேஞ்ச் பண்ணிட்டான். பெங்களூர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டான். வச்சு உரிக்கிறான். எல்லாரும் அடிக்கிறானுங்க போயிட்டு அவனுங்க. எத்தனை ஒரே ஒரு மேட்ச்ல 3-4 ஸ்குவாட் வைப் எடுத்துட்டானுங்க. 5 ஸ்குவாட் வைப். அந்த டீம் போய் ஒரு சரௌண்டிங்ல இருக்கிற எல்லா டீமே அவங்க தான் அச்சு முச்சானுங்க. அந்த கேம் அவனுக்கு தான் வின்னு. சரியான கேம் அது உண்மையாவே. Those who finish in the bottom 10 will be in the elimination bracket round 2 and will have to then finish at the top 10 of there. That's the plan, no? Yeah. That's an A4 sheet paper, I think. ஆமா செராக்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கான். That's a meme. What is that? Are you winning, son? Yes. Timmy's அப்பா அது. Oh. அதாவது அந்த டோஜோ இருக்கான்ல, அதுல சைனீஸ் கை அவன் தான். அவங்க அப்பா. All Asians only will play, but both players doing an incredible amount of damage, but it was Nathan who steps up in this comparison. The Horizons, though, sweet, getting out damaged. 1069, but I mean both teams, they deserve to be in that final circle with how they played it. Both teams are also given the opportunity to get to that final circle. A lot of the teams who were on that southern side didn't have a ring console. I mean, LG Chivas, for example, were blind for quite some time. You know, wait தான். Catalyst comparison just to round out both teams. No surprise to see them playing exactly the same composition as well. And this is the two players who ended up in the 1v1 right at the end, right? Rui and Gilderson's. Guild almost getting it done, but I've got to say the havoc work from Rui in that final fight. It wasn't just the 1v1 that they managed to kind of clutch up and that he managed to solidify. It was 2-3 kills before that. It felt like தில்லு சொன்னா 15 மினிட்ஸ்ல வரான்னா அதே காணோம். One of those situations where you've got to trust anyone with any gun, because I think that you could be in a spot and have an R9, you can still miss the shot. அவன் தான் சொன்னா போடுறா பரவாயில்ல. Still miss the shot. You just need someone who is not going to crack under that pressure. நான் போட வேணான்றேன் ஆக்சுவலா. பெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்னு when you get into those final moments, can you still hold strong and
be confident. Now, Dan, I'm probably sure what's going through your mind right now after game number 2 is that you would like to take a sit down, right? I really would, honestly. Well, let me tell you, Herman Miller got you covered. They've got some beautiful, beautiful, beautiful chairs that these players are using at the moment on our main Yeah. சரி இப்படி எடுத்துட்டு போறானுங்க. It's like, what? Why are they talking about sitting? Oh, a chair. Be sure to check out the custom சுத்தி வர வரானே. and body chairs created for this year's ALGS championship winning team. And let me tell you, as you can see, that's some good looking chairs. Very good for your back as well, I will say. Oh, I have looks had the so luxury to complicated. sit on them and make sure It's like you an have a proper alien chair posture whilst from gaming. behind. It's very important, I'm not even joking. Make sure everyone gets proper posture when they're gaming. And if you don't have They're saying the points. sit properly. But you don't get headrest. Well, that's what's supporting the players at the moment in more than one way. Sad. Only back. அடா. To the conversation about the games, Dan, because we've got Stormlight still ahead of us, 2 games. Oh, To decide how the leaderboards are going to be shaping up before we head into the back end of this series and change over to World's Edge. எக்ஸாமா? IELTS முடிச்சிட்டேன். ஓ IELTS முடிச்சிட்டடா? I got 7. Oh, nice, bro. 7 is actually okay, good. Good Average, marks. Yeah. Not bad. Not bad, not good. Yeah, do 10 push-ups. ஏ பாரு எவ்வளவு சாப்பிட்டு கீழ போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இங்க. அந்த இதுலலாம் சாப்பிட்டு கீழ போட்டு வச்சிருக்கானுங்க பைஸ் இந்த பசங்க. That's why they're fat. Fucking fat. நான்லாம் என் ரூம்ல அவ்வளோ குப்பை பார்த்தனா எனக்கே மனசு வலிக்கும். ஏய் என்னடா இவ்வளோ சாப்பிட்ருக்க எப்படா குறைக்க போற இதெல்லாம் எனக்கு ஃபீல் பண்ணுவோம். ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன்டா நான். பார்த்த உடனே 10 புஷ்அப் போட்டுருவோம் உடனே. அது ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும். இப்போ நான் அவ்வளோ சாப்பிட்றதே இல்லை. ஒல்லி ஆயிட்டேன் ஆக்சுவலா. அதாவது வீக் ஒல்லி, நாட் குட் ஒல்லி. Threaded only. Yeah. Bad only. Not good only. Jurassic Park. They were able to get to the slightly later stages. They don't look like necessarily the Ascend that won that set of 6 matches in the group stages on day 1 just yet. Oh, they got the blue shield. They're using their ability already. You looks a little bit more aggressive. Previously we've seen kind of a, shall we say, a bit of an agreement that கரெக்டா ஸ்கேன் பண்றப்போ carry on towards the end game where we can எவ்வளவு புகடா. Oxygen Esports, I think they want to try and press. I think like full Bangalore only. Yeah, Bangalore எல்லா டீமும் இருக்காங்க. No problem here for No scope, no problem. And he's got his eyes firmly set as well. They want to try and convert this kill just so they can then get the advantage. Hey, you saw the reflex? Reed's diving on down, sliding on down. This is where baiting switching is going to be very important indeed. Bane also taking damage. Almost down. Hemlock. Oh. He's done. Oxygen Esports who are in a position they surely thought they were going to get that first knock. இன்னைக்கு என்ன டீம்ல இருக்கு? Left on his own. இன்னைக்கு தான்டா பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்லாம் உள்ள இருக்கான். TSM, Dark Zero, Dojo. இப்ப இருக்காங்களா? இந்த மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்காங்க. எஸ். I realize I've had a few contests so far this tournament and they are proving to be a real threat for Oxygen Esports. Now as Oxygen most likely will just try and escape and that last player, or will they? Said he's going to try up into the goes, but quickly gets brought back down. He's realized now LFCB and the clan of this is going to be the end of Oxygen Esports in this அது வேணாங்க அது. being admin of the clan. From Oxygen. அவன் யோசிக்கிறான். என்னது இது என்ன பேசுறான் இவன்? Zone is going down. They've got a pretty quick rotate still. Yeah, we're going to have another நம்ம கிளான் தான்டா சாம். towards Gale Station though. Yeah, understood. மாத்தி தொலைடா பேர. I can't open the game. I uninstalled it. As for Sentinels, I'm trying to see whether they've got one. They That's may hearing not have a LFCB ring தான். console at Shipfall. That could be சும்மாரா. for them. Will change. நினைச்சு பாரு நாளைக்கு அவன் செத்துட்டானா. ஐயோ. Now you can see them already making their move from that southwestern side. They are அடிச்சுப்பேன் அப்படியே. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் ஏதாவது தேடணும்டா அது LFCB க்கு. Sentinels all the way around ஆமா. to the south. Oh, like that. That's also a good idea. Get into one of those buildings just on the southeast side Fuckers. of Gale Station. Fuckers. Pulling towards you, very, very surprised to see it going anywhere near Antenna, and you can see where the pathing of the teams and how they're trying to Lucy get fan towards club where they ன்றமா. believe that zone is ஐயோ. going to be. That's kind of ஏய் லூசி fan club னோட அப்படி கத்துறாங்க ஆடியன்ஸ். நான் லூசினா யாருன்னு கூட தெரியாது. லூசி
But who's Lucy, man? Hey, எங்க அதெல்லாம் தெரியாதுடா, நாங்களே அவன் ஃபேன்ஸ் தான்டா. எங்களுக்கே தெரியாதுடா. சும்மாடா, அவ்வளவுதான். Dark Zero also had Ring Consulate Mill, and they've already found themselves pretty much at Tail Station already. You can see them in their phase find themselves in one of the buildings too. So a lot of the playable area has already been occupied. ஆனா நாளைக்கு மட்டும் லூசி செத்துட்டானா அந்த கிளான் பேர் மாத்த மாட்டோம்னா. So again, another tough zone for the sides. இல்ல செத்துட்டானா அந்த கிளான் மாத்த பேர் மாத்த இப்ப சாமா லூசியா எவன் சாவறானோ அதை வச்சு தான் இருக்கு. எப்படிரா யாரு சீக்கிரம் டிசைட் பண்ணுங்க. எப்படி யோசிச்சு எல்லா கதையும் சாத்திடுறானுங்க பாருங்க. மரியாதை தெரியாது. பெரியவங்க உள்ள வர்றாங்க, வெளியே விட அங்க போய் சாத்தி வச்சுட்டாம. என்னடே இப்படி பண்றீங்க? Should always close the door and keep. Yes. Have to retreat now to this building. Open the door. Don't feel is as good of an area to be holding. Come on. It looks like Venom, no? Yeah. No. Hey, Dojo. Where's Dojo? Dark Zero. இப்போ ஏன்டா டோஜோ நினைக்கிறேங்க, நான் தான் எங்க இருக்கேன்னு தேடினேன். எவங்கிட்ட இப்போ அடி வாங்க போறாங்கன்னு. அடியா வாங்குறானுங்க, வாய்மொழி முத்துறானுங்க. இது டோஜோட லாபியே கிடையாது, சாவடி வாங்குங்க. அல்ட் ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா போடுறானுங்க, ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா போறானுங்க அல்ட் எல்லாம். ஆமா மெயின் ஆனது ரைஃபிக்ஸ்ல. Elsewhere, Blackhand have lost one. They've also been a knock of their own. I used to play Revenant, then I started playing Fuse. I like those people who throw things for Q. நீயும் கேம்ல த்ரோ தான பண்ணுவ. I suck gaming. சும்மா ஜோக். I think the TSM are probably going to be arriving around where Blackhand are. Blackhand இவனுங்க தான ரொம்ப நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க. Hey, you have a good PC la? Yes, I'm playing with my lap. இல்ல ஊர்ல. ஏய் அடி வாங்குறான். ஆமா. Hey, you see TSM. Damn, Dota நல்லா இருக்குமா லீக் நல்லா இருக்குமா? League, obviously League. நான் வேற செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் கேக்கும்போது Dota 4 is okay. No wait, that's not Dota. Sorry, Diablo 4 is nice. Yeah, Dota or League. அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. Dota is very way more complicated than League. And League is already complicated. இது நல்லா League. ஏன்னா நான் சில ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் கேக்கும்போது அவங்க Dota தான் சொல்றாங்க. League வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் மாதிரி. Dota you can play like if you're alone. If you're with your friends then என்னடா இப்படி சொல்லிட்டா? எனக்கு புரியல. Dota ல மல்டிபிளேயர் இல்லையாடா? it is there, but you can single player also. Like without internet, that at the best of times, so you can farm. NRG might be trying to move away and play the height a little எனக்கு புரியல. the cannon area where they might be able Arey, you don't need to go online to play that game. இது லீகா Dota Dota. அப்ப அதுக்கு தான் அட்வான்டேஜ். அதுதான் அப்புறம் சார் நெட் இல்லாமயே ஆடலாம். But the thing is it's very outdated. Graphics are not good. And no very big storyline behind it. Fine. சரி இந்த क्वेश्चन வேற இன்னொரு கேமர்ட்ட கேப்போம். இதரா அவன் கெஞ்சறனோ. சம்மந்தமே இல்லாம பேசுவான். அமைதியா இரு. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கேக்குறது Dota DOTA அப்படினா ஏய் நீங்க கால் பண்ணி கேக் சொல்லிக்கணும்னு கேக்குறான்டா. இந்த கூகுள்ல போட்டுக்கலாமேடா. இல்லடா அவன் இதுக்கு யாருக்கோ கேக் வாங்கணும்னு கடைக்கு போயிருக்கான்டா. அவன் வந்து பயங்கரமா அது சாக்கோ ட்ரஃபிள் அதெல்லாம் எழுதிட்டானா. கேக்ன்றது மறந்துட்டானா. Oh my god. I fear for those teams who are going to be the late arrivals. அண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது அவன் அடிக்கிறானுங்க. இதுடா Maybe the screen is big. ஆமா. ஹேக்
that you're the only team who's on the outside of a ஆக்கு building. Other குத்தி teams kind of almost அந்த arriving at the same time. சல்லு புல்லுன்னு ஓடணும் நம்ம. See third parties பா hanging out in buildings. இந்த இது கத்துக்கணும்டா. இத பாரு சும்மா பண்றான்டா அவன். காட்றான்டா ஸ்கில்ஸை காட்றான். அவன் ஏய் நம்மளா பாக்குறாங்க. சைடுல பாக்குறான் பாரு ஸ்கிரீனை. இதான் பண்ண இப்போ இன்னொரு வாட்டி அந்த இதை பண்ணானா மாத்திட்டாங்கடா சார் இருந்தாலும் பண்ணிட்டே இருந்திருப்பான்ல நம்மளதான் அவன் வரலையாடா நேத்து அந்த யாரு நேத்து ஒரு குட்டையன் கமெண்ட்ரியில நம்ம கலாச்சாரம் ஆஹா தெரியல பார்க்கல ஒன்றும் சாம் நேத்து வந்திருக்கணும் சாம் ஒரு ஐகானிக்கான இது நேத்து கொஞ்ச நேரம் இருந்தா அதுக்கப்புறம் had to make noodles and all. Had to cook. You cooker? And wash vegetables. Yes, I'm cooker, dryer. போறாமோ ரியலைஸ் அந்த டீம் யாரு இவங்க ஒண்ணு பின்ன ஒண்ணு நின்னுக்கறாங்கடா சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்குடா அப்படியே போட்டு விட்டுறாரு அயன் பிளட் கேமிங் அவங்க தான் 3rd place அயன் பிளட் ஐ திங்க் பேரை கேட்டால இந்தியன் பேர் ஸ்பீட் பாய்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அயன் பிளட் ஸ்பீட் பாய்ஸ் டைகர் பாய்ஸ் டிராகன் வாரியர்ஸ் இப்போ அப்படியே கேர்ள்ஸ் வெர்ஷன் கேட்டா 3 ரோசஸ் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன லண்டன் டெய்லி லில்லி இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுப்பாங்க இப்போ இதுடா பிஜிஎம்ஐக்கு இப்போ டோர்னமென்ட் போயிட்டு இருக்குடா இப்போ நீ பாரு அத உட்கார்ந்து 48k பாத்துட்டு இருக்கானுங்க அதுல ஒரு டீம் பேர் வந்து ரோஸ் கேர்ள்ஸ் அப்படி ஏதோ கேர்ள்ஸ் ஆண்டவா தாடா உங்க கிட்ட பிரச்சனை அந்த லாபி ஃபுல்லா பொண்ணுங்க அந்த டீம் ஃபுல்லா பொண்ணுங்க ஓகே ஓகே spot on the right hand side of the mountain. Mike Kanmana பையன் வாய்ப்பு side of the zone, but it's a very tough pass for them. The same plan I think is going to be here for TSM as well. Probably thinking Whoa, so crowded. about kills more than yes placement. dojo அங்க இருக்கு அவ்வளவுதான் Things are looking on our map overhead at the moment. The dojo still deep in zone. Alliance just trying to rotate ahead of them for now. ஏய் இது 4th circle ரா ஏய் லூஸ் மாதிரி இன்னும் ஜோன்ல என்னடா குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கீங்க நம்மள டோஜோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ன்ட்டு ஏய் பறந்து வரானுடா வண்டில வராங்க ஒருத்தன் இறங்கிட்டான் எனிமி அவன் பேரு அவன் கிளம்புறான் நீ என்னத்தையோ புடுங்க நான் கிளம்புறேன் அவ்வளவுதான் ஐயோ அன்னைக்கு டீமன் ப்ரோ விளையாட வந்தாரு ஏய் அவுட்லாம் அவ்வளவுக்குலாம் மொக்க கிடையாது அவன் பேர் டிசைன் ஃபுல் போட்டான் பாரு ஹெல்த் சொல்றா டீமன் ப்ரோ வந்தாரு டீமன் ப்ரோ வந்தாரா எங்களை விட்டு அப்படியே ஜோனுக்கு ஓட்டாரு ப்ரோ நீங்க ஜோனுக்கு வரலையா அவர் சிரிப்பா இருந்தது அந்த இடம் பார்க்கும்போது அது விடுங்க இப்ப ஜோக்கா இருக்காது சிரிக்கிறான் பண்றா இவனும் அடிச்சு அப்போ இவனுக்கு இப்படி இருக்கும் போலடா அவங்க கேமரால காட்டும்போது லைட்டா வெறுப்பிட்டோம் ஆமா மாமே மச்சி நம்ம தான் சம்மாடி பிளாக் ஹேண்ட் அடிக்கிறாங்க அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யோ வாங்க பாட் வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் thank you for joining ஜவான்ல ஒரு பாட்டு நல்லா இல்லன்னு சொன்னா பாத்தியா இப்போ நல்லா இருக்கா அது ஹிந்தில நல்லா இருக்கு என்ன பாட்டு தமிழ்ல ரிலீக்ஸ் எல்லாம் ஹிந்தில பராட்டானோ தெர்றா பாடுறா தமிழ்ல என்னடா வரும் தமிழ்ல வந்து ஒண்டி கொண்டு வாடா கேக்குற மாதிரி எனக்கு என்ன தெரியும் தமிழ்ல நீதானா நல்லா இல்லன்னு நீதானா சொல்லணும் அது லூசா நீ நம்ம தமிழ்ல பாப்போம் சரிப்பா தம்பி நீ மூடினு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுப்பா அதை பத்தி எப்படி இருக்கும் என்ன ரிலிக்கு என்ன ஏதுன்னு வளராதகா வளராதடா ஏய் ஹிந்தில நல்லா இருக்குடா பாட்டு போய் கேளுடா பராட்டாவா பராட்டா சரி மியூசிக்கா அது எப்படி வரும்னு சொல்றா ஏய் ஸ்பாட்டிஃபைல போய் பராட்டான்னு அறா ஓடுடா இப்போ நான் கேட்க வாடா முடியும் பாட சொல்லடா யாரா சரி சுத்த முடியும் தேவை வளரிட்டு இருக்கான் சாவடிக்கிறான் பஸ் மியூசிக்க போடுறான்ற இல்லடா இப்போ என்ன இன்னொரு பாட்டுன்னா எப்படி வரும் இப்படி சொன்னா ஓகே நான் புரிஞ்சுப்பேன் ஓகே இந்த பாட்டா அப்படின்னு என்னன்னே சொல்ல மாட்டேங்கிற
போலே டிஸ்கஷனுக்கு வராதே என்ன ஒரு ALGS ஆன் பண்ணி வச்சு டனனனனனனன போடா ஹவ் டோஜோ லுக்கிங் அவனுங்க வந்து ஜோன்குள்ள ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க செருப்படி வாங்குறானுங்க எல்லார்கிட்டயும் அவனுங்க பாவம் TSM டார்க் ஜீரோ அலையன்ஸ் ஃபேஸ் எல்லாம் இருக்கிற லாபி ப்ரோ அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க ஆப்டிக் கேமிங்லாம் உரிப்பானுங்க பார்க்கலாம் ஏன்டா எவனும் பாத் ஃபைண்டர் உன்ன மாதிரி மொளமட்ட முட்டாளங்க ஆடுறது எடுக்கணுமே Actually, there are some pros with Pathfinder. ALGSலாம் கண்டிப்பா ஆடவே மாட்டாங்க பாத் ஃபைண்டர்லாம் I'm surprised no one took Octane. no one will டோஜோ போயிட்டானுங்கடா எஸ் அலையன்ஸ் ரிவெஞ்ச் எடுத்துட்டாங்க டோஜோ வச்சு ஏன்னா ஒரு வாட்டி டோஜோ வந்து அலையன்ஸை வைப் பண்ணாங்க என்னடா மிஸ் பண்றான் அசிங்கமா நானே மிஸ் பண்ண மாட்டேன் சட்டை என்னடா இல்லடா இல்லடா சும்மா நின்னு அவனை கூட சொல்லல மிஸ் பண்றான் What type is this? Oh shit. ஐயோடா ஐயோடா ஆஹா இப்ப அடிக்கிறான் பாரு சூப்பரா மிஸ் பண்ணிட்டான் என்னடா ஸ்மோக் நல்லா இருக்கு What? Where did he spawn? Cut off. எல்லாரும் அது பார்க்கணும் சொல்றாங்க That means Alliance have to be aggressive here, Dan. They have to push now. Well, Optic Gaming still have one player who's எனக்கு கேட்லிஸ்ட் எடுக்க வேணாம் சொல்றா this engagement too. Moist ஒரு is மார் on இருக்கா that eastern side, but LG Chivas should be able to do a lot of damage from their ஒரு மார் position. பழன இருக்கா They're arriving from the north. நான் சொன்னல வால்ரன்ட் இந்த வால் போடும்போது It's வால்ரன்ட் going to be a cluster ஓ நீ Valorant situation ஹேட்டர்ல right now because you've got 5 teams that are going to be trying to force நான் themselves சொல்லவே into இல்லையடா position. அப்புறம் ஏன் பேசுற அமைதியா இரு Sent on right now, and it's Sentinels who are trying to take him down off that height. Oh. They will be ஓடு யாரு ட்ரீம் ஃபயர் Fair gun. இப்போ சின்ன பையன் வா extremely ஆமா clean in that fight, but the problem is this இவனுங்க தான் Zone. போன மேட்ச் வின்னர் ஜோன்ரா and in this area again. உள்ள அடிச்சு விட்டு ஹீல் பண்ணணும் Parties. தில்லு இது கூட தெரிய மாட்டேங்குது இவனுங்களுக்கு Sentinels just found that out. Well, our observers doing எல்லாம் LFCB மாதிரி all வரும் the action ஆ both the north and the west side. There are about 3 fights புரியவே மாட்டேங்குதுங்க யாருக்கும் நம்ம யாருன்னு கேட்பாங்க சார் ஏன் சார் இந்த பேர் வச்சீங்க இல்ல நாங்க ஒரு அவசரத்தை வச்சுட்டோம் அப்புறம் மாத்த முடியல ஆமா அந்த பையன் செத்துட்டான் LG, they also have a Kraber as well. I saw that in the kill feed momentarily, which makes ஏய் நான் அத மறக்க மாட்டேன்டா ஆல்பா டாட் குட் மேட்ச் சிஓடி இல்ல அவன் மனுஷனே இல்லடா அவன் அது வாட்ஸ்அப் குரூப் ஏய் எங்களை அட்மினா போற அவர் இங்க வந்து அப்படி நீயா போறியா அடி கழுத்தை பிடிச்ச அவன்ட போய் ஒரு அட்மினா அவன் போனே எடுக்கலடா மிஸ் அலைன்ஸ் அவுட் இவன் பாரு இவனுக்கு they go down but realize still alive, excuse me. ஐயோடா What a KB to realise here after winning that fight over at Barometer. Did he put down a They will one be at the beacon? northern side of this zone. Nah. LG still holding ஆமா the armory for now. Moist இப்போ Esports இறக்கும் moving into போறாங்க. zone. The only two teams Oh who are in my zone God, at the so moment, many Hong players. Kong and Moist Esports. One guy is This just is hiding. what's happening elsewhere. This is the LG remnants Chivas. of Gale Station and the teams that are ஏய் trying வண்டா சிரிப்பானே போல் 140 to when there's a Kraber about. Graber. தூக்கிட்டான்டா Yeah. But they are being watched by Moist. என்னடா Why is he missing? ஒரு shots. பேர் தான் இருக்கு அவனுக்கு Connect, it might just give it மாத்த வர another கண்ணு shot. மாத்திடுவான் Waste. So we have 8 Hey, squads let left. bullets Team எடுக்கறான். Singularity get eliminated. Exit Yeah, are do solo one at the moment. போய் புல்லட் எப்பறா இந்த கண்ணுக்கு எடுப்பாங்க Top 5, Fun being the last remaining ஓ எடுக்க player முடியாது over there. ஆஹா ரெட் கலர்ல On the west side, you've got FaZe, Dark Zero, and Oh, Realize, உனக்கு all தெரியாதா? in very close proximity. Now FaZe a bit difficult. Wait, hey! Mavericks goes down. பேஸ் என்ன காண்டாவறடா பேஸ் பண்ணீங்க? பாக்காரடா பிளேயர் காண்டாவல அவன் கத்துறான்டா பின்னாடி கெத்துறா நீங்க அப்படின்னு Sentinels. First match win பண்ணானுங்க. இன்னும் அடி வாங்கிடுவாங்க போடு ஐயோ 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 அவனுங்க அந்த ஒரு செகண்ட்ல லூட் அடிக்கறாங்க அந்த ஷீல் ஷாப் பார்த்தான் பார் சாம் கூட A solo Yeah. exit. Realize ஒரு செகண்ட் தான் செகண்ட் கூட தண்ணில இல்ல தண்ணில ஃபைட் இங்க வந்து தாங்கல் on வல்ட் தான் the eastern side next to the one building that's left. And Realize have had a game here.
looking so confident at the moment. The Bloodhound just giving them that extra info and allowing them to get those survey beacons throughout this game. But how do you move across the open water with Tommy சிரிச்சுனே ஆறான்டா இவனும். and Moist all looking at you? We were saying அவன ஜெயிப்பான் பின்ன in the group stages they were so consistent with their points. மாடடி வாங்குறானுங்க. Really have any zones to call home that they could pick up a big win where maybe this is going to be the one. சம்மடி அடிக்கிறான். That could be the difference. இந்த டீம் ஜெயிச்சிரும். Sometimes if you haven't got that dark veil to allow you to cross, you are just going to be peppered by everyone else. நல்ல பொசிஷன் தான் வச்சிருக்கானுங்க. Get taken down. One member of Real survives, so realistically Team from North Korea. If they didn't win, North Korea will fry them. Behead. Moist though, they've been having so much presence. Hang all three of them. Moist have the height advantage in this final fight. கமெண்ட்ரில கத்துறானா கிம் ஜாங் உன் தோஸ்தே LG can survive in and around that rock that they're kind of pre-aiming at BTS. the cover last. அந்த பக்கம் டீம் இருக்குல்ல கிம் ஜாங் உன். Here and Moist have got to அத be தாண்டி careful on the left-hand அடிச்சாங்க side. அவங்க கண்ணை மூடத்தான் மிஸ் எட்டி பார்த்தா தலை போயிடும் அவருக்கு. மூணு டீம் கரெக்டா எல்ஜி ஜீவாஸ் அவன் சிரிக்க சொல்றா சிரிச்சா கியூட்டா இருப்பான்னு பாக்குறியா தில்லு? இல்ல இல்ல சிரிச்சா தான் ஜெயிப்பான். ஏடா நீ அவனா இந்த மாதிரி போய் சிரிப்பேத்து. With the fact he's not switching it out on set, that makes me think that maybe he might be out of bullets. சிரிப்பேத்துறாது இல்ல அவனை ஏதாவது பேச சொல்லி நினைச்சு பாரு. நம்ம நீ பேசு மட்டும் அவனுக்கு கேக்குதா? நீ என்ன சொல்லுவ அவனை சிரிப்பேத்த? அம்மா பாரு அப்படின்னு அவனோட ஸ்மோக் அடிச்சு விளையாடுறான். Let's see who's winning. Moist Esports. அவனதான் மேல இருக்கான். ஆமா ஸ்மோக்ல தெரியல. 2 bullets. இறங்கிட்டானுங்க. தாயாம் ஒரே ஒரு புல்லட் இருக்கு. அது எது பண்ணி வச்சுக்கிட்டான் பாரு. மூலக்காரனா இருக்கிறான். எடுத்து பறந்துறானுங்களா ஜோனுக்குள்ள. 2 walls. இல்ல R3 அவன் இருக்கு பாரு. இவன் வேஸ்ட் பண்றான் பாரு. அல்டா Nobody wants to be the first to fall because they know if they were the ones who engage or get pushed themselves then it's going to be an opportunity for the other team. ஐயோயோ ஒருத்தன்டா பீடா நாக் ஒன். மாய்ஸ்க்கு நல்ல இது. சின்ன சீல போட்டுக்கலாம் அவன். இல்ல மாய்ஸ் அவுட்ரா. இல்லடா ஒருத்தர் இருக்கான்டா மாய்ஸ்ல. ஓ கிளட்ச் அடிச்சிரான். வாய்ப்பு இருக்கு. LG Chivas win. Oh my god, he kicked him. LG finally get a zone that pulls their way and they make the most of it. And not even finally pulls their way, but they finally Only have 2 a people. as well. Game 2, they just didn't have that information. மத்தவங்க கேமரா இவங்க ஜெர்சி தான் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா ப்ரொஃபஷனலா இருக்கு. But LG GFAS were very வேற யாரும் பார்க்கல. holding that northern building for quite some time. They had eyes on the likes of TSM, the likes of Dojo who are arriving. Where are they from? Italy? And they were just applying that extra little bit of pressure and making sure that no one was going to take the northern side from them. I think they're just their positioning in that end game was what won them it. They knew that the other two teams were going to be forced down from the height and they would be able to get some pretty free shots and be able to close things out. டேய் ப்ளீஸ் ரா ஒரு மேட்ச் தான்டா ஜெயிச்சீங்க. Representing once again here on They the just ALGS have to main show. stage. And LG GFAS getting back to their Storm Point form. I remember back at Spain. Split 1. Is that Luminosity what? were Storm Point. They went said everything above Mexico, Storm Point, and but they held fish farms for the longest of time. So when the circle comes even remotely close to it, you've got to expect them to be able to do the damage. But they do like Whoa, pushing nice out the camera. fish farms a little bit. They like to get aggressive. They like to just build up those shields with an initial fight. But they knew where they needed to hold in those final moments. A very impressive victory for them to send them up the leaderboards into the top 6. Well, LG Chivas are the team who are celebrating right now after winning our previous game. It's time for us to take a little break here, Dan, and to do so, we're going to send it back to very handsome people on the desk.
Nice, nice, very handsome people. I see how you saved yourself there. Didn't know who'd be up here, but I tell you what, I கரெக்டா am நைஸ் happy நைஸ் to அந்த announce லைட்டா this சிரிப்பு Thursday வந்துச்சு எனக்கு tournament, and I'm not alone. Welcome Sorry. everybody back to the desk. My name is Rain. I'm joined here காட்டன் first glitter explosion and bullet to talk about what's unfolded after 3 in our winners final Zephyr. I mean, it started strong. Rocky for a few teams. It was all black hand game 1, but it started strong. I think everyone showed a little bit of themselves after 3. That's exactly what I was about to bring up. It's the fact that everyone has had the opportunity to shine in some way or form, which is surprising in such a இவன் அதே டாலர்ல வந்திருக்கான். lobby. Yeah, and one thing that Bullet we always like to talk about is how that final zone helped one team to shine a little bit more than the others. This time it was LG Chivas. Walk us through, because that 3-team stand at the very end didn't necessarily demand that it went ஆக்சுவலா away. கூட்டம் இருக்குடா நல்லாவே கூட்டம் இருக்கு Fighting squad, help us break down. ஆனா ஃபைனல்ஸ்க்கு நான் அதிகமா Yeah, கூட்டம். look, I couldn't agree more with you there. You know, LG coming from a டாப் கிளாஸ் எஃப்எஃப் ஹலோ ஜி வாங்க ப்ரோ டாப் கிளாஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் Thank you for joining. Sitting on the other rock, almost coexisting, and LG just sitting here with pretty limited space, but they seem to make it work. You know, they're sitting here, they're using the cannon as effectively as they can. You know, they're biding their time. They're trying to do as much damage and stall. சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க. அப்படியே அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தில்லு உங்க கூட கண்டிப்பா தில்லு இருப்பீங்களா? தில்லு டேய் தில்லு's muted. Oh shit. Both of those teams have already been shredded. Oh yo, airla kill. You can see how long they were able to stay up high, avoid all of that engagement, and clean this one up so easily. 3 full red shields at the disposal of LG. I mean, they could not have played this any more perfectly. I don't know if Niazul was trying to copy MT's, 720 there. I think he was looking for the opportunity. Everyone was already dead though. You guys did that well. LG Chivas take the Dark Zero 7th place. LG Chivas first. Where's Dojo? Dead. Dead. 18 points off of 13 kills. Phase came up. That is a strong showing from a team that maybe we haven't talked enough Moist came so up. இல்ல third place இது placement இந்த மேட்ச்ல எத்தனாவது இடத்துல செத்துருக்காங்க இந்த மேட்ச்ல ஓகே அது placement தான் many zeros. Whoa. Where is Dojo 15th? TSM 16th. 0 point. A win. You can kind of survive with some of these bad games. They came third place last No, you time. can't, but they've done a really They're good job of 17. even when they're not getting that win, they're at least keeping themselves consistent. The first performance for Dreamfire, at least getting themselves 3 kills and an 8th place finish. I talked about Dreamfire as my team to watch, but also picked Blackhand in my predictions. And like you said earlier, Rain, they came out the gate 14 kills. Game number 1, they've turned on their aggression here. Well, let's take a look at the series results after 3, because Blackhand, Dreamfire, they will be in the mix. 26 and 24 points. It is Sentinels, though. Sentinels still in first. With their blazing start. Bullet, we know that RKN has taken on the Dojo's challenge. 10th. He's been challenged. He's Good, risen good. to it. Not and bad, the actually. winners finals. Now he's leading the winners group, and not just with any team, with Zenial from SSG finding his way there. And Dojo is safe actually. You're so confidently going to your history. I can't do that. கேக்குதுடா வாடா இது டோஜோ சேஃப் தான் டாப் 10ல இருக்கானுங்க நம்பர் 1 யாரு நம்பர் 1 சென்டினல்ஸ் TSM வந்து 15th டாக் 0 8th அதெல்லாம் வந்துருவானுங்கடா அவங்களுக்கு தெரியும்டா எப்படி எடுத்துட்டு வரணும் என்ன பண்ணணும்னு அவனுங்கலாம் வந்துருவானுங்க ஏண்டா அவ்வளோ கெத்து அலையன்ஸ் அவனுங்களே 20ல இருக்கிறானுங்க நாளைக்கு ஃபைனல்ஸ்ல ஆமா நாளைக்கு தான் ஃபைனல்ஸ் having the ability to come here play without effect their star, their young gunner who split 2 made it look so simple. They get him back after a day or two of issues here to play, but it is not shown that they have actually figured it out in this winner's bracket. 2 teams though on both sides of those spectrums. Sentinels having figured it out in first place. Oxygen, a team that hasn't quite figured it out. இன்னைக்கே செமி ஃபைனல்ஸ் நடந்துரும்னு நினைக்கிறேன். I want to get a thought
from you, Lauren, about Oxygen. Obviously, Vayne, he's ஆமா இதுதான் ஆக்சுவலா செமி ஃபைனல்ஸ். They have the skills. TSM Maybe it's just a matter of warming up, and maybe it's a matter of டேய் இன்னும் எத்தனை மேட்ச் இருக்கு தெரியுமாடா? our next game. Yeah, you know, I think we definitely had high expectations from after we saw their performance in the split 2 playoffs, but you mentioned it, Zephyr, they're dealing with that contest here, and that could be really throwing them off of their game right now. The map switch might be what they need. Well, Bullet, let's take a look at some of the clips that, you know, we've kind of gathered around Oxygen's performance, because we know they have family in the building. We know that they've got representation. They're a team in North America. Many consider, if it's not TSM, if it's not Dark Zero, one of the potential winners. Walk me through some of these clips as to what's either working for them or what's not. Yeah, இந்த ஸ்கின் நான் வச்சிருக்கேன். நான் இந்த R99 ஸ்கின் தான் வாங்க போறேன். Oxygen have approached this, you know, considering they're contested by போடு செம கேசிரா. எப்பறா ட்ராக் பண்றானுங்கன்னு தெரியலடா. அதுக்கு ஏதாவது ஒன்னு இருக்கும்டா. Start pushing and just doing damage and, you know, having like a bit of a good momentum, you know, just to start the games off. And you can see here they're contested. The way that Realize play is very different to how most teams would approach this contest in North America. You know, Realize is a team from back north. They have such a different approach to the game. The way that they approach their team fights, 3 very mechanical players, and இவனுங்க எங்க இருக்கானுங்க? ட்ரீம் ஃபயர். What is that difference though? அந்த சின்ன பையன். தேர்ட் பிளேஸ் ராவனுங்க. Is it the pace of how Realize is taking the fight? சின்ன பசங்க. Maybe he's catching Oxygen off guard a little slower or a little bit more. NRG fourth. Realize இவனுங்கலாம் விளையாடவே இல்ல. A good approach in terms of எங்கடா இருக்கறானுங்க இவனுங்கலாம்? இப்போ டாப் 10 டீம் அடுத்த ரவுண்ட் போமா? ஆமாடா ஆமா. இந்த ரவுண்ட் 8 கேம் completed. இப்போ 4வது கேம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. Well, sometimes it honestly is just that, and very well put, but also very simply. 4வது கேம் ஸ்டார்ட் ஆகணும். இது வரைக்கும் இந்த 8வது கேம் வரைக்கும் டோஜோ வந்து டாப் 10லயே இருந்துட்டானுங்கன்னா பொழிச்சுப்பாங்க. ஆனா கீழ இருக்கிறது அலையன்ஸ்லாம் இருக்கறானுங்க. எனக்கு அதான் ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்போ கிளம்பணும் போயிட்டு but maybe playing Apex in a different way. That's right. Before we go to break, we want to introduce something that for fans of gaming should be very excited to see, and it's a new way to enjoy Apex with friends and family. Take a look. No new way. Pre-order now. What's it? நேத்து காப்பிரைட்ஸ் கொடுத்தானுங்க எனக்கு இந்த மியூசிக் தான். இது இதோ இந்த பாட்டு இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு. என்னங்க இது வாட்ச் பார்ட்டி போடுவாங்க தெரியும். நான் ஹரிசா கேப்டன் 21%. சீர் 52%. சீர் தான் மெட்டா. ப்ளே ஆஃப்ஸா? இப்போ இறக்கிட்டானுங்க. இப்போ சீர் நர்ஃப். ஆக்சுவலாக சீர் நர்ஃப் வந்தது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி நிறைய பிளேயர்ஸ் சொன்னாங்க. அது ரொம்ப நான் இங்கே அது டெவலப்பர்ஸ்க்கே தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறமா அது எடுத்துட்டானுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னானுங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு கேம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. என்னது அந்த பிஸ்டல் கிளாசிக் பிஸ்டல் 2020 அதுவா? அதை எடுத்து ஆடுறானுங்க ப்ரோ. ALGS championships, and we have one more game of Storm Point to get through before we change maps and head over to World's Edge in our winners bracket
finals. It's been a pretty crazy ride so far in our first 3 games down, with multiple winners and some surprises along the way. Yeah, LG Chivas taking our last match there to send themselves up into the top 10, into 6th place actually, but it is still Sentinels who hold that first position after 3 matches, and of course they have a victory as well. But இல்ல அது பார்க்கலையா, அது கொஞ்சம் சென்ட் பண்ணுங்க. அது எனக்கு என்ன பண்ணணும், என்ன தேடுறதுன்னு தெரியல. அது என்ன சொன்னீங்கன்னே மறந்துட்டேன். Alliance coming from the northeast, it hasn't been fun zones for them at all, but that's how the cookie crumbles sometimes. And what you expect if you are going to play an edge POI like that, you know you're going to be having a long journey. Yeah, it's very, very true. We'll have to see what zone we are gifted here in our final match on Storm Point. And it's almost as if we always talk about this confidence and, you know, you start to get comfortable on a map and then all of a sudden it's whisked away from you and you find yourself... Tickets available. இன்னுமாடா tickets வச்சிருக்கீங்க? Last day வரைக்கும் வச்சிருப்பானுங்க நினைக்கிறேன். We'll have to see if that is going to be the case as we head Legend select. Okay, game 4 start out. Games are starting to trickle away now. That's 3 already in the history books. And even though, yes, we have this one ahead of us and 4 games still on World's Edge, game by game, the opportunity for points starts to disappear. We did see a couple of changes in the last game. Valkyrie, Watson, Bangalore. Okay. And on to Horizon, and the next set we're able to get into the latter stages. It does seem like we're really seeing the significance and the importance of Horizon, especially on Storm Point, for that elevation. Fuse, even though on the World's Edge meta is very important, I think Horizon, just for fighting in general, is such a powerhouse. Okay, the match started. Well, here we go then, everyone. The last game on Storm Point. Before we change things up a little bit, in the map maatraanga Storm Point. The winners bracket has not disappointed so far. And I think the real thing that summarizes that for me, Dan, is the standings and just how close it is. And also just the இன்னும் 4 மேட்ச் இருக்கு. And also a lot of late games that have been 8 மேட்ச் இன்னைக்கு. A lot of our consistent squads that we saw throughout group stages have yet to get going. At the moment, at the bottom, full-ஆலாம் பார்க்க மாட்டேன். Singularity, FaZe and TSM. Yet to see a big game from any of those teams, but the top boys, Sentinels, they are holding strong on 31 points. They are 5 ahead of Blackhand on 26. I tell you who have been performing well, Realize. But now we get back to our contest happening போட்டாங்க. Last time was Oxygen who fell. போடலாம். மிஸ் கரெக்ட்டா தப்பிச்சானுங்க. Aiden's going to be queuing up to the ultimate of all ultimate high grounds here. இவனுங்க வந்துட்டாங்க. To give Vayne just enough time to get a little bit of healing done. For now, though, it's a battle of the ultimate high ground. You can see it's a pod and a proc, and nobody really wants to be the first one to be aggressive in this situation. And why would you? It's one thing about contest, you don't know what weapons your opponent's holding as well. If you slide across here and someone's got a PK, hits you for 100+. யார பார்த்தாலும் அடிச்சிட்டே இருக்கான். கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணலாம்ங்கிறது இல்ல. பாருங்க. Realize இவனுங்க நல்ல ஒரு ஸ்பாட்ல இருக்கானுங்க. இந்த இடத்துல இவனுங்க தோக்க கூடாது. ஓகே போட்டானுங்க. By Realize, there's a smile on their faces as well, a little bit of a celebration. I saw a little bit of a fist in the air there. That's usually a good sign. And there'll be a bigger smile when Realize where the zone is going to go as well. Second place overall at the moment, even though they're contesting a barometer. Very impressive from what they've been able to achieve. Now, it looks like we're probably going to be heading இந்த ஸ்கின் எப்பறா எடுக்கறீங்க இத? Down towards Antenna and close towards Kill Station as well. அந்த பீஸ் கீப்பர் பர்பிள்ல ஒன்னு வரும். பர்பிளா பிங்கா தெரியல சரியா. The ability to rotate quickly. Sentinels had that ring console. ஆமாங்க ரொம்ப பழைசு. From Dreamfire, you can see on that southwest side because they had ring console again. நிறைய பேர் வச்சு பாத்துர்க்காங்க. எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி. Or do they? They might have one. No, that's a survey beacon, right? Yeah, survey beacon. So no ring console for Dark Zero. They're not going to have that early move potential this time. Blackhand already lost Strafing Flame. Going to have to get him back in the game for now. So a little bit of a change of plans for them, but I mean, interesting. Like you said, another soft zone here, which is much the grievance, I would imagine, of Alliance, Blackhand, etc. Alliance. விட மாட்டான். ட்ரை குடுக்குறான் பாத்தீங்களா? Tough move for them as well, and Alliance decide, hey, effectங்க. Let's rest the muscles for a few minutes. Let's take the car instead. Let's see if we can find our way a little bit more safe. The rotations from the majority of the teams are அதெல்லாம் நடக்காது.
It's only those who now don't have the ring console or now do have the ring console that have to kind of placement oda kill எடுத்தா அதிக points. LG Chivas, the previous winners of a zone very close to this. இப்போ அவங்களுக்கு தேவை ஆக்சுவலா அவங்க பாட்டம் 20 ல இருக்கானுங்க. ஸோ அவங்க செத்தாலும் சரி ஜெயிச்சாலும் சரி இந்த மேட்ச் அவங்க லோவில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் கில் எடுத்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஓடுறானுங்க அவங்க. துரத்தி போகிறாங்க. Enough distance between the two teams to not really panic too much. And also thinking about evac tower, which would be somewhat of a risk with the time that has already elapsed. A lot of teams starting to make their way into the zone, and this is kind of a blind one, right? Do we know that there's going to be somewhere for us to play, or is it more of a we hope we might be able to thread the needle and take one of the floors in these buildings? இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும். Able to move a lot quicker than they did in the previous. TSM have moved much faster, but they find themselves in command center again. It might be the evac tower they're speaking of, but SAF could potentially hold them up a little bit. Xset moved really quickly as well down towards the southern side, and Blackhand have moved slightly faster too. So this is what we were mentioning earlier. When you have somewhat similar rings, you do learn the patterns that emerge from other teams, and you try and beat them into certain areas of the map. ஓடியோ இங்க எடுக்கறாங்க bro. Start the fight at the top of command center right now. We know historically that TSM love to hit an evac tower and do exactly what Start a Fight are doing right now. Then instead of using the evac tower, we're going to have the Skyward Dive and the Valkyrie. But that's going to slow down TSM's rotation. They left command center. They were like, you know what? You can have this for now. It's not worth the risk. But I'm pretty sure they'll be popping an evac tower quite soon, and I think they've popped it already as they head down south. So for TSM, a little bit of a hold up on their rotate. That's going to hurt. ஒரு புல்லட் அப்படியே வருது இவங்க கிட்ட. They don't have that ring information. ஓகே ஒருத்தன் தான் இருக்கான் அந்த இடத்துல மார்க்டு பொசிஷன் மார்க் பண்ணிட்டான். Gives you all that passive information. They have been able to spot our team, and they will land over at Launchpad and will probably land into an engagement. Yeah, it's going to be Blackhand who's above them. You saw them on the crafter. For now, though, they're just going to be kind of bunkering up, getting those fences down. A few smokes alive for now, but also coming to have a அதான் எனக்கு தெரியல. மேபி அவங்களுக்கு இன்டெல் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் சரியா. And if they hear this commotion, Alliance won't be afraid to have a little go at this themselves. Blackhand, though, understandably, are going to retreat here. Strafing Flame couldn't get that banner, couldn't get back into the game, so it's a duo who are going to have to see this out for Blackhand. Frex has just got a knock onto Nocturnal as well, as LG Chivas now looking to try and get involved after seeing that damage. And the car through with the Digi-threat. Aguara is trying to do what he can. But Xset will go down. 18 squads now remaining, and just as it was in the previous match on set, this is so difficult to hold any of these buildings because teams are trying to arrive as early as possible. And once you get to a certain point, the point of no return, you have to commit to that fight. I mean, the crazy thing is, right, you always feel in games there's one big fight for each team on this kind of zone. If you win it, cool, you have somewhere to play for the rest of the game. If you lose it, it's game over. You know, you're falling out in the top 7-8 teams, but you kind of have to roll that dice a little bit. It becomes more and more difficult as the game goes on, of course, as people will get a little bit more loot, a little bit more ticks on those Evo shields, a much more difficult kill, but நம்ம அல்ட் bro move their way up to the top of the hill overlooking Gale Station. இவங்களுக்கும் அல்ட். We haven't seen Dark Zero really have one of those games, right? We've not seen them at their very best just yet, but they're still making their way in again with the Dark Veils. Now Team Singularity, the next team in the build. Oh, they're going to be taken down here. Sentinel's trying to hold strong for now. Koifel did fall, but the Dark Veil will keep him alive. வீட்டுக்குள்ளே போறான் பாருங்க bro கேட்டலிஸ்ட். நம்மளும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும். RKN with a revved up rampage has almost got the perfect weapon for this position, for this distance, just to hold teams back. Really shows how important Catalyst is in every single composition as well, just to delay those fights as Sweet almost goes down. Jem Burton is Dark Zero. Both NRG and Dark Zero are struggling to make their rotation here and will now meet, but Sweet back up on his feet. And Nathan taking down Zainu. Jem Burton falls. NRG shutting down the majority of Dark Zero. Solo எடுத்துட்டான் a little bit of the fear factor that we expect from them whenever we mention their name, taking down Dark Zero in that 3v3. But now they have stuck ஒரு stuck big damage about to come in as Iron Blood Gaming make their move. Nathan has been taken down. There's another one. NRG eliminated. Having looked good in the first 3v3, couldn't reset in time to deal with Iron Blood Gaming. It's the same again on this western side over towards Gale Station, that
You just can't find your way through, and as soon as you step out of place, there's someone there to drill you in the back. As now Ascend also in trouble. Post-kill and இந்த zero இருக்கான்ல remaining two. அவன் இருக்கான் Charge rifle from distance. It's Tom Young Kung getting into this engagement now. Killer Pose trying to move in to help out his teammate Way here to clean up the damage that's been done on this fight. Watch. But there's an L-star in front of Hey, him. நல்லா அடிங்க. Hey, who's on the Okay, horizon? TSM வரானுங்க. Not just Imperial, how is TSM who Ascend eliminated, Black Hole combo initiated. Cleaning up the downs is the first job here for TSM, but can they find this final KP? Well, look how much further south TSM have found themselves as we get into a அவங்க ஆண்டாவறான் ஆளு. அவன் மூஞ்ச பாத்தீங்களா? அவன் செம்ம டென்ஷன் ஆவான் bro. Try and do the countdown thing again. We do get to do a countdown again, everyone. Let me down, everyone. Yeah, it was disappointing the first time. Next time it's going to be better. I believe in you. It does get going, but circle. எங்க டோஜோ எங்க? டோஜோ உயிரோட தான் இருக்காங்க. இருக்கான். இதோ இருக்கானுங்களே. ஓ அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணால டீம் போயிடுச்சு. ஆமா இவனுங்க இருக்கானுங்க. This time instead they have just got so much more room to play with on this kind of eastern side. If they can take the shot from Blood Rock as they move up as well, there might be an opportunity to third party someone station later for them. But the teams who have fix server task game. Ahaha. So bad. Please regret. CEO 7th please 7th அட பாவீங்களா. Timmy so cute. You L pass no sleep gang. Most bad server. L devs XD. Time to upgrade those servers. Esports ready. We do know him well. TSM getting robbed. இந்த ஃபயரோட ஆடிட்டு இருக்கறான். அப்போ போயிட்டு கரெக்ட்டா பாஸ் பண்ணா காண்டாவாம என்ன ஆகும்? டீமி கிகாச்சா. சர்வர்ஸ் கிராஷ். வாட்டர் ஆன் பண்ண போறாங்க. ஆமா உண்மை செம்ம டென்ஷன் இருக்கு. I'll tell you what. See, Roy just took the pressure off our shot. That's fine. It's fine. என்னடா திருப்பி பைய. Soon everyone. I can feel the suspense in the room. All right, players are starting to get locked in. They've just got the call from the admins that the game is close to getting underway. No, this is, having the pause feature excellent in Apex Legends so that we can make sure everyone has everything ready to go. All tech is good. Hey, Amarin. 7. Yeah, keyboard பாருங்க. அந்த Apple Studio keyboard மாதிரி இருக்கு. I knew you wouldn't let me down, Birmingham. I knew you wouldn't let me down. We're into the game and TSM still on the hunt. So TSM able to shut down 2 of the 3. Just having a little look to see whether that last Tom Young Kung would be lingering like a bad smell, but Wei is able to escape for now. We've seen Rats get into the final circles. They can points, which could be the difference between being in that winner's bracket or the elimination bracket when it comes around. You're also seeing the huge benefit of TSM taking this fight and cleaning this up so effectively, right? They have loot to pick up now. They can fight their way in more effectively with some leveled up Evo shields with a little bit more damage than would have been done previously. White shield la irukறானுங்க. At least the inventory to have a fighting chance in some of these battles they're going to have to take. Elsewhere, Team Singularity dead center of zone at the moment in a great spot here, Dan. Okay, Dojo இப்பதான் வண்டி எடுத்துன்னு வரானுங்க உள்ள ஜோனுக்கே. It is going to be a trident from the north and probably down towards Antenna as expected. Really depends on where they get any sort of threat fit. It's Alliance who were holding them out slightly. It's now Dark Zero back up to 3. From the dropship, there is still life. Oh, இவன் ஹீல் பண்ணிட்டான் bro. 0ன்றவன் டாக் 0. சூப்பர். அதெல்லாம் பொளச்சிரவானுங்க bro. And I tell you what, if they've got enough bullets to share about them, they will still be a problem in this final game on Storm Point. Oh, they're definitely a threat. I mean, people will be keeping tabs on them and they probably know. ஆமா சார் பண்றான். If you allow these 3 players to escape, then they could make life. ஜென்பர்டன் அவனுக்கு கொடுத்தான். அந்த பிராகருக்கு கொடுத்தான் எல்லா லூட்டையும் இவன் 0ன்றவன்.
Well, Alliance just need to be careful here and make sure they are watching their back, because if Dojo decide they want to try and play peekaboo, we might see an engagement happening. But SAF are now ahead of Alliance as a TSM a little bit further than that, and this is what we were talking about. Zone having a thought process here that maybe we can get behind a few of these teams unexpectedly. That zone is going to really start to sting, though. You can see already designed for having to use medkits just to move forward another 30 feet or so. They do have a little crevice and a little kind of pocket here, which isn't going to be taking ring damage, but they then have to go either wrap around the mountain, or if they've got an evac tower, see if they can get over the top of it. Alliance have moved away from that position now, so Dojo should be able to wrap. But it's not just Alliance in the position that they found themselves having to move through. It's also Starfight who are holding down this choke. Yeah, then TSM further than that, and then if you manage to get past those two teams, suddenly you're walking into everyone who is at Gale Station. And by the way, the amount of playable area in this final circle is very small. There are only going to be about... அந்த இது ட்ரிகர் ஆனா உங்களுக்கு கேக்குமா when we get past round 5. கேட்டலிஸ்ட் So that means all the squads that are on the far southern tip of Gale Station are going to அது உங்களுக்கு தெரியுமா carnage in that kill feed a little bit later. We might see a small burst of action after round 4 when some of these late arrivals try and force தர்மடி வாங்குவானுங்க bro. There's so many teams at the moment on set who are hunkered down over towards the northern side of Gale Station. And there's only, what, 2 buildings that are going to be inside of it? 60% of that final circle is going to be covered by the mountain. This is really interesting here. Starfight are going to have to be careful of not just the team wrapping behind them, which was the Dojo. Blackhand also, by the way, still in this game, moving from Launchpad. But TSM are having a look at them as well, so that we might see Starfight find themselves pinched between multiple teams elsewhere, back into where our end zone is going to be heading. Okay, antaanga ஓரளவுக்கு மறுபடியும் அலையன்ஸ் கிட்டயே இவங்களுக்கு சண்டை வருது. டோஜோக்கும் அலையன்ஸ்க்கு மட்டுமே. Dojo is still making their move. But now with the circle coming in, Dojo have to use an evac tower. SAF have been able to just slot themselves in, trying to hide behind whatever coverage is available to them. Smokes go down as well as the palm trees means that they should be able to survive for a little bit, even have a gen to work with here. So SAF might be okay for now. But look at where all these squads are going to try and end up, and look at how much of the mountain is going to take up that circle. LG Chief has Singularity and Ironblood Gaming, the 3 teams in the best spots. I mean, Spidey sense here from Hal. He turns around at just the right time because he knows something was up. He hadn't seen the Dojo for quite some time. The host has gone down though. And once again, almost. A mirror of முடிஸ்தானுங்க டோஜோ ஓ அச்சா டிசைன் ஃபுல் டவுன் ஓகே TSM only have one alive as well. TSM will stay alive. சை போட்டானுங்க but can he stick this? Can he get his teammates back on the battlefield? The answer is yes. சூப்பர் TSM வந்து டோஜோ போட்டானுங்க are also in the area. TSM now down to just 2. They have to try and play this one without Hal. Do have his banner. There is always the possibility of getting back in, just as Dark Zero done. Start a fight and now being griefed by LG. Yeah, I was about to say, TSM are going, thank you so much, LG. Because they want to try and take them out, but did they take the gen out first? That's the LG Chivas வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க bro TSM க்கு இல்லனா டோஜோ கண்டிப்பா TSM முடிச்சிட்டு இருப்பாங்க செம்ம ஸ்பாட் LG stepped out to look at TSM and SEF and FaZe Optic out. get wiped in 14th position. Hi RJ bro, வாங்க bro, welcome to the stream. Thank you for joining. RJ Tamil. ஆரங்கல். As you've got some unfriendly neighbors now taking the building above you. FaZe on the top floor, LG on the bottom. Starfight still alive. Okay, ஒரே பில்டிங்கை ரெண்டு டீம் ஷேர் பண்றானுங்க. இது எப்போ கான்ஸ்டன்ட்டா நடக்குது. Starts to squeeze them towards each other. And hey, Dreamfire as well. Making their move towards zone, but they've got to go through these buildings too. Only 4 squads of these 13 are in this next zone, so we're about to lose about 7 teams as they try and break through. TSM okay. to a full 3, by the way, and back shredding. Hal's back on his feet, and hey. in the car, making sure that he helps their effort. Hal திரும்பி வந்துட்டான் bro. அவனை முடிச்சிட்டாங்கல்ல. அவன் செத்துட்டு திருப்பி வந்தான். இப்போ ரிவைவ் போட்டுருக்காங்க அவனை. ஏய் இவன் இம்பீரியர் ஆல் சும்மா கிடையாது விட மாட்டேங்கிறாங்க பாருங்க லூட் இல்லை உனக்கு ரிவைவ் தான் வந்திருக்கான் ஐயோ
டாக் ஜீரோ சும்மா முடிச்சான். Here's what I was talking about. Alliance. Look at the trap. Alliance's biggest struggle right now is just the zone. Look at the trap. ஜோன்ல ஸ்குவாட் வைப்பஸ் கேவலம்டா. Oh, this is going to be the worst kind of surprise. Hindsight வச்சு அவ்வளவு தூரம் அடிக்கிறான் பாரு. Take the time to heal instead. I think that's smart. I am so surprised Alliance யாருமே கத்துக்கல. It's realizing Dreamfire they're ahead of them. They have ஆமா நினைச்சா ஒரு ஸ்குவாட் வை பண்ணலாம் அவங்க. இதோ பண்றானுங்க இவங்களே பண்றானுங்க. TS முன்னாடி இருக்கானுங்க. இந்த இடத்துல இல்ல அவங்க. Realize in a position where Dreamfire were griefing them, but Alliance were able to then help out as they work together. All the meanwhile on that eastern side, TSM still alive. LG Chivas hold the building alongside FaZe as they LG Chivas தான் இப்போ கொஞ்சம் டிசைடிங் பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. Moist and Sentinels, 4 squads in one building. Alliance with the high ground and they might be able to actually move in late here and do a real ஓடு சம அக்யூரசி from Hackis. But it's not enough to get that first knock. Dreamfire will survive and be able to heal here. Effective. This is a smart fight from Alliance. You can't allow a team that's so close to you here when the zone's pushing this way to just stay alive. As the aggression now starts to come through from both sides. Pogel அடிக்கிறான் bro டிஜியே இல்லாம. இல்ல ரேண்டமா சுடுறான் பட்ட உடனே அந்த இடத்துல ட்ராக் வச்சுக்கிறான். With a Bangalore ultimate, which is going to force them to retreat back. But the one difference here is Dreamfire have this head glitch. They can poke and they can prod without really fully exposing themselves. Someone's going to have to step up for Alliance here and take the brunt of damage. 10 squads left, only 2 in the next circle. ஆமா முடிச்சா எஃபெக்ட் முடிச்சா என்ன பண்ணா Beatable 4-1 effect will get the shield swap. Hackis has moved up, and I tell you what, Alliance have found a safe position here as well. Alliance க்கு இந்த விக்டரி வேணுங்க இல்லனா செத்துருவாங்க இவங்க டீமே அவுட் ஆயிடும். தெரியல ஏதோ பிச்சாவா என்ன பிச்சான்னு தெரியல. Alliance now finding a push to work with. அது இருக்கலாம் ஏதாவது இருக்கலாம். Lots of damage coming in from the care package weapon. போடு which leaves us with 4. TSM யாரா நீங்க ஏய் அப்பா towards LG Chivas. Oh, but look at Hackis takes down how. And those arrows are piercing skin, piercing armor, piercing shields at the moment. Well, the Dark Veil will at least give bro enna bro ivan those arrows in as TSM wiped in considering they had to irukre idu mudichita அடுத்த கன் அவன் எடுக்கறான் அவன் டீமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் bro யாரையும் விட மாட்டேங்கிறான் இல்ல பாக்குறவனெல்லாம் அடிக்கிறான் அவன் ஒருத்த மட்டும் எஃபெக்ட் மட்டும் உள்ள பூந்து அடிச்சிட்டு இருக்கான். It looks like he's decided to back off from the position, seeing that everyone has got. தலையமெல்ல காம்சாங்கனா போடு ஒன்னு அவ்வளவுதான் bro இவனை விட மாட்டான் bro இவன் யாரையும் போடு. 70 going to be good. 2 1 remaining. ஒரே ஒரு போ இருக்கு. லாஸ்ட் போ மிஸ் பண்ணிட்டான். Hackis அவ்வளவுதான் இன்னொன்னு ஏய் யாரா கில்லிட்ரே வந்தான். கன் இல்ல அந்த பாக்ஸ்ல எடுக்கலாம் நான் எடுக்கல. கமாண்டரா பாய்ஸ் எல்லாரும் லோ தான் அவங்க. சூப்பர் பொசிஷன் போடு சமடா அலைன்ஸ் டிசர்வ்டா நீங்க டிசர்விங்டா. சூப்பரா ஃபர்ஸ்ட் வின்னுங்க இவனுங்க இந்த டோர்னமெண்ட்ல. சூப்பர் வின் ஆமா சும்மா கிடையாது. எப்பா அலையன்ஸ் ஃபைனலி அவங்க ஜாலி ஆயிட்டாங்க அலையன்ஸ் ஃபேன்ஸ்.
ஆ இவனுங்க லாஸ்ட்ல இருக்கானுங்க ப்ரோ 20. இந்த கேம் ஏத்திரும் இவங்கள செம்மையா ஏத்திரும். ஏன்னா 7 8 கிலோ இவன் ஒருத்த மட்டும். I'm so glad that Alliance won because I just saw one of my favorite signs I've ever seen at an ALGS event. Honk for Alliance. I don't know why it's so funny. Maybe just me he was tickled by it, but Alliance, what a performance. We always talk about how you have to make the most of a zone which is close to your POI. That was the complete opposite. And I've been talking about Alliance, what they've been through over the last few weeks, right? Mandy coming in. Amazing from Mandy what he managed to do as the substitute at the last possible minute. And then you see him be the player to win the game. Alliance starting to find the flow, starting to find the groove. And winning zones like that, not many people could do that here on the main stage. And I think they had about 13 kills alongside that victory as well. It was a huge game for Alliance. The Bojack doing செம்ம வின் இழுத்து ஊட்டுனே இருக்கறான் எல்லாரும் மேலயும். மிஸ்ஸே ஆவல. போர்டு ஸ்ட்ரென்த். ஆமா இவனை யாரும் பார்க்கவே இல்ல. பார்த்தா அடிக்கிறது தடுக்கிறதுக்கே எஃபெக்ட் இருக்கா அந்த இடத்துல. இதோ காட்டுறாங்க பாருங்க. 1 2 ஸ்குவாட் 3 கிலோ அவ்வளோதான் ஸ்குவாட் வைப் அந்த இடத்துல. சென்டினல்ஸ் அவனுங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கானுங்க. சென்டினல்ஸ் அவனுங்களே ஒரு ஆமாங்க. அதாவது இந்த ரவுண்டுக்கு பொசிஷனோட வெப்பன் மாஸ். Just get in, just little sprays when he took that high ground. And then in the final moments, I have to say I was worried. Had Hackers gone a little bit too strong. But Yuki and Effect had his back in those Effect தான் இங்க வந்து இவனை காப்பாத்துனது. பார்த்தா அடி வரக்கூடாது யாரும் இங்க. செம்மையா பண்றான். One of those top 10 spots at the halfway point here in the winners bracket. But I think at this point Alliance, when they saw 3 squads were remaining, they were confident, as you would be being the last team to enter the fight. But you are completely right, when Hackers did full send it, there was always that slight worry. If FaZe were able to swing, take down Hackers and not take enough damage to have one of their own players fall. Bangalore to turn it on its head, but it's the fact that enough damage to ensure that the trade was able to be Bangalore ஜாலியா இருக்கும் bro. Also a huge shout out to Yuki just being in the position to watch his IGLs. He did slide into this position. He almost got him out there at one point, but you can see, look at the shots coming in from Effect to Yuki as well. It's not free damage for FaZe. They had to commit to it. ஏழுதான். I know that they were going to be taking damage on their way down. Alliance control the zone, Alliance control the game, and Alliance control the victory in our final game on Storm Point, and boy did they need it. And I tell you what, Alliance are going to get scarier and scarier as this tournament rolls on. Yeah, Alliance now put themselves in a position where World's Edge, where hopefully they'll have some better zones for them, because I'd say all 4 zones were bad for Alliance. Summer victory, Our northwest one, and then 3 down. 14 kills, 16 assists, 5,348 damage. 5k damage on the board for Alliance means that they send themselves up into the பாவீங்களா இவனுங்கள ஐபேட்ல காமிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. By the way, imagine being the last player alive and just seeing that. மொபைல்லாம் ஒரு கர்மமும் நடக்கல. மொபைலுக்கு ரூம் கார்டே ஓபன் பண்ணல. Yeah, FaZe making sure that they put themselves in the competition and in the conversation for the top 10. Alliance அப்பா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜெயிக்கறானுங்க. வாரம் ஃபுல்லாவே அடி தான் வாங்கிட்டு இருந்தானுங்க அவன. ஆமா. லாஸ்ட் பிளேஸ்னா டோஜோ அதே 15th. போன மேட்ச்லயே 15 தான், இந்த மேட்ச்லயே 15 தான். போன வாட்டி 0, இந்த வாட்டி ஒரு பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்கானுங்க பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட். ஆமா
இந்த மாதிரி தப்பான வேலைகள் நிறைய செய்றீங்க. முந்தானேத்து மாதிரி ஆடி இருக்கலாம் மூடிட்டு. பாருங்க டோஜோ ஃபோர்த் பொசிஷன் வந்துட்டானுங்க. அவ்வளோ சீக்கிரமாவா? ஆமா ஆமா அதனால தான். எங்க பாயிண்ட் கம்மியா தான் இருக்கு. 4 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. எஸ். யப்பா எத்தனை பொசிஷன் 20 பொசிஷன்ல. ஆமா. வந்துட்டானுங்க முன்னாடி. 26 பாயிண்ட். சும்மா இல்ல எடுத்து அடிச்ச அடி அப்படி. கம்பேக்னா இப்படி இருக்கணும்டா. யாரா பாருங்களா? When we get back though, don't go anywhere because World's Edge awaits. இப்போ நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் எட்ஜ் எங்க அம்ச்சிருக்கீங்க? ஜஸ்ட்லா. ஓகே. I'm moving. என்னடா வாய்ஸ் இது? They get all. I'm kind of shooting on the fire. Don't let us get wrapped on the right. Fence it. Decking. I'm checking this one. Hey, play on me. I'm getting fences real quick. ஆள பாருங்க. Arsenal. Let's see what happens here with 100 Thieves. No bubble is safe right now. 3 cat walls down, man. I love it. Yeah, it's literally the trifecta right here, baby. Bubble goes down from 100 Thieves. A little bit early, but it's actually a good one. I'm getting hit by Q. Tim. It's chill. Oh, okay, I can't. Force on the left side, which is very good for 100 T here, man. The other two teams are fighting, and this might be an 100 Thieves win. Shots going down from Scurry. Great job with the disruptors. He cannot get too aggressive here, bro. This is actually looking bad right now. As 100 Thieves. Shield swap மாத்தி பட்டு பட்டு அடிச்சான். On height. 100 Thieves gets third. Black Moist with second. the W. And Moist. Shout out that boy Charlie, man, getting first place. Moist, not even reacting to the win at all. Not out yet. Strafing's Flame is still alive for now as Moist Esports takes the high ground. The Catwalls looking like tic-tac-toe. 2 squads left. 100 Thieves eliminated and the last member of Blackhand get taken out with Moist Esports taking game number 4, our first game on World's Edge. And they needed it, Gino. The last one alive. We're going down now too. Crusader going down. It's going to be Onyx going down against 100 Thieves. Racky's going to be the last one alive. Can they get the knock there? 2 and 100 Thieves does go out as Jaylings now advancing on the left side. But don't forget, Jaylings is fighting a duo as IBG is dead. That is a great play by Jaylings, man, to take that fight. Jaylings, he's just going to sit here, bro. Riddle drops! Riddle does it's a 2v2! இத்தனை It's not over at all. Nice job by Riddle. Jaylings going to be eliminated. Now they're going to get thirded. Oh, no. Yeah, but I think one might be like a duo or a solo playing full. Come to me. I'm behind you. On my left. Come. Give me. Down. Nice. One more team. Solo. Q the hack. Come to me. I'm with you. Come to me. Green light for start a fight and Moist Esports have an opportunity. This is a terrible blunder and it means Moist. They are going to take advantage of that. Yeah, I saw Tim is dead. He's nice. Oh! Cracked him. He's low. Oh my god! Good shot. He just died. ஆமா bro. 360 Graver shot into the top true combo. Moist. Holy dude. Shot. He just died. Oh my! Cracked him. He's low. யாரா அவன்? அப்பா. அதுவும் செம்மையா இருந்தது ப்ரோ. மொக்கையா கூட இல்ல. Jesus Christ. That was kind of fucking gross. I didn't even see what he shot at. Oh my god. That was gross. What did he even shoot at? Oh my god. What the hell did he do? Put on slow. It's like a 720, and then he actually spins and shoots. This is such a Call of Duty montage moment, bro. I'm weak. சம்மடா நீ. ஆளு மாட்டேன்.
split 2 playoffs, and I'm excited to see how that goes for him. But Dreamfire coming back strong in match number 2, and then LG Chivas. You know what, Dia? I know you called that immediately when you saw the zone, but then finally, Effect, Yuki, and Hackett stepping it up in bro? the winner's bracket to win match number 4, and now they YouTube have liya moving forward towards 18,000. And that was after a pretty scuffed game for Alliance as well. 57 Rotation took them straight into Antenna where they had planned to evac tower over into Fish Farms, and that didn't work out. The evac tower betrayed them, and they had to walk around tanking a bit of zone. Quick adaptations to a game plan like that are hard to come by, and many would have suspected that Alliance would very quickly fall. But having been able to survive, they get not just a win, but a very much needed one, Tiff, because they were up. Realize coming out of APAC North, that former roster of Fun 1, 2, 3, Obley and ஆமா Coop have டிராப் been இருக்குங்க playing together பிக்ஸ்ல since 2020. என்ன drop? Have been upwards at அத பாக்குறேன் LAN appearances. Dropனா என்ன? So I'm really excited. டிராப்னா நீங்க அத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரிவார்ட் கிடைக்கும் கேம்ல அபெக்ஸ்ல அதெல்லாம் ரேர் ஸ்டிக்கர் கிடைக்கும் ALGS கோல்டன் ஃபாலோ ஸ்ப்ரே சாம் அப்புறம் அசென்ட் ஸ்டிக்கர் அசென்ட் ஸ்டிக்கர் ஓகே அசென்ட் ஏசி Especially over the last 2 days. Ascent team. Once we get into the later part of group stage. ஏங்க பல்கேரி ஸ்டிக்கர் கொடுத்திருக்காங்க சார் Much more confident in being a நல்லாவே இல்லையா இது ரெட் கலரா இருக்கு well on Storm Point, but once we get into World's Edge, there's a lot less அதெல்லாம் space திரும்பி to விட work மாட்டாங்க with, and I am expecting Realize to take a step back. Their KP, their actual placement points even should suffer a small loss moving on to this more TSM logo வச்சிருக்கோம். Well, then let's start thinking about it, because as we move on over to World's Edge, there are some teams that will likely fare better in terms of acquiring more points per game, or have been throughout the entirety of champs thus far. Ascend and Oxygen should be the most excited. அது எப்படி ப்ரோ எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கணும்? அதியா அந்த ப்ளே அபெக்ஸ் போயிட்டீங்களா அதுல போயிட்டு நியூ ஈவென்ட் ஒன்னு காமிக்குது ஸ்டாட்டிக் மேல ஸ்டாட்டிக் மேலயா ஷேரியர் ஃபீட்பேக் ஆமா view all swap their locations, and it's very clear for me why this is working view out details well for get rewards view details requires a few more niche this campaign is closed valkyrie அதெல்லாம் மூடிட்டானுங்க corners that are protected on all சரி sides, முட்டானுங்க whether they be ஆனா அது buildings or பண்ணுங்க whether they just be rocks. கீழ அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழ progress and reduction Use small fence lines that provide this consistent progress இல்ல connect தான் இருக்கு connect that they've been separating themselves from the rest of the teams with. Well, you just think about the match they won just a few days ago with the Watson Jenny and the fences where the ring pulled just south of Tree, a little bit towards that area. இதெல்லாம் கேட்பானா Ground Harvester and Lava Siphon, but that was so well அக்கௌண்ட் இல்லையடா in that particular instance. அக்கவுண்ட் இல்ல அக்கவுண்ட் இல்லையா இருக்கு ஆனா அதுல ஏபெக்ஸ் சொல்லல நான் ஸ்டீம் அக்கவுண்ட்ல தானே ஏபெக்ஸ் சொல்றேன் Monument POI that was added to World's Edge, that rework அப்ப எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்காதா I've seen it in a very long time. And this time around, it will be home to Sentinels, who ஆனா chose விடுங்க to hop around the center of the map. Sentinels, who also picked up a win, finally being able to mark that one off for themselves in the winner's bracket, and doing it in game 1. This team has been a real focus for me, not because they've been consistently on top, but because they are so inconsistently peaking, and peaking specifically off of how one player is performing. Koifel is the spearhead of this squad. 61k ஆடேங்கப்பா The person with the most damage share on their team is still in the winner's bracket. He's, I think, 5th overall in terms of தில்லு வந்து இதுக்கு ஓவர் வாட்சுக்கு அதிகமா இருக்கு ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தான்ல himself alone. Everyone ranked above him went எல்லாத்துலயும் down to the ட்விட்ல அதிகமா elimination இருக்கு bracket. Some இல்ல ஓவர் வாட்ச்க்கு ட்விட்ச்ல கம்மி தான் 30 40k தான் இருந்தது இதுக்கெல்லாம் சிஎஸ்கோக்கெல்லாம் 200k போச்சு இந்த லாஸ்ட் புலோன் மேப் இல்ல புலோன் Bangalore, some bloodhounds amidst. This is the time where bloodhound pops off, but we knew that we நான் BGMIக்கு 47k போயிட்டு இருக்கேன்னா அடி செருப்பா ரப்பர் Do I have any Fuse fans out there? I'm sure we do, and we can hear a few of them chanting for Fuse. We'll see how
how far we get into World's Edge and whether that becomes a really dominant pick. Horizon has been really prioritized by teams on World's Edge because of the ultimate height that can exist in a lot of our zones and your ability to close that gap very quickly, whether it be onto buildings or in positions like Lava Fissure where you have to very quickly jump from low ground to high ground as we drop into the map. However, we will be heading on the drop ship along from west to east, giving teams like NRG and importantly Oxygen, who you mentioned earlier, first move. Exactly what they need. I'm looking for ring consoles. I'm looking for information. Who's going to have hot zone? Well, that's going to be home to Stacks, who will benefit from a ring console and a survey beacon in the depths of Stacks and Big Mod. So plenty of information, but TSM getting that ever-coveted ring console just on the outside of Lava Siphon. Finally back at their POI. It feels right to see TSM landing their uncontested Singularity just off to their northeast, have chosen to land over by Geyser and have been a big point of focus for me during the course of this event. Well, LG Chivas, definitely my team to watch coming into the day, as of course over at launch site. They don't Okay, Dojo a ring console, unfortunately. 1 FPS ரெட்லர்னு நினைக்கிறேன். இல்ல எக்ஸெட் பார்க்கலாம். எக்ஸெட் vs Dojo இப்போ இங்க நடக்கும். எஸ் நடந்துருச்சு. ப்ரோ அப்பா எனிமி சம்மடி எனிமிக்கு. இதுல ட்விட்ச்ல பாத்துட்டு இருக்கீங்க? ஆமா ட்விட்ச்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். தெரியல அவனுக்கு வந்து அடியில மென்டல் ஆயிட்டான். This is disrespectful by XSET. They've definitely recognized that Pass. while they can split the POI, we're going to hit a quick pause instead. Well, they can split the POI. They would much rather ஏன் இவனுங்க இந்த மாதிரி பண்றானுங்கன்னு தெரியல எனக்கு. பாஸ் ஆயிச்சா? ஆட பாவிங்களா. அது ஏன் அந்த மாதிரி பண்றாங்க? ரீசனாவது சொல்லுங்கடா. கெட்ட பேர் தானே வருது உங்களுக்கு. கிராஷ் ஆவதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சதா பண்றாங்க. But it's time for the old guard to shut you down. Ooh, and when the old guard stands up, things can start to get super exciting. But that's what I was thinking, right? We're going to start in, and I'd rather hit the quick pause now. And if just a friendly reminder, we put some really cool information about surrounding the pause feature. It takes about 2 seconds of no player-on-player damage for that pause to enact. It could have been requested right at the start of the beginning of the game. Yeah, very likely due to a few peripherals that we need to sort ஓ ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். It's a nice time to bring என்ன ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்க? பாஸ் ரெக்வெஸ்ட் பண்ண பிளேயர்ஸ் ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Snapshots because of the maps that we placed around the arena, and if you're at home, you will be able to jump into that with Command Center and find out what the map looks like for yourself. I know, I sit there in the back room and I'm watching the normal thing and I just have the map room up completely because I just want to make sure I'm hitting all of those rotations, and if you guys got a little glimpse of it, then you would know that we are going down south. And anytime I get a southern zone on World's Edge, I just get really excited. And it's great for Alliance as well. Landing over by Thermal, they should have information that this is happening. We already talked about the fact that they have a ring console, and the setup from Thermal is really simple once you're able to identify that the zone is coming to you. There are only a few endings in the Thermal area, and depending on how far south Zone 1 is pulling, you should have a pretty good idea of where this is going. Now, the other team that's going to benefit from this is, of course, NRG, who land really close by, and as the game restarts, we'll get a chance to see how they, as well as everyone else, start to rotate in, including Ascend, Realize, and FaZe, who are all flashing at Epicenter. Ascend, though, coming in just on the lower half of the lobby thus far, have 4 maps on World's Edge to ride it, and Realize leading it. Songju already going to fall at the hands of FaZe. We're coming just into on the 8th place. That threshold that they don't necessarily feel safe, because you want to find yourself in that top 10 to really solidify yourself in the finals bracket tomorrow with those advanced starting points. It's a really unfortunate way to drop for Realize, sandwiched between 2 teams. They didn't even get ALGS standing so அப்படியே சைடுல போட்டுருக்காங்க பாருங்க. that they could have re-engaged. FaZe, however, do do benefit off of this, being able to jump back into their POI and craft up now should they want. And with a slow rotate from them, POIs like Overlook should be free for them to rotate through if they want to take this game a little slower. Twitchல தான் மெயினா பண்றானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். Like the majority of the rotations that they've done when it comes to stamp my sideல ALGS standing epicenter, and with teams still looming and having a little bit of
congestion up in Skyhook. That actual run-in with the dojo between Exet could really delay that southern rotation for them. And on Storm Point, the teams that had the northern POIs were struggling so hard already just to get to the south. I don't want to see teams running into that issue here. We're getting an interesting move from Moist as well, choosing to head directly through Fragment and Monument to make their way immediately center of the map. It's a risky move for sure, especially after the changes to loot coming into this land. The fact that you just don't have as much HP to work with makes crossing open ground a whole lot more scary. Especially right here, trying to navigate through the choke point ahead of which Moist is positioning themselves. You can even double down and head right and get to that tunnel, but how many teams have been collapsing on each other there? It's just not safe, especially sitting on white, but Sentinels and Dreamfire, they're going to start going at it, and Dreamfire, the masters of the high ground, always retaining it. Sandwich just going straight in. Bro, Samma bro. Against Bull Thurston, that's a huge nade from Roy. The rest of this should be a formality. I don't imagine the banner was able to be recovered as quickly. The Dreamfire are going to choose to not chase them down any further, instead opting into a little bit of loot collection and likely a continued power position. Oh, Big E last alone for the squad. We do see Rex on Fuse, but they have both already gone down and being stunned up by a Bangled against Alliance is not where you want to find yourself. Survive this. Ayyo. Crazy when jumping into the lava is the best option and you still get hit with the creeping barrage. Tough way for TSM to go out this early. அதெல்லாம் ஹால் கத்திருப்பான் கண்டிப்பா. என்னடா பாக்குற அப்படி? அவன் கண்டிப்பா கேட்பான். ஒரு வாட்டி இவனுக்கு ஆமோ மார்க் பண்ணலன்னு சொல்லி அவன் டீம்மேட்ஸ் புடிச்சு கத்திட்டு இருந்தான். ஊசு மாதிரி கத்துவான் bro அவன். And so the fact that we've seen Alliance sat in that building should tell everyone a lot, and it's not just us, it's not just you. ஆனா அவன் சொல்ற பாயிண்ட் ஒரு வகையில கரெக்ட்டாவும் இருந்தது. ஆனா இதுக்கெல்லாமடா கத்துவேன்ற மாதிரி இருந்தது. Recognizing them either by their early rotation in or even by the skins that they've chosen to run in game. Other rotations through the south though include Iron Blood Gaming coming up against Optic and potentially LG. Yeah, these are the teams that are going to be rotating out of the southeasternmost side of World's Edge from Stacks, from Big Dome, trying to navigate ever so closely towards Thermal Station. In go the frags, not necessarily wanting to get inside. You want to keep the high ground, force the players inside, and you just kind of wrap around them, become the gatekeeper. But Yanya is stop. Is he always alive? The amount of clutch potential that he has to prioritize the healing, let the teammates go some damage, but Jaguares is going to fall. LG inherit that fight. They didn't pick it themselves. And having lost Jaguares, it's time to head for the hills. At this point, IBG have everything, the high ground and the numbers advantage, even willing to drop down to find a few more kills. With the zone closing in, it'll be a matter of time for IBG as they've got plenty of space and advantage to push out the rest of LG and I assume continue their own rotation through the southern end of this map. Recovery mission coming in at the hands of Skittle Cakes to get knocked back. At least we were able to என்னடா மூவ்மென்ட் போறீங்கப்பா? Just anchoring, trying to suppress fire until the teammate can come back. Matter of time for now, as all these teams will have to move on, and other squads should be rotating through the area as well. In fact, the high ground that Optic currently hold, the one that dropped, is making sure stays in their possession, is really good for rotating into Thermal because southern rotations are so difficult to get past this otherwise dominant high ground position. Craft a Nemi and throw a 3x on it. It is just open season. You can see the poke damage prodding and coming through, but I did see in the kill feed a member of FaZe going down in the ring, and that's because they're still so far outside of the zone, but they're back up. FaZe zone la settananga. Luminosity end up taking this high ground back. A respawn has come in for Optic, so they do have full 3 members, but you can't get any loot like that. It is constantly being denied by LG, and they need to make a recovery of their own. Yanya's going to go for it. You have to imagine that it's going to go off without a hitch. LG do have a nice advantage in damage right now. Only one peek comes through, but Yanya's able to work together with Israel to find the banner and somehow get behind the truck in time. Bro, that 30-30 hits hard, but why are we still up in Skyhook since the dawn of time or the beginning of this game? It's the dojo taking என்னடா பண்ண போறீங்க? போடு எக்ஸெட் வர்சஸ் டோஜோ. இல்ல அலையன்ஸ் தானா மறுபடியும்? Absurdly long time for both of these teams.
that it is well past the point of being worth it at all. It's a matter of cementing yourself for the next couple of games. And Xset, for their part, do seem to have the favorable end of this trade. Dojo are still sat in a corner, and Xset control the rotation down towards the south. The best place to be as the ring closes in the next 8 seconds. Dojo எங்க இருக்கானுங்க Xset Dojo அப்பா எங்கயோ அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க bro அவனுங்க இந்த மாதிரி எங்கயோ மாட்டிட்டு தவிச்சிட்டு என்னென்னமோ பண்றானுங்க You've got to hit a move just like LG trying to get their teammate back up, their numbers going, but we are running now. We have just a minimal area to go because they have to get around the mountain. At this point, it's heals more than anything. Sykes can't afford to get his shield broken now, not this early into the engage. Instead, quick med kit, quick syringe would not be misplaced just to keep Xset in charge. And you're playing a game of chicken. Have you actually accumulated a significant amount more meds than Dojo in this time? Well, you can see Timmy really low. You got to make sure the timing is perfect. But Zine going to fall. An enemy trying to double down. He does do a good chunk of damage, but Iron Blood Gaming fall in the meantime. Okay. He is going to go down. And Timmy now last alive in the zone, hitting those wingman shots. We just need one more. One nade, if it connects. Connect out. Everything, but Timmy has to slow play this. There's no other choice. His teammates are as good as dead down there. Designful, especially so. It's a 1v1. Needing to clutch this up for the squad. Nocturnal wasn't able. இவங்கிட்ட ஹெல்த் இல்ல டீமே ஃபுல் ஹீல்ட் பார்க்கலாம் போடு We're right back where we started. Tip, who has more meds? The issue is he's only had about 2 more syringes. போடலாம் போ ஆனா இவனுக்கு ஷீல்ட் இருக்கு அவனுக்கு லூஸ் மாதிரி குதிக்கிறான் முன்னாடி பைத்தியக்காரன் See how much more they're able to pick up off the This could have been mutually assured destruction. And speaking of, the teams that prioritized Harvester Rotate agreed to much the same thing. Moist is incredibly low as they I'll be watching your stream. Okay da. Thank you. Upon their eventual exit, and that's not even factoring in the squads that will have already rotated through and will gatekeep both of these teams. Well, at least FaZe is occupying the crafter, starting to stack up more on those med kits because as they have just a minute left before they need to get in, they know they will meet a bunch of resistance the moment they approach where Moist had rotated in. And even then, when you think about the teams that haven't necessarily positioned themselves towards where Alliance has, towards Blackhand, it's Dark Zero's positioning that if they can actually maintain that choke point, will provide such substantial endgame for them. Their biggest contest, as you allude to, is Oxygen, just off to the north. Oxygen, and interestingly, NRG, who are likely going to try for the same thing. Teams like Dreamfire, Startify, Ascend, you can actually play for this Dorito building and try an evac tower over a little bit later into the game, much like we saw Alliance attempt when we were over at Storm Point moving into Fish Farms. With the position that Dark Zero have, however, a lot of this is going to rely on Jen Burton and when he chooses to use the big defensive cooldown of the Dark Veil. I mean, if not, we do have a Fusey in the hands of Zero, and anytime Zero breaks out Fuse 2, it's going to be a good time. Plus, you've got the Kraber and an ult waiting to boot. So the issue is, will NRG and Oxygen make enough chaos that they start getting thirded, and one by one, they through Dark Zero after that. It's very hard to make it out of Skyhook, but they will be found by Lufka. There's no way to get out. At that point, we talked about it, they burned so many meds that there's no hope. And mutually assured destruction maybe to be revisited during the subsequent game for FaZe, who had also tanked a lot of damage, who had taken a very awkward rotate. We are now living on a prayer. Snipe down landing in not a spot that people land. Yeah, lose somebody arangana. That was going to be really tough. I mean, they hit an evacuation tower out of Harvester, they doubled down and hit an evac tower out of Thermal. They lose from the rotation and immediately run into resistance. You can see where Ascend has positioned themselves. The mother load coming out, and now just trying to play these boxes. At least it makes it work a little bit with the Jenny. No, this is a really nice generator, especially once mother load comes in. You know, if you've played against fuses before, that very quickly the nades are coming as well. So great timing from Ascend to put that down at the moment that they did, and not a second. Lava is worst. Lava is your worst enemy. Yeah. அங்கே இறங்குறான் வேற சூப்பரா.
teams like NRG, பைத்தியக்காரன். Oxygen, they've got a few different options. In fact, to hear those options, let's jump into a listen in with NRG. Oh, NRG. Super or dead. You gotta get up to me, guys. You gotta get up to me. I'm bringing you a knockdown. I'm coming to bring knock too. They may not commit that. They may not. Maybe you run back like with a bank smoke to like the low ground. No, just let him run. I have no knock. பண்ண மாட்டான் யாரா ஒரு ஷீல்ட் வெயிட் ஷீல்ட் பின்னாடி தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவான். These guys are going to have to make a play later. They're going to ஆஹா bro அவனுங்களும் சைடுல நின்னுட்டு இருக்கானுங்க வராம ரிவைலுக்கு. இல்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு பின்னாடி போய் அந்த புல்லட்ட ஷீல்ட் வெயிட் ஷீல்ட் பிளாக் பண்ணிட்டு ஒரு பின்னாடி ரிவைல் பண்ணுவான். ஏய் ஆப்டிக் அவ்வளவுதான் ஆப்டிக். It's really scary to jump from NRG. வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது அவனால. அத நல்ல பொசிஷன் வந்தாங்க இருக்கிற டீம்லாம் அடிச்சிட்டு மாட்டிக்கிட்டான் நல்லா இருக்கும். கிடில் கேக் உங்களுக்கு செம்ம சான்ஸ் கிரேட் பிளேஸ் வந்துடலாம் இவன் நச்சா. அசென்ட் ஆனதுல பாக்கணும். ஆஹா கரெக்ட்டா இவங்கிட்டே இறங்குறாங்களே. ட்ரீம் ஃபயர்ங்க இறங்குறது. போச்சு அத ஆப்டிக் முடிஞ்சு. இல்ல தப்பிச்சிட்டாங்க. இல்ல அடிச்சிருவாங்க. விட்டாங்க இவனுங்க விட்டானுங்க. விட்டுட்டானுங்க. அலையன்ஸ் இன்ஃபில்ட்ரேட்டட். ஷப்பா செம எஸ்கேப் ஆவன். தப்பிச்சிட்டாங்க ஆப்டிக். ஆமா LG சீவாஸ் வெளியே போயிட்டானுங்க. We talked about the dark veil usage, but it's used on the opposite side of the fight to separate what is now a 2 versus 3 in the advantage of Zyna gets fine 1 HP on him, and Zero barely covers the exit, taking down Reeds on the way. But this is where the gold shield's going to come in clutch. You can just pop a couple shield cells and try to maintain as full health as possible. Unfortunately, we have to delay the inevitable here as Moist பண்ண மாட்டான். into this engagement as a duo. அத முடிச்சிட்டாங்க டாக் ஜீரோ. மாய்ஸ் டீ ஸ்போர்ட்ஸ் திரும்பி வின்னா ஆனா சந்தோஷம். Ascend, who's currently fighting it out with them on the low ground. This 3v3 determines everything. And as you can see, Moist approaching. Ascend no points நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க. மாய்ஸ்ல காலி. அவனே காலி ஆயிட்டான். பாத்தீங்களா வாட்சன் ட்ராப்லலாம் மாட்ட. அவளே பண்ண மாட்டாங்க. அதான் என்னன்னு தெரியல. யார் அவுட்? அசெண்ட் டவுன். ஏய் ட்ரீம் ஃபயர் யாரா நீ? ட்ரீம் ஃபயர் தான் நினைக்கிறேன். இல்ல ஆக்ஸிஜன் இருக்கானுங்க ப்ரோ. அதான் ட்ரீம் ஃபயர் ஆக்ஸிஜன் ஆக்ஸிஜன்னா அவுட் ஆஃப் ஜோன். ட்ரீம் ஃபயர் வந்து உள்ள இருக்கானுங்க. இப்ப பாருங்க ஆக்ஸிஜன் கொஞ்சம் இவன பாருங்க. ஓகே குட்டஸ் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அழகா பக்கத்துலயே. Rather two-team realistically end game. We do second place third place எடுத்தாலே போடுங்க பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட். அவன் யாரும் பார்க்கல இன்னும். பாருங்க சொல்றான் பாருங்க கமெண்டேட்டர். சர்வே பண்ணாலே அவ்வளவு பாயிண்ட் கிடைக்கும். 30 பாயிண்ட்ங்க. ஜோன் குள்ள இருக்கானா அதுவே பெரிய டவுட் தான். மாட்டினா ஸ்கில் கேம் பண்ணலாம் இப்ப அவ்வளவுதான். இல்ல இவனுக்கு மேல இருக்கான். இவன் என்ன ப்ரோ பாக்ஸ் மேல சர்வைவ் பண்றான் ப்ரோ. யாரா நீங்க? டேய் மேல ஏறா ப்ரோ. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். ப்ரோ இப்போ வரணும் ப்ரோ அவன் கரெக்ட்டா. ஸ்கிட்டில் வந்தா கரெக்ட்டா இருக்கும். ட்ரீம் ஃபயர் காலிங்க. ட்ரீம் ஃபயர் டவுனா? ரெண்டு சோலோ இப்போ ரெண்டு சோலோ ஒரு ஃபுல் டீமா. ஆமா. சோ அது வாய்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அவுட். இப்போ இவன் மட்டும் தான் ரெண்டாவது பிளேஸ் எடுத்துட்டாங்க அழகா. அது போதுங்க அவனுக்கு. அவ்வளவுதான். அழகா செகண்ட் பிளேஸ் எடுத்தாங்க. வேற லெவல்ரா. இல்ல அவன் டீம்மேட் சொல்லி இருப்பாங்க. ரொம்ப இழுக்காத போ சாவு அப்படினு. அவ்வளவுதான். பண்ண பண்றாங்க. ரெடி ஆயிட்டு வாய்ஸ் ஃபுல்லா வந்துட்டாங்களா? பார்க்கணும். எனக்கு அவன் மவுஸ் பேட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. யாரு மாய்ஸ்டா? இல்ல இது இந்த ஆக்ஸிஜன் ஸ்போர்ட்ஸ். அது ஒருத்தன் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு.
position. We're still, as of yet, unsigned, but recognized for a lot of talent. The biggest change in this roster has been the support staff addition that you're alluding to since their BR Demons days. The addition of Leaks, 18 பாயிண்ட்ல இருக்கானுங்க. திருப்பி லாஸ்ட் போய்டுவானுங்க போலருக்கு. யாரு? ஓஜோலாம் தட்டா. மிச்சானுங்க கதை. 17வது அவனுங்க. ஒரு மேட்ச் அவனுங்க இந்த மாதிரி ஆடினானுங்கன்னா ஜெயிக்கலாம். வரலாம். ஆனா அலையன்ஸ் ஏறன மாதிரி யாருமே ஏறல ப்ரோ. ஆமா செகண்ட் பொசிஷன் வந்தானுங்க. லாஸ்ட்ல இருந்தானுங்க அவனுங்க. டக் 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 டக்னு வந்தாங்க. ஒரே கேமே 21 பாயிண்ட். செகண்ட் பிளேஸ் 26. 26 பாயிண்ட் வந்துட்டானுங்க. டக்குன்னு மேல வந்துட்டாங்க. செகண்ட் பொசிஷன் டிராஸ்டிக் சேஞ்ச். ஸோ அதனால நம்ம எதையும் டிசைட் பண்ண முடியல பாருங்க. இதே இப்போ அலைன்ஸ் பார்த்த வேலை தான் டோஜோவும் பார்த்தானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட்ல மேல வந்துட்டு இருந்தானுங்க. ஆனா ரெண்டு மேட்ச்மே நல்ல பிளண்டர் பண்ணா டீமே வந்து சோலோவா இப்ப ஸ்கிட்டில் கே காணா பாத்தீங்களா? அது ஆடி இருக்கலாம் நினைச்சா. எதுக்கு முன்னாடி குதிக்கணும் தேவையில்லாத வேலை. டோஜோ கோ ஹோமா ஹீல்ஸ் இருந்தது. ஆமா ஃபுல்லா இருந்தான். அவன் தான் வீக்கர் ஹேண்ட்ல இருந்தான். அது என்னவோ ப்ரோ அவனுக்கு சீல்ட புடிச்சிட்டு நின்னுட்டானுங்க. இவனால தாங்க டீம் தப்பிக்கிறதே அந்த இவனால தான். டிசைன்ஃபுல் ப்ரோ. அவன் மேக் பண்ற மூவ்ஸ் தான் ப்ரோ. அவன் ஒரு நல்ல ஹரைசான் ப்ரோ. அதை வச்சு தப்பிச்சுட்டே இருக்கிறானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. அவ்வளோதான் ப்ரோ, சிம்பிள். என்ன அக்யூரசி பாருங்க இவனுக்குலாம். யாரா நீங்க? அது R99 அப்பெல்லாம் ஆடாதீங்கடா. எங்களெல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல அந்த மாதிரி. பாயிண்ட் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க பிட்ச்ல இத. ஆமா பிட்ச்ல நல்லா இருக்கு. ஸ்டாண்டிங்ஸ் போட்டதே அது வேற என்ன கீழே ஃபுல்லா இந்த மேட்ச் ஷாப்பு எல்லாம் சூப்பரா வச்சிருக்கானுங்க. இங்க யூடியூப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட போடல. டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட போடல. இது #ALGS #Apex அவ்வளவுதான். சிரிப்பு மதிக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க யூடியூப். ட்விட்ச்சில் எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப்ல மானிட்டைஸ் கூட ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது யூடியூப்ல மானிட்டைஸ் கூட பண்ணிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இவனுங்க. ஏன்னா பண்ணிருந்தா அந்த லைவ்ல நடுவில் ஆட் வந்திருக்கும். எப்படி பார்த்தா இது கூட இல்லையே ப்ரோ. அது பேர் என்ன? ஜாயின் பட்டன் இல்லை, வேற என்ன, அப்புறம் சூப்பர் சாட் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஓவரா இல்லை. இது வச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. இதுல வச்சிருக்கேன் ட்விட்ச்ல அதெல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க. என்னங்க ஆக்சுவலி வெறும் 12 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டான். ஓ 21 பாயிண்ட் சாரி. பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்ஸ் 9 பாயிண்ட்ங்க பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆப்டிக். சமயா தான். பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் 12. ஆப்டிக் சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. அவன் எப்பயோ தோத்துக்க வேண்டியது. 3 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டான். 6வது பிளேஸ்ல இருந்தான். 9 பாயிண்ட் கொண்டு வந்துட்டான். நல்ல பிளேயர். இருங்க நம்ம ஒரு பிரேக் போடுவோம். 7 பாயிண்ட் கொண்டு வந்துட்டான். ஆமா அவன் சிரிப்பு ப்ரோ. நான் எத்தனை மணிக்கு உட்காந்தேன்? 4 மணிக்கு உட்காந்தேன். 7 மணி ஆகுது. சரி இருங்க நான் ஒரு சின்ன ஒரு வாக் ஒன்று போயிட்டு வரேன். இது எப்படியே லைவ் ஓடிட்டே இருக்கட்டும். நீங்க இருக்கிறதா இருங்க. நீங்க அப்படியே பாருங்க. ட்விட்ச் லைவ் பார்க்காம எந்த பாரு ப்ரோ. நான் அரேஞ்ச் போயிட்டு வரேன். எங்கடா அது சீன் 2 ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். போட்டுட்டு மைக்கை மியூட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே நான் போயிட்டு வரேன். அது அப்படியே ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல போட்டு விடுங்க. And send a couple prayers to Singularity and start a fight. My team's from South America. My boys would surely like to avoid the elimination bracket. At this point, it's looking pretty rough. Yeah, but it's actually not too bad. You look at the 10th place, NRG is just barely hanging in there with 29 points, and FaZe kind of just overlooking in by 3. But even then, let's say 11 points differentiate 10th through 17th place. And with only 3 maps left, Dia, you're gonna have to lay it all on the line. I mean, looking even at Ascend, I think that they're telling the story for the entirety of the bottom 10 teams right now. Having had sub 10 points going into this match, I believe it was more like 5 points that they had, maybe 6. They've moved all the way up to 15th after one game, and that was a game that they didn't even win, where Ascend
played for placement as they are used to on World's Edge, and were able to, with a slow and controlled match, ultimately pick up a little bit of KP along the way that jumped them up 4 spots. Now the difference between 18 and 26, not nearly so much. 18 and 29, surely doable over the course of the next 3 games for Ascend and for any team in the bottom 10. You've got the whole Alliance crew out there cheering for Alliance as we just panned through them. Now coming through, we've got Hal, Raven, I'm sure Big E and Reps will appear, but back to Alliance, man. It is so good to see them. I stopped by their merch booth earlier on today and they were like, hey, you know what, here's the deal. We're not a group stage team this time. That was the biggest question mark they had after Split 2 playoffs. Were they just a group stage team? Well, they're here to prove you wrong this time. Radios in the air, hearts are going out, and I am so excited. Yeah. I mean, we're getting ready to jump into the next match, and that means that we get to run this whole thing over again with slightly different stakes, slightly different advantages given to each team as beacons, crafters, even the zone can determine so much of how everybody needs to play things out. Alliance did have a good position last game, and they're going to need the support of their fans because their journey was cut short of where they should have been. When the POI that the zone comes to is yours, greatness. Top 3 with a lot of KP is expected, even demanded of teams, and Alliance did not reach that mark. So when we come into the second match of World's Edge, the thing that I want to see most is prioritize that positioning. Yes, you need eliminations, but if that positioning is right first, don't get caught out on your rotations. Get into zone, eliminate everyone in your path, and get those well-needed points. And one of the things that they very well could use, and that any team could use, is the way that Dark Zero played that match. Because you were talking about it very early, but their position was very active. And it's the difference between playing zone and risking losing your game early if you don't pick up anything, and playing zone and guaranteeing yourself at least a little bit of something. Because you're going to get into an engagement, you're going to be in an advantaged position compared to the teams that have to move through you, and that can change so much about not just your game, but your series. So, with the Legend Select completed and the dropship crossing World's Edge once again, we are going to be going south to north, giving Alliance first move once more, but likely not as much of a first move advantage as they had last game, since it's pretty unlikely that we go thermal again, right, Tiff? I don't know. I'm hoping for a northern zone for the teams that are traveling up to Climatizer. That's going to be FaZe, Skyhook, Dojo, Xset. They need extra time in their POIs, but I want to keep my eye specifically on the Xset and Dojo squads up there again, because what in the world happened? Why did that fight last for an eternity? We have to think about their rotations because typically, right, Xset was known for taking Trials and Skyhook, East, West, but the Dojo don't necessarily solidify themselves into that Skyhook East POI. They land kind of right where the beacon is. Yeah, it's just, I suppose, to grab a little bit more information, a little more loot as well, because you want to get as many opportunities as possible, open as many loot crates as possible, find the drops in order to grab yourself a little bit more shielding that can turn into a big advantage. Oh, my LG prediction's looking pretty good. Remember earlier we talked about how when the zone pulls to you, you should get top 3 with at least a little bit of KP? Well, it's right on top of LG, so it's time to shine, lads. I mean, they've got crafting, they've got a lot of information, and surely TSM can pull straight towards this as well with Lava Siphon still being in it, right? I mean, I imagine. They should be just fine, and TSM get arguably the best zone that they will have had all day. IBG are going to have a decent time of this as well, having rolled a ring console. They can transition into play through the back of launch site if they want to play this really safe, and Tom Yong-gung are going to be able to get a fantastic spot really early on. Look, there's 3 ring consoles at the hands of Big Mod, Stacks, and Dome, so I'd imagine any team that is looking for that late rotation, maybe a little bit of edge playstyle, will try to wrap through there, get as much information as possible, but LG Chivas, knowing that they have a solid positioning in the zone, are going to now have to fend off any early rotating teams that are going to look to challenge, and one of those teams historically that has been for this series, and in particular World's Edge, Dark Zero. We talked about this a little bit earlier, but the rotate around the back of LG Chivas has drawn a lot of attention. Nazul actually scouting this out really early, and a nice preemptive use of the Bloodhound ultimate, making things a little bit more difficult. Speaking of difficult, TSM have got it rough. Yeah, but TSM got high ground. Knucklecluster's going out, but the mother load is coming in onto them. But Reps could answer back, but prioritizing healing,
like solidifying these doors, that is where you need to be right this second, because Dark Zero are still going to be looking for a space, but there's no way that they are going to have preferential loot given how fast they got here. Not at all. Controlling low ground is nice. Staying alive, especially when you have a great position like TSM have, is even better. And props to Dark Zero for being able to clear them out of the way and grab a position of their own. Constant harass being thrown back down by reps, though, will make things a little bit more difficult, where TSM, if things get rough, can always retreat back into the safety that Catalyst will provide them. But that's what the Fuse allows, right? That knuckle cluster, the quick cooldown, and Yanya answering. You knew Ironblood Gaming were looking to make a place into this, but Yanya does get tagged up, but the trade doesn't come through. Instead, it's going to be TSM poking at both Ironblood Gaming and Dark Zero as Zainu has hit the floor. Just profiting on both sides, and this, even if it doesn't convert into kills, as it doesn't necessarily have to, will absolutely convert into Evos, something that TSM already have an advantage in with the way that they've got double purples and reps. I imagine very close to a purple himself, maybe a knuckle cluster away. That was not a Horizon ult that's going to get anything done. It do be like that sometimes. You think it's gonna hit, and then maybe you like hit it just one smidge of a fence line or a rock, and then next thing you know, you're like, well, that was useless, and now we're on cooldown. Zainu not being able to be picked up. Hal takes the issue. He puts it down, uses the grab lift to get back on high ground, and now we're gonna do a little bit of dance. It's a hands check. That's what it comes down to. As TSM continue to play around the strong points, I'll say, of Dark Zero. They're just bleeding them out over time, and NRG are going to swoop in and get the dirty work done for them. That is the definition of just harass. Constantly being a thorn in the side of Dark Zero, not letting them get anything done. And ultimately, it's NRG who profit, funnily enough. I think that they may have underestimated, however, how annoying this position can be. Yeah, and now they have found themselves in the exact same position that Dark Zero was just moments ago, and that's what happens when you mirror that rotation, because someone is likely going to focus on doing that to you. You're going to have to maybe try and live in a different spot, but that's the issue with some of these placements in that end game. Sure, it might be a god position, you know, in that last circle, but getting there too early runs that risk. This time around, Realize, one of the teams that's going to be rotating in late, has passed by the dojo on their way in. Another late rotating team, likely not by their own volition. However, thankfully enough for Dojo, they've managed to avoid death at the hands of Exet. I'm going to say, thankfully for Exet, they've managed to avoid death at the hands of Dojo. This was not a trade that was working out for them in Game 1, and the change up into Game 2 should mean that both teams are a lot more comfortable, even if I don't like them playing zone like this, especially for Dojo. It'd be much better to be closer to zone and starting to find fights where they can abuse the mechanical advantage they have over so many teams. And it's tough, right? We were talking about the ring changes and more specifically the amount of heals that you're going to burn while going through it. But with so many teams guarding that next layer of zone, you have to be prepared the moment you come in to be fully healed. Now Realize, making their way through Fragment East, they likely won't have to be gatekeeping for the Dojo, but with how congested launch site has already become, I'm looking towards teams like Sentinels and Start a Fight from Stacks trying to play for that next zone information. Even if you have that, where are you going to go? And our Game 1 winners, Oxygen, drawing my eye as well. They're going on a bit of a late rotate. Moving through Harvester will be all right for them, especially because there's a ring console in Harvester that'll reveal all the more data to them as they need to move through launch site. That doesn't make the rotation necessarily any easier, but the information should mean that if it works out, that they're a lot more likely to actually win the game. And I kind of like this. You have Dreamfire still hanging into that southernmost building in Lava Siphon, and Blackhand kind of anchoring down nearby the Crafter, showing presence with the Watson fences and have a Jenny up. But this isn't necessarily too bad. The issue is here with Dreamfire being able to reign supreme with the height. It just takes one angle, one knock. They would have to prioritize the red significantly, but they're going to avoid the nade spam with the Watson generator. The Clash of South America is happening over by Stacks. As Start a Fight have high ground over Team Singularity. Both squads are going to need to mirror each other on the rotate in, and FaZe may very well come up on them after they finish whatever engagement's going on here up against Sentinels. We've got ults out, we've got everything. Phony able to throw out the black hole, but only had one arc star, and it's not going to manifest into anything beneficial for FaZe. You're going to have to double down
down and do the dirty work with the R9 Singularity, instead. third party. This is always a possibility when you're getting into an extended fight. And FaZe dropped down to the low ground just in the nick of time, disengaging as Sentinels do the same. A Bloodhound scan from behind, revealing that this was a very good time to move. It was about to be an all-out brawl between those three squads, now manifesting into nothing as FaZe set their sights on for a little bit of a rotation into zone. The issue is this fight will likely still happen between FaZe and the Sentinels, but now it's going to be FaZe being able to gatekeep Sentinels. And we're handshaking, mirroring, as we talked about. When one team follows another, is doing the same rotation just a few seconds behind. Even Realize is starting to do that to Singularity. And up top, where Dojo are coming from, they're doing the same thing to Exet. It's a real problem, and I'm not sure Dojo are aware of it. Well, let's go Design. He's making his way. Looks like nothing's gonna happen, but sometimes you just gotta do what you gotta do. And Sykes and Knock, they've officially spotted the Dojo. An incoming creeping barrage, a grab lift to the high ground. This is where things are going to get a little particular for the Dojo. Exet fumbled the engage at first, however, they've missed out on gravity lift, and this creeping barrage is gonna be avoided, having used already two major tools to close the gap onto Dojo, and having not found any damage for it. It might be that Exet now try and disengage because Dojo have the cooldown advantage. Yeah, but I mean, he's got a Skull Piercer on the 30-30, and we know what happens when Designful's got a wingman. This is close enough. It's a wingman in marksman form, but we just have to prioritize not taking too much damage because I cannot bear to witness an Exet Dojo fight in zone again. Nocturnal, even with the gold shield, is going to take the time to pop a Phoenix kit, ensuring that they can close the gap to the zone all the faster and hopefully gatekeep Dojo. That's got to be the plan for Exet because this is the only team that they are so hung up on eliminating from the lobby. As it stands, the disengage does come through, and it is a wise decision from Exet. They simply don't have the tools, the advantage over Dojo that they did, and they can try this again, but a little later. The problem is that they've lost the element of surprise. Dojo now know that Exet are going to be coming back for them. Yeah, should that rat play have manifested in any other way? Would they have gotten a knock? Had that ult actually connected, it would have been completely different, but the Dojo are now enacting an evacuation tower rotation, but they're still trying to split themselves away from Exet, who benefit from having 2 gold shields and just a couple syringes. Now, Optic, who have positioned themselves quite nicely at the southernmost point of launch site, are just hurry up and wait, you know? For those of you who like to play some ranked on World's Edge, that's the spot, by the way, where Optic don't are. Tell them that. Don't do it. It's dangerous information. Use it wisely, but so infrequently prioritized, even in professional level play. It provides you a lot of safety until the late game, and we could very well see Optic benefit a lot from this. Unfortunately, Dojo, not benefiting from anything, have Sentinels on top of them now, and their destruction seems all the more assured, as enemy is the first to go down to Koifel. RKN getting tagged up as a flank is trying to come, but utilizing the piercing spikes quite nicely to section off that wall, but Realize, sitting in 6th place currently, are starting to hang out as well. Obeli! Okay! Obeli, we just need one more bullet, but you're going to prioritize healing because that's smart. Now you let your teammates double down. You have the defensive Dark Veil come through, and yeah, they're going to waste a black hole as well, but it doesn't matter because you were still able to grab that IGL of RKN and Zenile. Unfortunately for them, it's all left up to Koifel in a 1 versus 3. At this point, disengage is the only choice that they have, and funnily enough, it's Dojo that have somehow survived with more members in this 3. Make it 4-squad engagement as Singularity jump in. Look, this is what they needed to do. They are in 19th place so far with only 2 maps after this. They have the high ground. Yes, Elysium will fall, but being able to have the smoke available to hide that res, position themselves. But this is the tough part, right? You're going to be stunned up and Bin doing what he needs to do to get out of that. Should Arton survive, that would be great, but Songjun not going to let it happen. Realize want all of this KP, 4 eliminations, and they've set their sights on more. Realize are so deadly, and we discussed this before the World's Edge games truly began. Their aggression has truly been unlocked in the past 2 days of play. Now that they've got a couple of kills, their rotation forward will be a bit challenging. The ring hurts this time around, and they haven't managed to close the gap on launch site just yet. Oh, and how they're knocking on the doors of a top 10 right now, and they are setting their sights onto Ascend. Meanwhile, Alliance have fallen at the hands of Exet.
and Oxygen. Ascend finalized out by Hal himself. Now Oxygen, who have mirrored the position where NRG had previously been, where Dark Zero was early on, and the fact that Xset has made the rotation from Skyhook to launch site and have maintained all of the players, this is what they needed. Decisive fighting so far, especially from Xset, who swooped in around the side. That position is really difficult to unseat. There's a reason why Xset was predicted by so many to do well during the course of champs. Oxygen, our other team that we've been keeping our eyes on over the course of the past couple of games, have now got a great position given to them by the ring console they were able to hit earlier, and a nice rotate in. It's underneath, not a powerful spot, not an influential one, but certainly one that should lash them a few more positions in, hopefully into a top 7. At least a top 5 would be beautiful to get out of that situation, but as TSM work to anchor off and clear out the northern side, they're going to be running straight into Blackhand. And if you saw anything from that game 1, you know just how scary it can be to run up against that team. Easy Flash as that fragger on mouse and keyboard, by the way, able to put down so much damage, but then you have the IGL of that squad doing even more. TSM's focus right now, for those of you watching and wondering why we're jumping around shooting out Catalyst Goop, is just to control spaces, to make sure that should they need to make a quick exit, should they need to relocate, as Koifel will have to very soon, that they can do it on their own schedule, through their own cooldowns. Letting Blackhand control territory has been deadly to so many other teams, and TSM cannot afford to let this monstrous squad take even a bit of the spot that they otherwise hold. And with round 4 closing, we have 40 seconds until it goes into that next zone. TSM wants to keep Blackhand from collapsing onto their space, but this is what's going to be really tough here, utilizing the ult cells, getting that generator ready for when they find themselves repositioned. But there's still 13 squads that are going to be pushing straight into the depths of launch site where LG Chivas has been, and this is what we were afraid of. This is what TSM did not want to happen, the collapse coming through. There's no place to play for them. However, somehow Hal is alive. Verhulst still up on the low ground as well. Even Xset have made it in, and Oxygen, with the information they gathered earlier, haven't had to move, have just benefited, and are going on the offensive. Reed's popping Beast of the Hunt for 25 more seconds, but look at all the teams. Sentinels down, Moist down, TSM down, and Reed's just barreling straight into the oncoming chaos. The black hole, so teams are flying. He's looking for some thirsts. Able to grab 1 KP from that push. Top strafe not going to get you out of that one, and a quick move from Oxygen does still lose them Vayne. Playing off of the low ground just exposes them to a little bit too much fire from above, a little bit too much LG Chivas for them. All of the teams that were in front of Blackhand have managed to fall out of this lobby, except for some reason they were able to reposition themselves, throw down that generator they got with that instant ult excel. Because right, the good thing about Watson, as soon as you pop an ult excel, it's an instant ultimate for her. So they're able to set up in a space where you wouldn't assume to be able to play, thanks to the double controller legends, and the move is on. Pushing. They want to clear out Oxygen. They want this side of the ring, and they know that it is going to be a duo, and Oxygen Esports will fall. You got to strike when the time is right, and it was a great decision by Blackhand, one that's essentially unpushable with how quickly they did it. FaZe do not want to give up their spot on the high ground, because surely somebody else will come in and take this away. This position for FaZe, the only thing that could get them into the end game, but they will have to choose. Do they want to fight Blackhand, or do they want to start a fight? And that's going to be a really difficult decision, right? Because LG Chivas has poised themselves in a position where they can just go ahead and instantly third that, but it would immediately open this up. Now Optic, who have come out of essential hiding, are ready to push and start racking up the KP, but Tom Young Kung, they are sitting just on the outskirts of the top 10 with not a bad game, but we're about to be in the top 5, and we're all just waiting to see which is going to happen. And the L-Star, when it became that care package weapon, you get collateral damage and just how quickly you FaZe can are fighting win those LG. shoes. This is what they need. Climb in from Blackhand is just right on timing. FaZe go down. LG hold their spot on the inside. Start a fight, have been pushed on by Optic instead. And this southern engagement will mean so much, will likely mean a top 3 for one of these teams. Optic have the defensive advantage, but with Catalyst walls about to expire, they're very soon not going to have any say over the sidelines.
Jinx on the low, but they're throwing down the black market. They want to look for any bit of potential nades. That's one of those things that you need, and especially in a in-game scenario, they can essentially nade spam Optic Gaming, but that Dark Veil is going to go down, and the moment the ring starts to close, they will have to leave the cover of the rock, and that is all they have. Blackhand are exerting so much pressure onto LG in the meantime. The fight for the inside of this building is the fight for the game-winning position, and LG somehow need to unseat Blackhand, who have managed to claw away space, just like they did against TSM. You give Blackhand a foothold and they will take everything, but they commit to the outside. And you can see in the kill feed, it's TYK that are absorbing Blackhand. Blackhand are so unpredictable. Who would have thought? I know heavy is the hand, and they are looking so strong right now, but LG Chivas, the top of the leaderboard just keeps shaking up, so whoever wins this match will likely reign supreme at the top. And remember, we're fighting for advanced starting points in a 50-point match point threshold for tomorrow. Now, as of yet, nobody has eliminated start a fight. Optic are still in this. LG and Blackhand hold the high ground, and these should be, as we've emphasized over and over, the game-winning spots. But a little bit of focus misplaced, just a small difference in the game plan could be the end. And starting this fight should assure that both of these teams die. Blackhand commit in. Yanya takes a trade back, but who's coming up on this? Who's the third party? The res, we're trying to get easy flash back up in LG Chivas. Player K able to double down. The shield swaps coming in, but Optic Gaming, they want to third this. At this point, you're promising another third party. We still know start a fight are in this. Optic lose one. Trades on both sides. We're going to be losing Blackhand soon. Drop has to clutch it up, but in comes start a fight. In comes South America. And South America start a fight taken. Okay, so that was an incredible play from Start a Fight. The representatives from Brazil bringing it to the world stage. That is exactly what we wanted to see here at the ALGS Championships, and that has to feel good. Think of that game in group stages where they won from the high ground, now doubling down with another win in the winner's bracket. Yes, their story has been tough to navigate throughout their journey of Apex Legends history, but now sending their sights up to the top 10, I can't imagine how that's going to turn out for them. And so many times in Split 2 playoffs, they couldn't finish the game. They couldn't finish a fight, but the love the crowd has given them has certainly been well-deserved. In between lanes, they've even changed their IGL, and we saw peace on them before the games began. But it's been such a big transition for them, changing language in their communications, changing it back, swapping who's in charge, and all for the sake of greatness and the international success that they're experiencing right now. I mean, the patience, the calls that came down at the end, I was really nervous for them. And then even playing Loba, utilizing the black market for perfect timing, just biding their time, getting any bit of nades they needed, ready to go in. And the moment Optic walk into that building was the moment of their downfall. Power of Loba as well, definitely on display. Let's take a look at the final circle from their perspective, because for Start a Fight, it is academic, just like it was for Optic before them. As soon as Blackhand, that classically unpredictable team, make the pivot into LG, it's over. Because Optic have no choice but to jump up and third party that and start a fight. What do they have to do, Tiff? They just got to start and end that fight. Yeah, it's all about just right timing at this point. First squad goes down and Start a Fight still, honestly, playing a bit scared, looking for teams to exit, saying surely the fight doesn't continue, because they know that if the teams on the inside fight, well, we have to win. But they play it perfectly, and recognizing that this is just continuing, Lush gets to come in and fry, Slate gets to take the other side, and Start a Fight get to take a well-deserved victory. I am so proud of those boys. Oh my God. I know your heart. You're like, oh my God, South America. And I saw a sign out there that was like, South America still alive. Well, they are alive and well, and they are performing like crazy here at year 3 champs. But man, Dutch has got to be so proud of those boys right now. I imagine so. And Dutch has been integral to the way that Start a Fight have grown throughout the course of the
Split 2 playoffs to now. That whole in-between time was exactly what I was alluding to, changing the language of the comms. They actually swapped over to English, where that was where Dutch really got to help them out, making sure that comms were clean and the players were recognizing what kind of stuff they needed to say, when they needed to say it, where previously there just wasn't that identification. But it's really evident, especially in high-tension situations like this, that even if they're a bit unsure, at least they're all on the same page, and it's paid off in such massive dividends. This could very well, and they're still a bit far off, but this could very well push them into contention for the finals tomorrow. And that is the big question. How did that game pan out for them? Rain Day, I'd love to hear how it worked out. Thank you so much, Tiff and Dia. Fantastic job on the call. And obviously a fantastic job by South America, who take home a W, start a fight with a win here to get us back to our analysis segment. And I think this is a great talking point because we featured them earlier on as we talked with Lusquin. The Seer meta has changed. He said it would open things up for everyone. Well, it certainly open things up for Start a Fight. I am joined here with Genome, Zephyr, and Bullet. I want to get your thoughts, fellas, on how it's been after 6. Obviously a reaction, too, to Start a Fight, taking a big win, going from 20th all the way to 12th with that. Yeah, look, as you said, C-Meta has changed things up, not seeing that since Split 1 and Split 2, and I think what it's favored is the IGLs who really have the better game sense, right? So I think a lot of people crutched, honestly, on Seer, on the heartbeat sensor, and the ability of that giving them information about so much around them. When you strip that away from them, the IGLs who know exactly what's going on, even without that ability, and it's something that takes so long to dial in, those ones are the ones who are succeeding at this LAN. And Zephyr, obviously, it still took some time. I mean, it just happened. We've already played 6, so still a lot more work to do, but this is a great sign. Lots of work to do, but not much time to do. We're only 2 games away before we will be sending at least 10 of our teams down to our second elimination round 2 here. So plenty of time for teams to figure it out, but not many opportunities. Obviously, in the start of today, we kind of saw some consistency, a lot of Bang Cat Horizon kind of repetitively across 4 of our wins here. But as time wanes on, things are getting a little bit more flexible, especially with things like that Bloodhound becoming more of an impressionable pick. And now, surprisingly, the Loba. Yeah, I can't wait to keep seeing this innovation from our teams. We still got plenty more matches to play. After 6, though, here is how it stands in our winners finals. You saw Start a Fight take that one. It was really going to be Optic, Chivas, or Start a Fight. And if either of those teams won, we were anticipating a large movement up towards first place or in first. Are they there? We'll find out in a second. Let's go to the back half of these 20, though, so we can see who didn't have the best of games. Sentinels, they started off really hot overall in this lobby. Realized, Obli, you know, these guys have been playing for so long and so successful in APAC North. They're now showing it on the world stage again in like the times of old. So we consistently are seeing APAC represent. Decent 4 points from NRG, not too bad. Keeps them in the business. We'll see if they continue to perform as it stands. After 6, with 2 more games to go. About to show it on your screen right here. It looks like I'm back. There it is. LG Chivas. They are in the lead. ஆமா நேத்து இன்னைக்கு தான் தருமடி வாங்கினானுங்க. அந்த எஸ்ஏஎஃப் ஒருத்தங்கள பார்த்தோம், அந்த பாட்டம்ல இருந்தாங்க, போன மேட்ச் செட் பண்ணி பாருங்க, பண்ணாத மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அட பாவிங்களா. We're seeing them play so aggressive right now. They're finding LG வாசும் black hat போட்டு ரசிகரானுங்க மொத்த லாபி. LG Chivas என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு. எவன் மேல இருக்கிற காண்டோ பயங்கரமா அடிக்குறானுங்க. 2 பேர் black hat மெஷின் தெரியல. அப்ப இந்த வாட்டி வின்னர் மாறும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இது மட்டும் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா ஜெயிக்கிற ஸ்குவாடை வந்து கம்யூனிட்டி வந்து கடவுளா பார்க்கும். அதுவும் LG Chivasலாம் டிசர்வ்டு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆடுறானுங்க. இது பிளாக் அண்ட் பிளே பாருங்களேன். நேற்று இதெல்லாம் செம்மையா ஆடினானுங்க. TSM ஸ்டார்டிங்ல இந்த மேட்ச் ஓபன் ஃபர்ஸ்ட் டே பெர்ஃபார்மன்ஸ் செம்மையா இருந்ததுல. நான் TSM நல்லா இருந்துச்சு. 13th மாய்ஸ்ட்
GG was back at I would call him a dark horse if it was still the group stage, but clearly after the starting impressions we got from them, this is a team that for you TSM Dojo வந்து last முன்னாடி other rosters we have out there. They're continuing to expand, and I especially love that double. First வரது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னும் எவ்வளவு மேட்ச் இருக்கு? 2 மேட்சா? தெரியல இருங்க நான் இப்பதான் வந்தேன். This black hand can adapt. They can go super aggro plays. 2 மேட்ச்னா 60 பாயிண்ட் black hand. முன்னாடி வர வாய்ப்பு இல்ல. 2 மேட்ச் கண்டினியூஸா வின் பண்ணாதான். அது நல்ல கிலோட வின் பண்ணாதான் முன்னாடி வரும். ஃபர்ஸ்ட் வர முடியாது. செகண்ட் தேர்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு வர முடியாது. அந்த டாப் 5ல வந்து டவுட் தான். டோஜோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. இனிமே கம்பேக் சான்ஸ் இல்ல. இருக்கு கரெக்ட்டா ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணா டாப் 5 க்குள்ள வரலாம். 20 பாயிண்ட் மேல எடுத்து இல்ல bro அவனுங்க அந்த ஸ்டெபிலிட்டி இல்ல bro அவனுங்க கிட்ட. So it is a little unfair if you're a fan of Black Hand and you've been watching, you know how good they are, but it still seems to be that the narratives about players and teams change on Sunday and stick. Is that what you experienced in your pro career? Yeah, look, I think in the case of Black Hand, they started வந்ததுக்கு 2 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டானுங்க ALGSல. 8 kills in the first game. He was just there that like they were playing. 2 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டானுங்க. இவ்ளோ தூரம் வந்துட்டானுங்க செமி ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டானுங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு அவங்களால அவ்வளவுதான் முடியும். And we have to keep reiterating this. If you can push to that top 10, you are done for the day. இப்போ பாத்திருப்பாங்க டிசைன் ஃபுல்லா பாத்திருப்பாங்க. அவனை மேபி மாத்தனா வேற எதனா டீம் கூப்பிடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அவன்லாம் போலாம் வேற ஏதாவது டீமுக்கு சூப்பரா போலாம். டிம்மி எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வேஸ்ட் ரிட்டையர் ஆயிட்டோம் அவனுக்கு. வேஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. அந்த மேட்சே தோத்தாருங்க. பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் எடுத்துறலாம் அவ்வளவுதான். ஏன் இந்த மேட்ச் நான் காமிக்கவே இல்ல. இந்த மேட்ச் அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுனே தெரியல. சொதப்பறானுங்க. இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் ப்ரோ கொஞ்சம். இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அவர் ஒரு ரேங்க் போவாரு வீடியோ எடிட் பண்ணி போட்டு பிரியல் ஆயிட்டான். நல்லா ஆடுவான் இல்ல சொல்ல. ரேங்க் பக்ஸ் அவ்வளவுதான். மாத்தி ஆடி இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் குறை சொல்ல முடியாது. ஆனா பெரிய பெரிய மேட்ச் இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல கூடாது. ஒரு பிளண்டர் பண்ணாலே போணும் ஸ்கிரிம்ஸ் டோர்னமெண்ட்லாம் போய் ஜாயின் பண்ணி விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஹால்லாம் விடவே மாட்டான். அவன்லாம் பிசி டு கண்ட்ரோலர் ஸ்விட்ச் ஆகி இப்போ கண்ட்ரோலரில் தான் ALGS விளாண்டுட்டு இருக்கான் அவன். அப்போ அவனோட கிரைண்ட் எந்த லெவலுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அவன் வேற லெவலு. அவன் சொல்லுவான் ஐ ஆம் த கிரைண்ட் அப்படின்றான். அவன் தைரியமாக வைக்கிறான். அவன் என்னடா கிரைண்டு ஐ ஆம் த கிரைண்டரா அப்படின்றான். வெயிட்டாக பேசுவான். அவன் பேசுறதுல தப்பே இல்லை ப்ரோ. அவன் அவ்வளோ இது பண்ணுறான். சூப்பராக பண்ணுறானுங்க. சரி இவன் கதை தான். டீ டைம் வித் டிமி. கேவலமான பேர்ரா. இதெல்லாம் காஃபி வித் டிடி எங்கள் அக்கா இப்போயே பண்ணிட்டாங்கடா. போடா டீ டைம் வித் டிமியா. alongside his 2 teammates. அவன் கண்டிப்பா கலாய் பண்ணுங்க. இருங்க பார்க்கலாம். அதுதான் வெயிட். நைஸ். டிமி காட் எலிமினேட்டட். Let's find out more about this young man's journey over mute. If you're watching us eat sandwiches, you're feeling a bit hungry. New Apex Legends cookbook coming out soon. Tell us about your journey and how you made it to the wonderful Birmingham, because this appearance at LAN has been a long time. Overrated. Our journey was pretty crazy. I mean, I personally came back into competitive for a challenger circuit, and then I was looking for teammates. And Red Bull sponsor game. Multiple trial. ஆமா Red Bull sponsor dojo. We looked good in challenger circuit, but it wasn't like super hard or like tier 1s, tier 2 teams. So we were like, all right, we got second place, but we're gonna still go to the second to LCQ. And when we got there, we had expectations that we were gonna do well, but we weren't super confident. Overrated தான். ஆனா வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை அந்த ஒரு 2 கேம் வின்ல வந்து உடச்சிட்டானுங்க. எங்களாலேயே முடியும், நாங்கள் அலையன்ஸை கில் பண்ணுறோம், TSM போடுவோன்ட்டானுங்க. அது போதும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு போதும். ஆமா. ஆனா ஒரு ஹைப் செட் பண்ணிட்டானுங்கல்ல, அந்த மேட்ச் பண்ணலனா எல்லாரும் தப்பா தான் பேசுவாங்க. ஆமா. யார் அடிச்சாலும் சரி. அந்த பாருங்க வாட்டம்ல இருக்கானுங்க. இல்ல இவனுங்க அவன் பேர் என்ன கேஸ்டர்ஸ் இருக்கானுங்களே, அவனுங்களே ஒரு இதுல சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பரவாயில்ல இவனுங்க அலையன்ஸே போட்டானுங்க, அதுவும் எஃபெக்டை வச்சுக்கிட்டு அலையன்ஸே போட்டான். அதுதான் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. டோஜோ தெரியும் ஜெயிக்காதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்.
ஆனால் அவன் இருக்கான் அந்த டிசைன் ஃபுல். அவன் இவ்வளோ தூரம் கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டான் இவங்களுக்கு. அவ்வளோதான் நான் சொல்வேன். உண்மையாகவே டிசைன் ஃபுல் டிசர்வ்டு. இவன்லாம் என்ன கருமன்னு தெரில எனக்கு. இவன் எனக்கு பிடிக்கும் ப்ரோ. நல்லா விளாடுவான். நல்ல கண்டென்ட் கிரியேட்டர். அவ்வளோதான். ஏசு இருக்கான்ல, அவன் காம்படேட்டிவ். அவன் என்ஆர்ஜியில் இருந்திருக்கான். அவன் இது ALGSலாம் ஆடி இருக்கான் ப்ரோ. அவன் ஆமா ஆமா ஆமா. அவன் அவன் அவ்வளோதான் விட்டான். அவன் சிஎஸ்கோ போகிறான். நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க. அவன் அதான் பாத்துட்டான் போல இருக்கு. ஊத்தி முடிக்கிச்சு. CS2 வருதுல. ஆமா அது போறான். நல்லதுதான் அவனுக்கு. இப்போ ஃபுல்லா சிஎஸ்கோ வீடியோ தான் போட்டுட்டு இருக்கான். 3 months compared to like TSM or Dark Zero, who's been there for just a little too long. You know what I'm saying? But yeah, I think if we make finals, I think we'll be happy as a team. But we definitely don't want to stop there. I mean, we want to win. இவனே அதாங்க சொல்றான். இல்ல இல்ல இவன் ரெட் புல்துங்க. You know, we can hang with the big dogs. கிடையாது கிடையாது, நிஞ்சாவோட டீம்லாம் இல்ல. ஆனா நிஞ்சா ஒரு கேமிங் உருவாக்குனா. அது பேரு கூட நிஞ்சா டோஜோன்னு. ஓ ஓகே. இது இப்போ இவன் டீமே என்ன சொன்னான் கேட்டிங்களா? டிஎஸ்எம் இவனுங்களாம் வந்து ரொம்ப ஓல்டு, ரொம்ப நாளாக இருக்கிறானுங்க, எங்களால் தெரியுமா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமான்லாம் தெரில. பட் நாங்கள் அங்கேயும் நிற்கவும் முடியாது, வி ஷுட் கோ அப்படின்ட்டாங்க. நல்லா பேசுகிறான், தெளிவாக தான் இருக்கான். இவனுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு ஜெயிக்கலாம் முடியாது, பட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை கொடுப்போம்னு வந்திருக்கான். பார்க்கலாம். இதுல தோத்தாங்கன்னா எலிமினேட் ஆயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வைல்ட் கார்டு தான் நினைக்கிறேன். இவனை இந்த மாதிரி பண்ண வேணாம் சொல்லுங்க, கோவம் வருது எனக்கு. அதான் எல்லாருக்கும் சான்ஸ் ஆகுறாங்க. டோஜா அவ்வளவுதானா ப்ரோ? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணனும் ப்ரோ. மேபி டாப் 10 வரலாம். ஆமா வரலாம் ப்ரோ. டாப் 10 வந்துட்டாங்கன்னா அடுத்த ரவுண்ட் குவாலிஃபைடுங்க. இல்ல டாப் 10 வந்துட்டானுங்கன்னா போதும், அடுத்த மேட்ச் குவாலிஃபைடு. டிஎஸ்எம் தான் எனக்கு வரணும் மேலே கொஞ்சம். போதும் டோஜோ போதும், நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்தது போதும், வீட்டுக்கு கிளம்புங்க. 19ல் இருக்கீங்க, மூடிட்டு கிளம்புடா வீட்டுக்கு, போதும் உங்களுக்கு. அது செமிஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு என்னடா அது வின்னர்ஸ் ப்ராக்கெட்டில். பாட்டம் வின்னர்ஸ் ப்ராக்கெட்னா ப்ரோ டாப் 10 அடுத்த மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ இவனுங்களுக்கு. டோஜோக்கு பாட்டம் 10 இல்ல இன்னொரு ரவுண்டே இருக்குன்றேன், புது ரவுண்டு. இருங்க நான் காட்டுறேன், நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். இதோ வின்னர் ப்ராக்கெட் இப்போ இந்த மேட்ச் தான் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் லூசர்ஸ் ரவுண்ட் 2 நடக்கும், 8 மேட்சஸ். ஸோ இதில் ஜெயிக்கிறவங்க பாட்டம் 10 வெளியே போயிடுவாங்க, டாப் 10 உள்ளே வந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி தான். ஓகே ஓகே, அப்போ இன்னொரு சான்ஸ் இருக்குங்க. எப்படி பார்த்தாலும் இன்னொரு வாட்டி ஆடணும் இவனுங்க. இப்பவே 2 மேட்ச் இருக்கு. 2 மேட்ச் உருப்படியா நல்ல பிளேஸ்மென்ட் எடுத்து கில்ல நல்லா 20 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா கூட டாப் 10 வந்துடலாம். அதெல்லாம் டவுட், அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. எனக்கு சுத்தமா நம்பிக்கை போயிருச்சு இவனுங்க மேல. இவனுங்களே உட்காந்துட்டானுங்க, செட்டில் ஆயிட்டானுங்க. அங்க பாருங்க, அவன் மூஞ்சில சோகம் தெரியல, 2 விரல்லாம் காட்டுறான். இவன் கே காட்டுறீங்க, இவன் ஏன்டா காட்டுறீங்க? Sorry, I got the cookbook from onset. I thought it'd be really cool to dabble into it. Yeah, that's right. I stole it. Joker. No, I think it might be the only one. They told me not to send 70 plus recipes in here, including Pathfinder's positively perfect pancakes. What a jolly old man right there. That's screenshotable right there. It is. Look at me. I could probably make that. You think? They said that they ranked it difficulty silver. I think alaga podu. Let's get back to the matches, y'all, because this cookbook looks pretty awesome, and I think it's on pre-sale now. What if bro Dojo won the finals? Chance less. Maybe நல்ல ப்ரோ டிஎஸ்எம்க்கும் இவனுக்கும் சோலோ சண்டை வந்தப்போ ஹால் சோலோவா 2 பேரும் முடிச்சுட்டான் ப்ரோ. அவங்க அந்த ரேஞ்சில் இருக்கானுங்க, அவங்களுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. என்ஆர்சி எல்லாம் சும்மா அப்படி நடந்து போயிட்டானுங்க இவனுங்க மேலெல்லாம். அவங்க லக்கில் தான் அந்த ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சானுங்க. நான் சொல்கிறேன்ல, வின்னிங் டெசிஷன் எடுக்க இது போயிடுச்சு. அது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு வாட்டி வச்சு. எக்ஸெட் மட்டும் நைட்ஸை தூக்கி இவங்க மேலே போட்டிருந்தாங்கன்னா கிழிச்சிருப்பானுங்க இவனுங்களாம், ஒன்றும் பண்ணியிருக்க முடியாது. லக்கில் தான் ப்ரோ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டானுங்க. லக்குன்னு சொல்ல முடியாது, ஓகே ஆட தெரிஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான். அவனுங்களுக்கு இருக்கிற இப்போ ஸ்கில்ஸை வச்சு அவனுங்களால இவ்வளோ தூரம் தான் வர முடியும்.
அது இதுக்கப்புறமா இன்னொரு மேட்ச் இருக்குது, அதில் ஜெயிச்சுட்டு இவங்க ஃபைனல்ஸ் வந்தாலும் ஜெயிக்க மாட்டானுங்க. அதுதான் என்னோட இது. டிஎஸ்எம் பெரிய டீம் ப்ரோ. ALGS இந்த ஒரு இதுலேயே 3 கப்பு வச்சுருக்கிறது 2 டீம் தான். ஒன்று TSM, இன்னொன்று டார்க் ஜீரோ. மிச்சம் எந்த டீமும் ஜெயிச்சது கூட கிடையாது. அந்த 2 டீம் மட்டும் தான் வின் பண்ணியிருக்கு. இப்போ அந்த 2 டீமுமே இந்த லாபியில் இருக்குது. இப்போ சொல்லுங்கள், அவனுங்களே பின்னாடி தான் இருக்கிறானுங்க. 13th அப்புறம் ஒருத்தன் 9th பிளேஸ்லயும் இருக்கிறானுங்க. ஏன் அவ்வளோ பெரிய ஷார்க்ஸ் இருக்கிறானுங்க உள்ள. அவனுங்களே தூக்கி சாப்பிட்டு பிளாக் ஹேண்டும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டீம் என்ன ட்ரீம் ஃபயர், அவனுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ இருக்கிறானுங்க. அலையன்ஸு போனரை வச்சு முடிக்கிறான் எல்லாரையும். இப்படி இருக்கும். மீன் வயல் எப்படி டீமையே பார்த்தீங்கன்னா பைத்தியக்கார மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கிறானுங்க. மேலேருந்து கீழே குச்சி அசிமா அது ரேங்க் கேம் மாதிரி செத்துறானுங்க. ரேங்க்ல கூட யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த பாரு இவனை தான் காட்டுறாங்க, பார்க்கலாம் என்ன பண்றான்னு. அவங்க டீமுக்கே ஸ்மோக் பண்ணிக்கிறான். கன்னு கிடைக்கல, கன்னு கிடைச்சிச்சு. ஓகே பார்க்கலாம். ஸ்கின் நல்லா இருக்கு. முடிச்சிட்டாங்க. நல்லா டிசைன் ஃபுல் டவுன். வாடா என்னடா ட்ரை பண்றான். அலையன்ஸ்ங்க. ஹக்கிஸ் டவுன், எஃபெக்ட் டவுன். முடிக்கலாம். ஓகே சொல்றல இருக்கு. Let's go man, let's go. Nice. enemy niceரா. சூப்பரா. enemy 2 பேர் தூக்கி இருக்காங்க. ஏங்க enemy 2 பேர் தூக்கி இருக்காங்க. சூப்பர்ங்க. நீங்க அலையன்ஸ் இருக்கா சொன்னனே அலையன்ஸ் முடிச்சு விட்டானுங்க. சூப்பரா. சமடா. I didn't expect. ஏன் ஸ்ப்ளிட் ஆவறான்? எத்தனை பொசிஷன்ல இருக்காங்க? அவங்க தேர்ட் நம்ம மேட்ச் அப்ப வந்துறானுங்க. 10 கீழ போயிடுவாங்க. சூப்பர். ஏனா 40 பாயிண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சமயம் முடிச்சானுங்க ப்ரோ. இவனுங்க கையில ஆட்டோ கன்னா அவனுங்க கையில இதுதான். வந்து ஆட்டோ அப்டேட் ஆகுது. ஒரு இது கில்லுக்கு ரேட்டா போற மாதிரி உள்ள மாறுது. லைவ் அப்டேட். ஓகே வெப்சைட்டா? இல்ல அந்த ஸ்டாம்ப் சொன்னல அபெக்ஸ் இது வந்து அந்த அபெக்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு வந்தா இல்லையா? எங்க வருது? ஸ்கிரீன்ல வரும் சைடுல இல்லையா? ஓ எனக்கு உப்பராஜ் யூஸ் பண்றதுல இது இருக்கு எனக்கு. ஓகே சரி தட்டிடு பாத்துக்கலாம். செம விக்டரி. நல்லா டி. இப்போ இதுல என்ன 3 பாயிண்டா? 3 பாயிண்ட் மேல ஏறி இருப்பாங்க. பொசிஷன் பாத்துட்டு சொல்றேன். 23 16 பொசிஷன் ஆட்டானுங்க. இப்போ இன்னும் ஒரு 2 ஸ்குவாடை இவனுங்க வைப் பண்ணானுங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். இல்லனா பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் இன்னும் ஒரு ஸ்குவாடை வைப் பண்ணிட்டு பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்க்கு உட்காரலாம் மூடிட்டு. அத கான்ஸ்டன்ட்டா டே போலாம். ஆமா. இன்னும் ஒரு ஸ்குவாட் வைப் அப்புறம் பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் வேணும். இல்லனா ரொம்ப கஷ்டம். என்ன தேவனா இல்ல இப்போ என்ன தேவனா Black and first டே ஆகும். செத்தா இல்ல என்ன 60 பாயிண்ட் இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஆமா. இந்த டார்க் ஜீரோ வரானுங்க. பார்க்கலாம். Black andலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாவ வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ப்ரோ. அவனுங்க எல்லாம் புடிக்குறானுங்க. இந்த பாரு இன்ன அடிக்குறானுங்க பாருங்க. யார் அடிக்குறானுங்க இவனுங்கள? அவ்வளவுதான். LG சீவாஸ் வரானுங்க. போட்டுருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவனுங்களும் லோ தான். இல்ல ரிட்ரீட் பண்றாங்க. குட். லோ நேர்ல அடி வாங்கிட்டான். புஷ் பண்றாங்க. வேற சைடு எடுத்து புஷ் பண்றாங்க. இல்ல ரெண்டு பேருமே சைடு போய்ட்டாங்க. ஃபயர் ஆமா ப்ரோ. சம்மோ ஸ்குவாட் ப்ரோ. அது பண்ணுவாங்க நான் எதிர்பார்க்கல. சோ ஆமா. So, நான் கதை கமான்ரா. Pulverex got sent to elimination round 1 just because they had to wait and they were sitting on the cusp. And it is really difficult when you're forced into a position where you don't do exactly what you need. Alliance மட்டும் தான் டவுன் இப்போதைக்கு. Creative rotation around. ஓகே அந்த இடத்துல வெளிய ஏதோ ஒரு டீம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு நல்லா. And south side of the ring does mean that we're going to get a lot of that action over by Stacks as well, where we saw Singularity and start a fight before the previous game's ultimate victory. Now we have to
or rather get to, 400 ஆமோ வச்சிருக்கான் பாருங்களேன், மனசாட்சி இல்லாம. டீமுக்கே வந்து ஆமோ செட் வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இருக்கலாம். அவசரம்னா படுபடுன்னு கொடுப்பான். அந்த டவுன் டவுன் அந்த இடம் பேர் என்ன டவுன் டவுனா? இடம் ஃபுல்லாவே அவங்கிட்ட தான் போல இருக்கு. ஆமா. ஃபுல்லா புடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. சாஃபிஸ் கொஞ்சம் கோடு 50. சமயம் வின் பண்ணானுங்க. ஆஹா. இவனுங்க இந்த டோஜா கீழ இருந்தானுங்க. டோஜா கூட 10 பொசிஷன் மேல வந்துட்டாங்க. ஓ. ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணோம். டோஜா have the opportunity to observe Oxygen rotating through over by Harvester, where they'll be able to hit a ring console again. And TSM ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து எவ்வளவு கூலா வின் பண்ணானுங்களே ஒரு வாட்டி. ஒண்ணும் கிடையாது ப்ரோ, ஏதோ ஒரு பிரிட்ஜ் கீழே உட்காந்துட்டானுங்க, லூட்லாம் எடுத்துட்டு பிரிட்ஜ் கீழே போய் உட்காந்துட்டானுங்க. கடைசி ஜோன் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்க, ஓகே இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு. போயிட்டு ஜோன் வந்துருச்சு, போனானுங்க வெளியே, அரேசான் மேலே பறந்தானுங்க, ஒரு பிளாக் ஹோல் போட்டு விட்டானுங்க, உள்ள நெய்ட் டாஸ் பண்ணி விட்டு அப்புறம் ஒரு 4-5 புல்லட் இறக்கிட்டு வின்னு, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டு ஒரு ஸ்குவாட் வைப்பு, அவ்வளோதான். டாப்பில் வந்துட்டானுங்க. அந்த மேட்ச்க்கு அப்புறம் அவனுங்க இறங்கவே இல்லை கீழே, அப்படியே தான் இருக்கிறானுங்க. இப்போ இறங்கிட்டானுங்க கீழே. தப்பிச்சிருவானுங்க, அதெல்லாம் தப்பிச்சிட்டானுங்க பாருங்க. இல்லை ப்ரோ, ரேசான் ஓகே ஓகே. என்னடா அவனுங்க கிட்டே இறங்குறானுங்க. இல்லை 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 அவங்க அந்த பக்கம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். எடுக்கிறான் பாருங்க, கிராஃப்டிங்லேருந்து நிமிஷம் எடுத்து ஆடுறானுங்க, அவ்வளோ கெத்து அந்த கன்று. ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ இப்படி மூவ்மெண்ட் பண்ணுறான், ஏரில் பிடிச்சி பறக்குறான் மேலே. யாரா நீங்கெல்லாம் கண்ட்ரோலர் ப்ரோ இவன் இத்தனைக்கும். யாரா சொன்னீங்க கண்ட்ரோலர்லாம் இப்படி ஏம் பண்ண முடியாது? Because of the composition that they're running, they are also able to hit survey beacons, which will be, if not as good, perhaps even better than hitting a ring console, because you not only know around where everyone thinks the ring will end, but also where everyone is. So possibilities still for Oxygen, certainly, even as they leave Harvester with a little bit less data than we were expecting. எனக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்லாம் வந்து கடைசி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். Other spots around the outside are starting to be prioritized, where teams like Tumyung Kung, Iron Blood Gaming, Dark Zero, LG have all picked up the proper buildings on the inside. TSM still hold around the outside of Dome in a very, as we've said, active position. Dreamfire is sat over by launch site, as are NRG. And those three teams can together control a lot of the open ground that other squads will have to take should they want to access a late game. LG Chivas just nearing 50 points. Kind of prioritizing this specific positioning, and anytime you find that zone pulling nearby your home, you're like, these are the ones that I am going to அப்பா ஐயோ எனக்கு இத கத்துக்கணும்ங்க. where they have put themselves, they're hedging their bets, they're going very deep into launch or dome per se, and ascend, who have been making ஜாலியா பண்றானே அத. playable but have not necessarily found the same foot. சூப்பரா பண்றான் ப்ரோ, பார்க்கவே நல்லா இருக்கு. Where they had found that stroke of ஈஸி தான் ப்ரோ அது. ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க மவுஸ் அப் பட்டன் பேஜ் அது, including the one that was by tree, and yeah, that's a neighboring பண்றானே. Playing just the very outskirts of that dome on the western side, it'll be quite interesting. A lot of people are probably wishing they had a Watson right now, especially if you're in dome, just to make sure that you stay topped up as you throw out poke onto other teams. NRG suffering from the opposite problem. They have got இவனால அடிக்க முடியாது அவங்கள கண்டிப்பா. இவ்வளவு தூரத்துல நான் ஹோல்ட் பண்ணி மார்க் அவங்க பாத்துட்டாங்க இவனை. NRG's problem. Instead, it's positioning, and you have to pick. You only can really get one. And so, unfortunately for some of our teams around the outside, did not try to get a little bit better loot and were unable to. Their position is going to be even more challenging. Well, Sentinels right now already looking in such more of a powerful positioning with what they're working with. You have the Skull Piercer. They rotated through Lava Siphon, grabbed the ring console. Element 6ல அந்த ஸ்லேயர்ஸ்னு ஒருத்தர் தானே ஞாபகம் இருக்கா? அவன் எப்படி ஆடுறான்? நல்ல பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆமா.
each other as again Exet find themselves mirroring, I believe unintentionally this time, another squad realize a very deadly இந்த ஃபைனல்ஸ்க்கு போறாங்கல்ல ப்ரோ, ஃபைனல்ஸ்ல 20 டீம் இருக்கும். அதுல டாப் 10 டீமுக்கு காசு, பாட்டம் 10 டீமுக்கு அதான் நெக்ஸ்ட் 10 டீமுக்கு இல்லவே இல்லை, வீட்டு கிளம்புங்கன்றவாங்க. அப்படி அவ்வளோதான். ஆமா, என்ன அப்படின்னா அவனுங்களுக்குலாம் என்ன ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்கல்ல. பாட்டம் 20 வந்ததுக்குமா காசு கொடுப்பாங்க? அதெல்லாம் ஓவருங்க. டாப் 10 ஓவர் தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி. டாப் 3 தான் கரெக்ட். ஆனா டாப் 10 கொடுக்கதே பெரிய விஷயம். ஹோல் டோர்னமெண்ட் ப்ரைஸ் மட்டும் 2 மில்லியன். 2 மில்லியன் டோர்னமெண்ட் ப்ரைஸ்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வரவனுக்கு 5000 வரும். 500 எல்லாரும் ஷீல்ட் கிராக் பண்றா, ஒருத்த கூட நாக் பண்ணால. ஓ, ஒருத்த நாக்கு அசிங்கமா செத்தான். எல்லாரையும் ஷீல்ட் கிராக் பண்ணிட்டான். எக்ஸெப்ட் ப்ரோ 2 பேரும் நாக்கு வச்சிருக்கான் ப்ரோ அவன். இந்த டோச்சோ இங்க இருக்கானு. 40 பாயிண்ட்ங்க. அந்த டாப் 10 எல்லா டீமுமே, டாப் 5 டீம் எல்லா டீமுமே 40 பாயிண்ட் கரெக்ட்டா. தொட கூட முடியாது அவனுங்கள. டோஜோ கில் எடுத்து அவனுங்க எங்க இருக்கானுங்க? காட்டவும் மாட்டான். And that's exactly what is going to happen. Singularity have nothing left to lose here. And yet they've allowed full revive on both members. The timing of this third party is really biting Team Singularity, who otherwise have had great fights during the group stage. They're struggling to close it out on a top and போடு உடைச்சான். ஐயோ இவன குதிக்கிறான். என்னங்க தெரியாம குதிச்சானா? தெரியலையே. டேய் அட பாவீங்களா, சூப்பர்ரா. யார் எக்ஸிட் டவுன்? சம பண்ணிட்டாங்க. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நான் கூட தெரியாம குதிச்சானே. chunk on that outer edge here, and they're sitting nice. இவ்ளோ அடிச்சுமே லாஸ்ட்ல தான் இருக்காங்க. Yeah, they were poking and prodding and trying to take Singularity-யா? ஆமா, லாஸ்ட் it seems like they're just prioritizing 18 பாயிண்ட். It's really interesting. 16ல ஓகே. அப்ப அவங்க எடுக்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல டோஜோக்கு. They do have oxygen behind them and no எனர்ஜி வாங்குறான். கில்ட் ஆர்லே அடிக்குறான். What they've done best during the course of this tournament is influence other teams. Right now, they're losing control. Yeah, but Oxygen's going for an evac tower rotation. NRG is putting enough damage onto them, but Oxygen will find themselves not between a rock and a hard place, but between two powerhouse teams of NRG and TSM. And with TSM kind of split out, trying to hold tight on the anchoring of the tunnel, Chaos is going to break out. Blackhand, of course, fighting their way out. என்ன டீம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கு? Blackhand இஸ்டானுங்க Blackhand. ஏய் ப்ரோ, அவன் என்ன ப்ரோ பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கானு? அவன் 62 ப்ரோ அவனுங்க. அட பாவீங்களா, மொய்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் வெளிய அமிச்சானுங்க ப்ரோ. 63 பாயிண்ட் ப்ரோ. ப்ரோ இவனுங்க வந்து ஜெயிச்சிடுவானுங்க போலயே இந்த வாட்டி. ஆமா, பயமா இருக்கானுங்க. லீட் செகண்ட் டீம்ல உங்களுக்கு எல்ஜிசி வாசு எவ்வளவு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்? 13 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். 13 இல்ல 15 பாயிண்ட். அது எந்த ஜென்மத்துலடா எடுப்பானுங்க? எல்ஜிசி வாஸ்க்கு அடுத்து தேர்ட் பிளேஸ் ஃப்ரீ ஃபயருக்கு 3 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ். இந்தியால இருந்து எந்த டீமும் போல ப்ரோ. ஓ 0 டீம்ஸ். ஃப்ரீ ஃபயர் PUBG எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியாவை அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கிறானுங்க. ஆனா மற்ற கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆளே இல்லை. எஸ், ஸ்பான்சர்ஸ் இல்லை. இதெல்லாம் என்னப்பா அப்படின்னுறாங்க. விட்டாதானடா தெரியும். போடு போடு. ஆக்சிஜன் esports போடு. ரீஸ்பான் பீக்கன் வச்சிருப்பான். பட்டுன்னு ஒரு ரீஸ்பான் பீக்கனை போட்டு ரிவே தூக்கிட்டு அவன் பாக்ஸான். ஓய்யோ, யார் ஆப்டிக் கேமிங் அவுட்டு. சைட்டை கழட்டி போட்டான் பாருங்க.
line of sight. Sleep barely able to crest behind the rock to keep the rest of the team safe, and these smokes are going to do one. அந்த R9 ஸ்கின்னுக்கு சைட் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ நார்மலே. அது ஒரு மாதிரி ரெட் டாட் மட்டும் மிதந்துகிட்டு இருக்கும் மேல. ஃப்ரீ அது இதுல இருக்கு, வாங்கலாம் நம்மளே வாங்கலாம். ஆமா நான் கண்டிப்பா வாங்குவேன். அதுல 2 வேரியன்ட் இருக்கு. ஒன்னு நான் பார்த்து வச்சிருக்கிறது இது கிரீன் வித் ஒயிட் வரும், அதுதான் வாங்க போறேன். இன்னொன்னு இருக்கு, அது ஒரு மாதிரி ஆஷ் வித் கிரீன் வரும். அசெண்ட் தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பா ட்ரீம் ஃபயர் காலி தேர்ட் பொசிஷன் லாக் பிளாக் எடுத்தாங்க 18 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. தோசை 28 பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க. 15th பிளேஸ் வின் பண்ணானுங்கன்னா அப்படியே வரலாம் முன்னாடி. 15th பிளேஸா? 28னா ஆமா 15th பிளேஸ்ல இருக்கானுங்க தோசை. வின் பண்ணா எப்படியோ ஒரு 20 பாயிண்ட். இவன் பாருங்க சிரிக்கிறான் பாருங்க ப்ரோ இவன். இல்ல அவன் ஆக்சுவலா கொஞ்சம் கேவலமான பொசிஷன்ல தான் இருக்கான் அவன். இங்க ரிவ்யூ நடக்குதுங்க, டிசைன் ஃபுல்லு எல்லாம். ஏய் அட பாவி சிங்குலாரிட்டியை ஜாலியா வைப் பண்றான். கரெக்ட்டா பொட்டி மேல லேண்டானா பாத்தீங்களா? ஆமா ப்ரோ இவன் வேற ஏதோ ப்ரோ இவன். ஜாலியா பந்து ஆடிட்டு இருக்கான் பிளாக் அண்ட். அட பாவி எது பாரு ஸ்மோக். ஏன்னா தெரிஞ்சிருச்சு அவன் ப்ரோ இவங்க டீமை முந்தவே முடியாது. அதான் ஜாலியா ஆடுறானுங்க. செத்தா கூட பரவாயில்லை. 18 ஆனாலும் விட மாட்டேன்டான்றான். பாயிண்ட் இந்த அளவு பாயிண்ட் எடுத்துறோம். இப்போ இவனுக்கு மேல ஏறி வரதுக்குள்ள யூஸ் பண்ணிடுவான். யாரு டிமி லூஸ் வேலை பாப்பான் பாருங்க. இல்ல இவன் மொத்தம் தானே என்ன தூக்கணும். பிளாக் அண்ட் தூக்கணும் தான் நிப்பானுங்க. பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க மாட்டிட்டு. எப்படி ஃபன் பண்றான் பாருங்க டிமி குச்சி அவனுங்க கிட்ட. அவனுங்க அடிச்சிருவானுங்கடா. ஜி சீவாஸ் பிளாக் அண்ட் எலிமினேட் ஆல. அவனுக்கு யாரா போட்டா தான் வின்னு. இல்ல வர டாக் ஜீரோ போறானுங்க எல்ஜி சீவாஸ்க்கு பார்க்கலாம். கவுன்ஸ் பாருங்க. ஏய் என்னடா கமான்டா. சை வாங்கிட்டான் அடி நைட்ல. Smoke. Dojo. Okay. ஆமா 14. யாரா நீங்க இப்பதான்டா பேசணும். எப்பறா எலிமினேட் ஆறீங்க? தோ இவன் தான் அடிக்கிறான் ஜிம்பர்டன் உள்ள இருக்கானே. எலிமினேட் ஆறானே நல்ல பொசிஷன்ல எப்படி எலிமினேட் ஆறானே. பிளாக் அண்ட் உசுரோட இருந்தா உங்களுக்கு கேடு. பிளாக் அண்ட் காலி இதோ 69 பாயிண்ட். எல்ஜிடி வந்தார் கணக்கு டாப். பரவாயில்ல விடுங்க, ஒரு மேட்ச் இருக்கு இன்னும். 30 பாயிண்ட் 14 பொசிஷன்ல கணக்கு. ஏத்தலாம் இருங்க கீழ எல்லாரும் டவுன் ஆன் பாக்குறேன். ஐபிஎஸ் கேமிங் இருக்கானுங்க. அவனும் காலி 16th பொசிஷன். என்ன ப்ரோ அவனுக்கு அட பாவி சூப்பர். எல்ஜி சிவாஸ் எலிமினேட்டட். சூப்பர்ரா டாக் ஜீரோ நைஸ். இன்னும் 3 டீம்ஸ் கரெக்ட்டா. டாம்யாங்கோங் இவங்க ஜெயிச்சாலும் பிரச்சனை இல்ல. டாக் ஜீரோ வின் பண்ணா தேர்ட் வரலாம். தேர்ட் போஸ்ட் டாப் 5 பண்றோம். இவனுங்க மேலலாம் நம்பிக்கை வைக்கலாம் ப்ரோ. டாக் ஜீரோ மேலலாம் அவனா வின் பண்ணானுங்கனா டாப் 5 வந்துருவானுங்க. இப்போ யார் வின் பண்றாங்களோ கரெக்ட்டா டாப் 5 வந்துரும். அசண்டா என்ன டீம் இருக்கு? டாம்யாங்கோங் அசண்டே டாம்யாங்கோங் டாக் ஜீரோவா? டாக் ஜீரோ வாய்ப்புகள் இருக்கு. 8th பொசிஷன். அசண்ட் நல்லா புஷ் பண்ணிட்டானுங்க. ஐயோ இப்போ பார்க்கலாம் இருங்க. டாக் ஜீரோ தனியா இருக்கான் மேல ஒருத்தன். உள்ள போயிட்டானுங்க, பில்டிங் குள்ள போயிட்டானுங்க அவனுங்க. ஓகே இப்போ வெளியே இருக்கிறவங்க அடிச்சுக்கணும். இல்ல ப்ரோ கேட்லிஸ்ட் ஓகே பிளாக் பண்ணிட்டான். இல்ல முடியாது ப்ரோ, இவங்க டாக் ஜீரோ சேஃப். நல்ல கேவலமான ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. மாட்றது வந்து 0 அந்த யாரு டாக் ஜீரோ டீம் தான் மாட்டுவானுங்க. ரொட்டேட் பண்ணா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அடிப்பானுங்க. இல்ல இவன் வேற வெடிக்க வச்சிட்டே இருக்கான். டாக் ஜீரோ அவுட். 8th பொசிஷன் அவங்க காலி. அசண்ட் தான் வின் பண்ணுவாங்க. நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க. டாக் ஜீரோ கன்ஃபார்ம் தான் பண்ணானே அதிசயம் தான்.
போடு ப்ரோ பா எங்க வந்துட்டான் பாருங்க அவன். நல்ல பொசிஷன் எடுத்துட்டான். சூப்பர். நல்ல பொசிஷன் ப்ரோ. ஆஹா அவன் இருக்கானே. ஹீல் பண்றா. சை. ஏய். இவன் இன்னும் இருக்காங்க 0 இருக்காங்க. செகண்ட் பொசிஷன் எடுத்துறானா? பரவாயில்லை. செகண்ட் இல்ல தேர்ட். 38th பொசிஷன். 8th பொசிஷன் சாரி. அசெண்ட் 8th. அசெண்ட் வின்னுங்க. டாப் வந்துரும். இவன் என்ன ஏறறான்? டாப் வந்துரும். டாப் கரெக்ட்டா 5th பொசிஷன். சூப்பர். இப்போ இதே டோஸ் வின் பண்ணிருந்தா டாப் வந்திருக்கும். உள்ளான மூணு டீம்ல கரெக்ட்டா டாப். பா பிளாக் அண்ட் 69 பாயிண்ட்ங்க. அவனுங்க நிற்க மாட்டானுங்க. 17 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இவங்களுக்கும் பக்க டீமுக்கும் எல்ஜி சிவா. பார்க்கலாம் இருங்க ஓவரால் ஸ்கோர் போர்டுன்னு ஒன்னு இருக்கு. That will keep you from playing in the next series. That will get you advanced starting points. That will get you closer to your இந்தியால இருந்து ஒரு பக்கியும் போக மாட்டான். போகவும் முடியாது. அதுக்கெல்லாம் இன்னும் வருஷம் இருக்கு. நிறைய வருஷம் ஆகும். Let's take a look at how that end game played out again and really for me appreciate the art that Ascend put on our screens. This position as we talked about a lot more difficult. We said Lufka should be moving out, making sure that Dark Zero aren't able to take the fight that they very well tried to. But as fences start going down, they all make the call together to pivot to an off angle where there's only one job to do. With a Watson pylon down, no engage can happen through a Horizon ult. Newt does nothing, and Ascend simply have to control one side of a Catalyst wall, leaving Dark Zero in the middle in limbo and not comfortable at this in the slightest. அந்த இடத்துல கூட பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் கோபால். அதனால எடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. யாரையும் விட மாட்டேங்கிறாங்க. போடு அதுல ஒரு அடியா இருக்கும். அசெண்ட் அவள இவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் செமையா ஆடுறானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. அசெண்ட் ஓகே எல்ஜி சிவாஸ் 4th வந்திருக்கானுங்களா இந்த கேம். ஓகே டோஜோ 6வது இடத்துல செத்துருக்கானுங்க ப்ரோ. பரவாயில்ல. பிளாக் 7வது. ஓகே இவன் ஜெம்பர்டன் இருக்கான். டார்க் ஜீரோல இருந்து ஒருத்தன் அடிச்சிட்டான் இவனுங்கள. அந்த அவன் பேர் என்ன பிளாக் ஹேண்ட்ல ஒருத்தன் பின்னாடி போய் அசிங்கமா செத்தானுங்க. அலையன்ஸ் ஃபர்ஸ்டே அவுட்டா? சை எக்ஸெட் ரியலைஸ் சென்டினல் என்ஆர்ஜி டிஎஸ்எம் ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? அலையன்ஸ் டாப் 10 தான். டிஎஸ்எம் வரணும் கொஞ்சம் முன்னாடி வரணும். 18வது பொசிஷன் கேவலம். 18 காத்துது 19வது பொசிஷன்ங்க. ஐயோ அவனுக்கு விளையாடவே மாட்டேங்கிறானுங்க என்னன்னு தெரியலையே. டிஎஸ்எம்ங்க TSM 19th, exit 19th, TSM 18th, singularity last. I would have refused to speak to you until this moment. Well, good thing you're doing 16. Angler Gaming 30. Angler Gaming நல்லதான ஆடிட்டாங்க. தெரியலையே. நல்லா ஆடுற டீம்ல லாஸ்ட்ல இருக்காங்க. இருங்க டோஜோ ஜஸ்ட்ல தப்பிச்சினே இருக்கிறான் எல்லா ரவுண்டும். இந்த வாட்டி பாப்போம். வின்னர்ஸ் பிராக்கெட்ல வந்துட்டான் அவன் டோஜோ எப்படியோ. அதுவே பெரிய விஷயம். So nerve-wracking when you start on Storm Point and know that you have to have these big performances on World's Edge, but Ascender nothing if not experience. Bro எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொல்ற மாதிரி டோஜோ நிஞ்சா தான் இருக்கலாம் ப்ரோ. ஏன்னா ஃபாண்ட் அந்த ரெட் புல் நிஞ்சா தான் இருக்குமோ. கூகுள் தான் பண்ணோம். And let's just say that
with our cutoff being around 40 points. That's what we're expecting it to land around. You can go down to even 18, and 40 points is still achievable within one match. Be sitting around at around 20-something, yeah, for some teams it has to be a whole lot better than others, but it's absolutely doable, especially for the teams that landed themselves in winner's bracket to begin with. That's true, and we've always had a lot of legend composition changes even throughout this bracket, but then that opens it up because we have so many cool legends and so many ways to cosplay them. I want to throw it down to Peeps, who is standing by with some epic cosplayers. Tiff and Dia, thank you so much. We are here with Warren and Sarah, and they have some amazing cosplays here, so we'd love to show that off. So tell me a little bit about you guys and talk to me about the cosplays. So I actually come from Birmingham, so it's super easy to come through. Yeah. So it's super easy to come here, and we've been playing Apex for years, and it's just been phenomenal. Putting this together has been such a breeze as well, because Mirage is just really easy to put together. I'm loving it, though. I love the bullets. Thank you. I'm Sarah. I'm from Germany. Came all the way over here to visit the ALGS for the first time. I actually had this cosplay for a very long time, but then COVID happened, and I'm actually really happy to be able to put it together for LGS for the first time. ஆமா ஆமா இப்பதான் படிச்சேன் நானும். And how long have you guys been இன்னும் எத்தனை மேட்ச்? இத கடைசி மேட்ச் ப்ரோ இப்போ வர போறது. I've been doing it since I was 14 with some little breaks in between, but since a very young age. Wow, all right. And then who's the team that you guys are cheering for to win the championship this week? TSM. And what do you guys think makes a good team? I think that it comes down to coordination and care for each other and looking out for each other as well. And Sarah, you have been the absolute highlight of my life. You have showed me how to be cared for. என்னடா பண்ண போறான்? ரிங்க காமிச்சறாதடா. ஏய் shit. I wanted to know, would you be my forever duo? Wow. Wow. Crowd, can we hear it one more time for Warren and Sarah? It's a yes. Wow, huge congrats to you, lovebirds. Tiff and Dia, take us away. TSM, looks like TSM get a W today. TSM get a W, but it was so cute. Congratulations to them. Oh my God, will you be my forever duo? I'm not gonna cry. Maybe I will. It's a cute way of doing it for sure, and it's also the only time that I've ever seen Mirage on the international ALGS stage. So a lot of firsts for us here at ALGS. ஆசை என்ன இவ்வளவு குண்டா இருக்கா? கல்யாணம் பண்ணி போற பொண்ணு ப்ரோ, அது கலாய்க்காதீங்க. Aren't we here to celebrate, mate? Aren't we here to celebrate the players? And now it's time for them to retake the spotlight. So I'm excited to jump into that. Propose. நான் இருக்கிறது propose. எல்லாரும் பண்ண கூடாது. வீட்டுக்கு போங்கடா எல்லாரும். சொன்னல அந்த ஸ்டாண்டிங் சேல்ஸ் பட்டன் அது வந்து இந்த ஒபேரா கேமிங் ப்ரௌசரோட இருக்கட்டும். மல்ல போர்டு ஆடு வந்தா போர்டு மட்டும் ஆடணும். ஓவரா பண்ண கூடாது. அவன் பாரு க்ளவுஸ் போட்டிருக்கேன், ரிங் போட முடியாது, அசிங்க பத்திட்டா. அதையே நல்லா காட்டுறீங்களா? ஒரு சார் எவ்வளவு தான் எடுவாங்க? அவனே வச்சுக்க சொல்லுங்க. அவனே உட்கார சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கும். இவங்க வாட்சன் சூட் பத்துல கிபி ஆர் காஸ்டிக் சூட் போட்டிருக்கலாம். ஏங்க ஏன் லோபா சொல்ல வேண்டியதானே? லோபா ஏன் அப்படி இருக்க போறான்? சோ கிரிஞ்சி சாட்டு கலாய்க்கிறானுங்க. சாவுடா. இவன் யாரா இவன்? எனக்கு எப்படா தெரியும் இவன் யாருன்னு? நான் இவனுங்களா பார்த்தது கூட கிடையாது. எனக்கு மான்சூனோட வரைபடம் வச்சிங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் தெரியும். பிஜி நீ யாரா நீ? போடா அப்படி பனியன் போட்டனோடா உள்ள போடா. எல்லாம் தெரியுது. எனக்கு தெரியாது.
பரவாயில்ல, சாட்ல எல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறானுங்க. இதெல்லாம் ஒரு ஈவெண்ட்டுன்னு வைக்கிறீங்களே, பெருமையாக இருக்கடா உங்களை நினச்சா எனக்கு. என்னடா போசுது? ஜூசான் தடுத்து மாத்தே போ, கேமுக்கு போ. எல்லாம் கேட்டனா அடுத்த கேம் போலாம். அவடிக்கிறானுங்க. பலிஸ்டிக் தான் பார்க்க பங்கமா இருக்கான். அவனை தான் மெயின் பேனர்லேயே போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க. புது ஏஜென்ட்ரா அவன். லெஜெண்ட். ஸ்டார்ட் அ ஃபைட். அவனங்க now match 8. Okay, let's begin, brothers. Just about to send 10 teams down to the lower bracket, where they will, as we have continually emphasized, be at risk of elimination from champs, out of contention for being a top team in the world. As for those teams that are locking in their legend select right now, I'm looking towards the bubble teams. That's going to include Realize, Alliance, Dark Zero, Tom Young-gung, NRG, கிரிப்டோ நிறைய பேர் எடுத்தாங்க நேத்தி. மேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுக்கிறாங்க ப்ரோ. வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ்னா கிரிப்டோ எடுத்துடுறானுங்க ப்ரோ யோசிக்காம. இவன் அசென்ட் இருக்காங்கல்ல, அசென்ட் டீம்ல ஒரு கிரிப்டோ மெயின். அவன் கிரிப்டோ மட்டும் தான் ஆடிட்டு இருக்கான் டீம் இந்த இது ஃபுல்லாவே. ஏஜ் ஃபுல்லாவே அவன் கிரிப்டோ மட்டும் தான் ஆடி நிறைய மேட்ச் ஜெயிச்சாங்க. அவங்க செம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க ஏதோ வச்சிருக்காங்க கிரிப்டோ வச்சு. ஒரே ஸ்பாட் தான திரும்பியும் அந்த எஸ் பார்க்கலாம். அந்த வாட்டி யாருக்கு சென்டர் அடிக்கு நல்ல தோத்தாதான் ஆச்சு. 16 பொசிஷன்ல இருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் அடிச்சுக்கிறானுங்க. எஃபெக்ட் டவுன், எஃபெக்ட் டவுன். Looks like just a 1 for nothing at the moment, which puts Alliance in an even more dangerous spot, having to execute a 2 versus 3. வர புஷ் பண்றான். இவன் கையில ஃபிளாட் லைன் இருக்கு. இல்ல அவனுங்க சில்லா லூட் பண்ணிட்டு அவன் டச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முஸ்டானுங்க. முடிக்கலாம் ப்ரோ முடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ. பார்க்கலாம். இவன் கையில இது இருக்கு. உள்ள நைட் டாஸ் பண்ணி விடலாம். ஸ்மோக் போட்டானுங்க. ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டான். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. உடைச்சான் எனிமி உடைச்சான் அத. ஓ நல்ல அடி ப்ரோ. இப்போ ஒருத்தர் டவுன் ஆவாங்க பாருங்க இதுல. அழகா சுத்துறான் பாருங்க. இல்ல ஹாக்கிஸ்ங்க ஓடுறான் அவனோட ஆள். அவனுங்க எங்கடா அலைன்ஸ் எலிமினேட்டட் ஆக முடிஞ்சு. ரெண்டாவது வாட்டி வைப் பண்றானுங்க. நேத்து இதே இவனுங்களுக்கு நடந்துட்டு கத்துறான் பாருங்க எனிமி. எனிமி பாத்தீங்களா? அவனால தூக்குறான் டீம். அவனோட டிசைன் You know what else we have to see? We have to see the ring because டீமி மேல இருந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தான் குதிக்கிறதுக்கு. எனிமி குதிச்சுட்டான் போயிட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் பாட்டுல. இப்படிதான் இருக்கணும் ஆக்சுவலா. 14வது பொசிஷன். எனக்கு தெரிஞ்ச டீமி வந்து ஒரு ஐஜிஎல்லா இருக்கிறதுனால தான் அவங்க கொஞ்சம் பேக்ல இருக்காங்கன்னு தோணுது எனக்கு. ஐஜிஎல் அவங்க டீம்ல நேத்து பாத்தீங்க முந்தா நேத்து பாத்தீங்களா அடி என்ன ஆட்டி அடிச்சான் ப்ரோ எல்லாரையும். அவனை போட்டு விட்டுறலாம் அழகா ஐஜிஎல்லா. அவன் சூப்பரா பண்றான்.
Ascend as well, Optic, who come from Big Mod, that are also going to be able to put themselves in much better, more stable positions. Fourth-ஆ bro இவனுங்க fourth-ஆ bro ரொம்ப அடி வாங்குனானுங்களே அடி குடுத்தாருங்க நல்லா என்ன ப்ரோ சொல்ற நீ போன எல்லாம் நல்லா அடிச்சாங்க ஓகே ஓகே நான் எத்தனை மேட்ச்சுக்கு போனேன் ஒரு மேட்ச்சுக்கு தான் போனீங்க ஒரு மேட்ச் ஆமா அந்த மேட்ச் நல்லா ஆனானுங்களா ஆமா அந்த மேட்ச்ல அந்த மேட்ச் தான் டிஎஸ்எம் ஃபர்ஸ்ட் ஆனாங்க ஓகே ஓகே இப்படிதான்டா போனேன் ப்ரோ எங்க ப்ரோ போனேன் ப்ரோ நானா ப்ரோ சும்மா வாக்கிங் போயிட்டு வந்தேன் ப்ரோ நானு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேக் அண்ட் ஆல்ரெடி 70 பாயிண்ட் ஏய் என்னடா மனுஷங்க மாதிரி டாக் ஜீரோ இதுல Black கலர் ஸ்கின் தானே நீங்க வச்சிருக்கீங்க நல்லா தான் இருக்கும் அதுவும் அதான் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா ஏதோ ஒட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கு ரெட் கலர் ஏன் வந்து போனீங்களா ஏஜே க்ரோ வந்து போனா மனசாட்சியே இல்லாம எடுக்க டாம் யாங் மோயிஸ்டி ஸ்போர்ட்ஸ் எத்தனை 13th ஓகே ஓரளவுக்கு மேல வந்துட்டாங்க எனர்ஜி 12th சென்டினல் 11th டோஜோ 14th ப்ரோ ஏர்ட்டானுங்க ப்ரோ ஒரு பாயிண்ட் அதான் சொன்னேனே 14th ஓகே ஓகே நான் கவனிக்கல அது 33rd பாயிண்ட்ல இருக்காங்க ஆக்சுவலி இவனுங்களுக்கும் டாப் 10 பொசிஷன்ல வராதுக்கும் ரொம்ப கம்மி பாயிண்ட்ஸ் தான் ஒரு 7 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் அந்த 7 பாயிண்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க டாப் 10 வந்துருவாங்க 20 பாயிண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க டாப் 5 ல வந்துருவாங்க இந்த மேட்ச் ஒழுங்கா ஓகே ஓகே பண்ணனும் ஒழுங்கா பண்ணுங்க பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எவனாச்சும் வர முடியாது பேக் ஹேண்ட் அது தோத்தா கூட வர மாட்டாங்க அவன் இப்ப தோத்துட்டு சும்மா கை கட்டிட்டு போய் டீ குடிச்சிட்டு வரலாம் அவனுங்க ஆமா ஜாலியா ஃபர்ஸ்ட் யார் வரலாம்னா இவங்க வரலாம் எல்ஜி சீவாஸ் நினைச்சா வரலாம் 17 பாயிண்ட் ப்ரோ வின் பண்ணி நீங்க எக்ஸ்ட்ரா 5 பாயிண்ட் எடுப்போம் பிளேஸ்மென்ட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்மென்ட்க்கு 12 பாயிண்ட் கில் வர பண்ணனும் கஷ்டம் அதான் எல்ஜி சீவாஸ் நினைச்சா அவங்க அக்ரெசிவான ப்ளே ஸ்டைலுக்கும் பிளேஸ்மென்ட்டுக்கும் சொல்றேன் நல்லா ஆடுற பசங்க அவங்க வர வாய்ப்பு இருக்கு வந்தானுங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக் அண்ட் வந்து கொஞ்சம் மென்டலா டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவானுங்க ஸோ அப்போ தோக்க வரைய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அவனுங்க விட மாட்டேங்கிறானுங்க ப்ரோ இல்ல கூட பாருங்க 69 ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க போன மேட்ச் 69 பாயிண்ட் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க 63 பிளேஸ்மென்ட் தான் பிளேஸ்மென்ட் இப்போ வராதுல இப்போ இல்ல யாரோ ஒருத்தர கில் பண்ணிருக்காங்க ஆமா ஆமா அப்போ இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிப்பான் ஓகே ஓடுறானுங்க சிங்குலாரிட்டி போன மேட்ச் அலைன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மேட்ச் அலைன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாத்துக்கும் ஹீரோட்ட தான் இருக்காங்க அது டோஜோ கிட்ட போய் சாவறீங்களாடா இல்ல ஆனாலும் டாப் 10ல தான் இருக்காங்க ஆமா ஏனா அவன் அடிச்ச அப்படி யூகி ஹாக்கின்ஸ் அவன் யூகி இல்ல ஹாக்கிஸ் அவன் அடிச்ச அடி அப்படி அது இன்னும் இறங்காம வச்சிருக்கான் அவன் எஃபெக்ட்டுக்கு அந்த ஒரு இது இல்லைங்க போயிடுச்சு அந்த ஃபார்ம் இல்ல போன ALGS உரிச்சான் சும்மா போய் அவனை பத்தி சர்ச் பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளோ நல்ல கிளிப்ஸ் இருக்கு டோஜோ நினைக்கிறேன் அடிக்குறான் டோஜோ இங்க வந்தானுங்க அவனுங்க தான் ரொட்டேட் பண்ணாங்க ஃபேஸ துரத்திட்டு இருக்காங்க டோஜோலாம் அந்த பக்கம் எங்கேயோ இருக்கானுங்க தோ அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல வெளியே ஆக்சிஜன் ஸ்போர்ட்ஸ் சண்டை போட போறாங்க இப்போ ட்ரீம் ஃபயர் இருக்குங்க ஐயோ டோஜோ எங்க இருக்கு இந்த லாஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கானுங்க பாருங்க ஏய் இவனுக்கு ஜோனுக்கு போறதுக்கு வழியே இல்ல ஒரு நோட் போட்டாங்க அந்த ஆக்சிஜன் ஸ்போர்ட்ஸ் அங்க ஃபேஸ் பண்ணோம் அவனுங்க இல்லனா இந்த சுத்திட்டு வந்துரும் அவனுங்க ஜோனுக்கு பயப்பட மாட்டானுங்க போயிட்டு தான் வருவானுங்க TSM has occupied the main building and they will be sitting on top of necessarily what would be across from Command Center, and no team has actually set up shop in Command Center just yet. Dark Zero were hedging their bets that it would pull a little bit closer towards that tunnel. Now knowing with that information that it's not actually going to pull that way, they'll have to move. They will, and TSM's position would be really well. There's like one Dark Zero more like however, with a fuse
நான் கூட நான் சும்மா வாக்கிங் போனீங்க சாமா ப்ரோ அப்படிதான் போயிட்டு வந்தேன். I'm thinking specifically of the truck just outside to the southeast of Lava Siphon that oftentimes ends up being a great late game position. This time, கான்ல உட்காந்துருக்கானுங்க இல்ல ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? டிசைன் ஃபுல்லா கண்ட்ரோலர் தான், எனிமியும் கண்ட்ரோலர் தான், டீமே மட்டும் தான் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். தண்ணி குடுக்குறானுங்க ப்ரோ. ரெக்வெஸ்ட் பண்ணா பாஸ் நடக்கும் போல ப்ரோ. அப்போ it puts a lot of pressure on their performance here, and as I said, that's what's the most difficult, is needing to find even a single kill to keep yourself in the top bracket, or even worse, needing to push yourself. Come on ra Golchami எதையாவது பண்ணு. Make you more likely to take risks that you otherwise wouldn't. Risks that by avoiding them have gotten your team to this. இந்த ALGS வாட்ச் பார்ட்டில எல்லாத்துக்குமே வந்து எனக்கு இது போட்டாங்க காப்பிரைட்ஸ். எல்லாத்தையும் உட்காந்து எடிட், ஆமா எல்லாத்தையும் உட்காந்து எடிட் பண்ண உட்காந்து நேற்று நைட்டு. ஆமா அந்த கவுண்ட் டவுன் வருதுல, வில் பி ஸ்டார்டட் சூன் அப்படின்னு சொல்லி. ஆமா அதுக்கு தான் போட்டானுங்க. இல்ல இல்ல நான் வந்து மியூசிக் மட்டும் மியூட் பண்ணிட்டேன். ஹாய் பாய்ஸ். ஏய் வாடா. எங்க பொறுக்கா போன? அல்ல அல்ல. ஆமையா. You know what's funny is that வணக்கம். speaking of contests, I was looking at Come on boys, just one more to test 10 likes. ஆமா யூடியூப்ல அந்த உங்களுக்கு பாத்தீங்களா இப்போ ஸ்ட்ரைக் வாங்குனீங்கன்னா அத ரிமூவ் பண்ணலாமா? ஓ அப்படியா? ஆமா 30 நாளுக்கு அடுத்து அது போட்டவங்களே எடுத்தாலும் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. நீங்க 90 டேஸ்க்கு அந்த திருப்பி இன்னொரு ஸ்ட்ரைக் வாங்காம இருக்கீங்கன்னா அதுவே ரிமூவ் ஆயிடும். ஆமா to constantly run into TSM. However, அவங்க ரிமூவ் பண்ணது அந்த கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரைக்கா they did end up getting those POIs completely uncontested, which was what they were trying to do. Just say, you know what, we're going to go here anyway, so that other teams wouldn't then challenge them for the elimination bracket. எப்பரா போகுது மேட்ச்? போகுது சூப்பரா போகுது. Since they are continuing to go thermal, since Doja were so willing to contest them, இவனுங்க யாரு ப்ரோ? less likely to opt into a position where they already என்ன டீம் இவனுங்க? to throw your game. Many teams will be unlikely to Singularity. Okay, okay. 50-50 or even 70-30 as it sometimes tends to be. Now refocusing on the game that we were just watching, we did previously tease the singularity phase traffic jam that was occurring towards the north side of the map, and I do have it confirmed the next set was actually taking a further east rotation than they otherwise normally would. இவலாம் எப்பரா சேவ் பண்றான்? சை வாலிக்குடா. To how that'll turn out, the likelihood is that all three teams will clash, and likely with another one who's around the edge of the subsequent zone, resulting in God knows what. Hopefully somebody coming up. அலையன்ஸ் தான் அசிங்கமா செத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. போய் டோஜோ கிட்ட சாவறீங்களடா. உன்னெல்லாம் பெருமையா பேசனான்டா அவன் அந்த டோர்னமெண்ட் அந்த இதுல டீ டைம்ல. அவன் கிட்ட போய் தோக்குறீங்களே. நீ ஜெயிக்க வேணாம். டோஜோ கிட்ட அடி வாங்குற. அதுவும் எஃபெக்ட் நீ. எவ்வளவு பெரிய ரெபுடேஷன் இருக்கு. ஏ தில்லு. டேய் என்ன வந்தான் அப்படியே போயிட்டான். இல்ல மியூட்ல தான் இருக்காரு. மியூட்ல இருக்கு. என்னடா இது? இவன் தான் அந்த இவன் பேரு மான்சூன் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஐஜிஎல். என்னடா பண்றீங்க? I had no idea that I didn't even miss that when he posted it on Twitter, right?
right? Like he was singing that, he was prepping that, and this kind of goes through the process of him in the studio creating this moment that we got to drop just a few. Wait, Onset? Yeah, you know, Onset plays in a band. They're what are they called? They're called. I'll come up with it later. We've got the footage of obviously them finally getting to listen to the song. What really struck me was the emotion. இதெல்லாம் நேத்துங்க சம ஃபன். நேத்து ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணானுங்க இவனுங்க. இவன் தான் மான்சூன். Go on to win a game just moments later. தெரியுது ஆரம்பிச்சா இல்லையா? இல்ல. Putting all of your heart and soul, and yes, a lot of our players do that here on the stage for our. சாவடிக்கிறானுங்களே என்ன? எவனுக்காவது வயித்த கலக்குதா? என்னடா நடக்குது சொல்லுங்கடா. என்னாச்சு? பாஸ்டா பிளேயர்ஸ் ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாஸ்லாம் சர்வர்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஏன்னா பிளேயர்ஸ் யாரும் காண்டாவே மாட்டேங்கிறானுங்க யாருமே. அது ஏதோ ஒரு டீம் கேக்குது, அது என்ன டீம் என்ன ப்ராப்ளம்னு வெளியே சொல்ல மாட்டேங்கிறானுங்க. அந்த அக்காவும் நோட் பண்றாங்க நான் பண்றது. அக்கா அக்கா நீங்க என்னடா என் லைஃப் சுத்திட்டு இருக்கு, என்னடா ஆச்சு? வந்துட்டான். தூங்குறான். resume in 7 seconds. And the game resumes just like that. We are back into it with that about moments before. FaZe, Singularity, and Xset all stuck in a standoff around the outside of Lava Siphon. Both teams able to get back to full health, but it's going to be Team Singularity that occupy the choke, that are able to get down into Geyser just that much more quickly. From here, they will be able to watch as ஏர்ல வாங்கி கொடுறதுல. இந்த பின்னாடி ஒரு ஈகிள் வாய் தோதல. ஆமா அத வாங்கி கொடு. Singularity disengaged into Geyser. It does mean that FaZe have disengaged. Contact Lucy. ஏய் 5000 ரூபாடா வாங்க. என்னது? ஆமா அதுதான். FaZe on the low ground and not on the better side of this ring. There's still a fight in their future. They just have to pick a side. ஆனா வாங்குன அப்புறமா அடுத்த சீசன் கட்டா அத போய் இது பண்ணிடுவாங்க. என்ன பண்ணிடுவாங்க? வால்ட்டா? ஓ அந்த இதுக்கு போட்டுருவாங்கன்றீங்களா? இல்ல அதான் இப்போ ஒரு வாட்டி போயிருச்சு, அது இன்னும் நிறைய இதுக்கு போவே போகுது. அப்புறம் போன சீசன் அவுட் ஆயிட்டான். இருக்கிறான் இதுல விளையாண்டுட்டு தான் இருக்கிறானுங்க. ஜோஜோ யார் பெரிய டீம் வெல்ல போ? யாருமே போல இன்னும். இதான் லாஸ்ட் மேட்ச், இதுல தான் டிசைட் ஆகும் யார் யார் உள்ள யார் யார் வெளியேன்னு. ஆக்சுவலா இந்த மொமெண்ட்ல டோஜோ பிக்கப் ஆனா அது 14th டோஜோ பார்க்கலாம். எக்ஸெட் என்ன பிளேஸ்? எக்ஸெட் 19th இருக்கானுங்க. ஐயா இவனுங்க எதுக்கு ஆடுறானுங்க? வேஸ்ட். ஆனா ரொம்ப ஹார்ட் கோரா விளையாடுன இவனுங்கலாம். சென்டினல்ஸ் 11th இருக்கானுங்கடா. அவ்வளவுதான், அதெல்லாம் ஒரு மேட்சுக்கு தான். சென்டினல்ஸ்லாம் மொக்க டீம்டா. ஆக்சிஜன் esports அவனுங்க எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா, அவனுங்களே கம்மியா தான் இருக்கிறானுங்க. ஆமா கமெண்ட் ப்ளீஸ் ப்ரோ, ஒரு ஃபன்னி மொமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. விசில தான் இருக்கேன். ஃபன்னி மொமெண்டா? என்னடா ஃபன்னி மொமெண்ட்? ஏஜே க்ரோ கேக்குறாரு என்ன ஃபன்னி மொமெண்ட் ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ ஒரு ஃபன்னி மொமெண்ட் ஷேர் பண்ணனும். விசில தான இருக்கீங்க கேக்குறாரு. ஓ பண்ணனுமா? நீங்க பண்றீங்க இருங்க ப்ரோ, இந்த மேட்ச் மட்டும் முடிஞ்சிட்டு நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க. அப்புறம் கேமரா ஆன் பண்ணி டான்ஸ் ஆடினா அது ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். அது வேணா ட்ரை பண்றீங்களா? நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி சைபர் பாட் மும்மரமா யோசிக்கிறாருங்க. போடு போடு போடு. டேய் திலு பாடுறாது.
ஆனா அவ உச்சா போற ஒண்ணு இன்னும் நல்லா இருக்கு இது கிடைக்காதடா நமக்கு இது நம்ம கிடைக்காது இனிமே பிளாட் லைன்டா இப்பலாம் ஆடாதீங்கடா அது வச்சு ஆட முடியும் என்னடா ஆர்டினேட் வச்சு அடிக்கிறான் இப்படி மனுஷ ஜென்மமே இல்லடா அவலாம் எனக்குலாம் கிட்டே ரீகால் ஆகும்டா உள்ள போய்ட்டானா இல்லங்க கில் வந்துருச்சுங்க இறங்கனே போடுறாங்க ஃபேஸ் சோலோ பீஸ் ஃபேஸ் ஓகே ஃபேஸ் எலிமினேட்டட் ஃபேஸ் 17வது முடிஞ்சிச்சு ஸ்வாஹா அசென்ட் 4வது முடிஞ்சிச்சு அசென்ட் அசென்ட் 5th பொசிஷன் முடிஞ்சிச்சு ஃபேஸ் 17 அலையன்ஸ் தான் இன்னும் அங்கே இருக்காங்க அலையன்ஸ் டாப் 10 லயாவது இருக்கானுங்களா 7th பொசிஷன் 40 பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்காங்க கீழ கண்டிப்பா வந்துருவாங்க 100% இல்ல இப்ப அவனுங்க ஆக்சுவலா வேண்டிக்கிறானுங்க எந்த டீமும் முன்னாடி வந்துட கூடாது அவனுக்கு ரிலையன்ஸா ரிலையன்ஸ் வந்துட்டாங்களா ரிலையன்ஸ் அவனுக்கு அது சொல்லி தான் பிளேசிங் வந்திருக்கும் ஆமா ஏன் அது ஒரு ஹிடன் ஜோக்கர் keep it hidden அது glitch bro spectate glitch வாங்க ப்ரோ மான்ஸ் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் thank you for joining recoil controller பண்றானுங்களே எல்லாம் சென்ஸ் தான் பிளாட் லைன்லாம் வச்சு அடிக்கிறானுங்கடா மொபைல்லயே அந்த கண்ணு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் ப்ரோ இருக்கும் இவனுங்களுக்கு அந்த ஹாட் ஸ்டார் நைட்லாம் எப்ப வெடிக்கும்னு தெரியுது அது எல்லாரும் நம்ம கிட்ட போட்டாலும் எத்தனை செகண்ட்ஸ்க்கு நவரணும்னு தெரியுது நம்மள போட்டோனே ஓடுவோம் பானிக் ஆக கூடாதுடா அவ்வளவுதான் ஐயோ இவனுங்க என்னங்க பண்றானுங்க சிங்குலாரிட்டி என்ன பண்ற சுத்தமா மேலே ஏறி முன்னாடி பிடிக்கிறான் இல்ல அவங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடி இருந்தது ஓ யார் எலிமினேட்டட் அயன் பிளட் கேமிங் யார் எலிமினேட் பண்ணா அயன் பிளட் கேமிங் அயன் பிளட் போடு பீஸ் கீப்பர் டாக் 0 அவுட் ஐயோ டேய் அவனுங்க ஏன்டா எப்படி இருந்த மனுஷன் பட் ஸ்ப்ரே தான் நல்லா இல்ல அயன் பிளட் 15 into it, still up in a 3-man stack, completely kitted out, and are just able to put as much pressure down. Now they reign supreme of that northeastern side. They do need to have a 13 ல இருக்கானே உம்மா வெச்சு அடிக்குறான் பண்றது அவனுங்க யாரை புஷ் பண்றானுங்க தெரியல அவனுங்க யார் யார் இருக்கானுங்க நாக்கு எட்டு இன்னொரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கானுங்க பொசிஷன் பாயிண்ட் தான் கிடைக்கும் hopefully finding a few ordinances to use for later. Importantly, getting a bit of the loot that Dark Zero and Singularity left behind on the low ground. Zone had previously looked like it would potentially pull straight back towards lava. TSM 18 இவனுங்க இதுல எடுக்கலன்னா ரொம்ப கஷ்டமா போய்டும் இவனுங்களுக்கு இவனுங்களுக்கு தெரியும் இவனுங்க எப்படி ஆடணும்னு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இவங்க ஸோ அதனால பண்ணுவானுங்க ஏதாவது புதுசா என்ன நின்றுச்சு எங்களுக்கு வருது நல்லா இருக்குடா ரெண்டு பேரு டர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இவர் பாஸ்தா ஃபியூச்சர் அதிலு ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரோ வாரியர் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் யூ ஆர் NPY what's that bro hey anyway hi and if you're new hit the sub button bro we play Apex and Overwatch you son of hey ஆஹா அருமையான கில்லுங்க ஏய் நல்லா இருக்குடா பாக்குறதுக்கு அவன் வரும் மாலமொட்டை மாடு அப்படியே நிக்கிறான் பாரு சை கத்ரான் பார்க்கலாம் 39
உள்ள வரலாங்க நினைச்சா டோஜோ 13ல இருக்கானுங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க எஸ் எஸ் நோவா எடுத்துக்கா யார் ஏய் நோவா அவன் டிசைன் ஃபுல் எப்படி ஏறனா பாத்தீங்களா மேல அதான் பூஸ்ட் ஐயோ மாட்டிங்கனா ஏறி வாட்சன் பாறா என்னடா இப்படி வச்சிருக்கானுங்க பூவலங்காரம் மாதிரி பாருங்களே உள்ள எந்த நேரத்துல போக மாட்டாங்க இருங்க இவனுங்க பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுக்கறானுங்க டோஜோ கன்ஃபார்ம்டு அதுக்கு தான் அவனுங்களும் அதேதான் அவனுங்க எப்படி விட்டுருவானுங்க பாக்குறதுக்கே என்னால பிரஷர் காலி பண்ண முடியலடா பின்னாடி பேங்க் அல்டிக் செத்து சோலி ஆக்சென்ட் காலி புரிஞ்சிச்சு ஏண்டா பாம் பக்கத்துலயே போய் நின்னுக்கற அவன் என்ன ப்ரோ பண்ணுவான் வெளியே ஜோன் உள்ள பாம் சொல்லு ஜீவா ஏதோ பண்றானுங்கடா போடு ஆப்டிக் பிளாக் ஹெட் எலிமினேட்டடுங்க டோஜோ 40 வந்துட்டானுங்க ஓகே குட் பார்க்கலாம் மான்ஸ் எப்படி ஆடுறானுங்க பாருங்க மான்ஸ் நம்மளும் இந்த மாதிரி ஆடணும் அதுக்கு நம்ம டெய்லி விளையாடணும் 12 பாயிண்ட் தான் க்ளோஸ் பண்ணலாம் எல்ஜிசி ஆப்டிக் கேமிங் பாரு அரைசான அதுக்கு தான் கீழ நைட் எடுக்கறான் ஃபைட் எடுக்கறான் முடிச்சுறான் ஆனா ஏய் ஆப்டிக்டா அப்பா ஏறிட்டே போறாங்க இருக்கு சாமே ஏத்துறாங்க பாயிண்டர் இம்பீரியல் ஆளு எடுக்கறான் அவன் ரிவைவ் போறான் இன்னொருத்த வெயிட் பண்ணனும் அதுக்கு ஹோல்ட் பண்ணுவான் இன்னும் மண்டையெல்லாம் கட்டி இருக்காவ டிசைன் ஃபுல் ஏய் இடி உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கானுங்கடா ஐயோ ஏய் 9th பொசிஷனுங்க டோஜோ 9th-ங்க இது முடிஞ்சனே பின்னாடி போறாங்க பார்க்கலாம் தோத்தாதானே அவ்வளவு நம்பிக்கையா பார்க்கலாம் அந்த பாரு பொசிஷன் எடுக்கறான் தெளிவா ஆடுறான் வெரி குட் இப்படிதான் ஆடணும் 40 கிராக் இப்போ இவன் டோஜோ எங்க இருக்கான்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ஓகேவா இல்ல மார்க் அடிச்சு வச்சுக்கிட்டானுங்க ப்ரோ இல்ல இவன் எஸ்கேப் ஆனதான் ஒழுங்கா மூடிக்கிட்டு ஒரு வேலைய பார்க்க ஃபைட் எடுக்காம அம்மா இதியா அந்த ஸ்கிட்டில்கே காணா பாத்தீங்களா ஆப்டிக்ல ஆமா இப்போ செகண்ட் பிளேஸ் எடுத்தா இவன் பொளைக்கலாம் இவன் அசிங்கமா கேக்குறான் அது எனக்கே கேக்குது அந்த மாதிரி கேக்குறான் இவனுங்க சைனீஸ்ரா ஆமா நல்ல பொசிஷன் இறங்குறானுங்க 2 squads தான் லெஃப்ட் டிமி டவுனுங்க 9th பொசிஷன் 10th 6வது பொசிஷன்ங்க சூப்பர் oh my days that's TSM that's what I'm talking about TSM bros they came in nice TSM bros ரெண்டு பேருமே வந்துட்டானுங்க உள்ள டாப் 5 bro TSM bro I told you TSM க்கு என்ன பண்ணனும்னு தெரியும் பண்ணானுங்க இருங்க ஸ்டார்டிங் சொல்றேன் black hand வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீவா செகண்ட் நைஸ் தேர்ட் ஆப்டிக் ஃபோர்த் TSM ஃபிஃப்த் கண்ட்ரோலர் வாட்ச் தான்டா யாரு வர்றது TSM ஹால் அல்ல ஆமா TSM ஃபிஃப்த்ங்க ஃபிஃப்த்தா ஒரு அவனுங்க முன்னாடி போவுட்டி வெளிய பின்னாடி வெயிட் பண்ணா பாத்தியா போறதுக்கு அப்புறம் அடிக்காரு பாருங்க டாப்ல இருந்து டார்க் ஜீரோ அவுட்ரா அலையன்ஸ் விடு அத போனதான் அவனுக்கு 3 தொடர்ந்து அவனுங்கலாம் ராஜா மாதிரி அவனுங்களே அமிச்சிட்டாங்கடா வெளியே என்ன ஹைப் தெரியுமா TSM 5th டோஜோ 7th என்ன ப்ரோ ஆப்டிக் 4th நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் சாட் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஏய் சூப்பரா நல்லா புடிச்சிட்டீங்கடா நைஸ்ரா டோஜோ வந்துட்டானுங்க நைஸ் அதான் சொன்னல கரெக்ட்டா என்ன ஒரு மேட்ச் கரெக்ட்டா வந்துருவாங்க TSM பாரு அவன் வர்றான் விட மாட்டான் வர்றான் சூப்பரா TSM 18 ல இருந்து எங்க வந்திருக்கானுங்க அதான் பொசிஷன் அப்பா இல்ல ஒரு அல்சி அந்த வரியல் காமெடில அவன் கிரிட்டு வந்துட்டாங்க இந்த கட்டர்ல பூஸ்ட் பண்ணி டோஜோ பேக் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ டெஃபினட்டா ப்ரோ ஏன் ப்ரோ சப்போஸ் ஒரு அழகான பொண்ணு ப்ளே பண்ணா கேம் மூவ் ஆகும் இல்லனா ஐஸ் மூவ் ஆகுமா இது என்ன காமெடி
ஓகே எனக்கு இவனுங்க பேச்சு வேணாம். ஓகே இது எங்கே அவரு போயிட்டாரா? ப்ரோ ஜோக் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஏதோ ப்ரோ என்ன ஆச்சு ப்ரோ? ஓகே அவ்வளோதான் பாய்ஸ், இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சு. சூப்பராக போச்சு ஆக்சுவலாக, ரொம்ப நல்லாவே போச்சு. ஆமாம் உண்மையாக நான் ஆசைப்பட்டேன் வந்துட்டானுங்க. நைஸு. ரொம்ப லோவாக இருந்தானுங்க, மனசே நிறைஞ்சிருச்சு எனக்கு. ஜெயிச்சு தொலைங்கடா இந்த ALGS, ஒரு நல்ல கம்பேக் கொடுங்கடா STR மாதிரி. சூப்பரா நீங்கள், நைஸ்ரா. போதுண்டா போதுண்டா. பிளாக் ஹேண்ட் வந்து அவனுங்க இடத்த இவனுங்க காட்டணும். இல்ல இவனுங்க கவலையே பண்ணல, அவன மட்டும் ஆடி முடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஜாலியா. 72 பாயிண்ட். வந்துரும் தூக்கிடுவான் பாருங்க. TSM வருவான் பார்க்கலாம். ஆனால் வின்னர்ஸ்லாம் யாரும் சொல்ல முடியாது. TSM வண்டாம் பாருங்க, எவ்வளோ பின்னாடி இருந்தாலும் மேலே வர முடியும்னா அவனால ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் போக முடியாதா? 18வது பொசிஷன் 5. இருங்க, போன மேட்ச்ல எவ்வளோ பாயிண்ட் திரும்ப எடுத்திருக்கானுங்க அவனுங்க? 4 இம்பீரியர் ஹால் 4 கில்ஸ். இவன் அந்த ஓகே 4-4-1 21 ஒரு 21 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்கிறானுங்க. 9 கில்ஸ். சரி அலையன்ஸ் வெளியே போயிட்டானுங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. அவனுங்கெல்லாம் கிங் ஆஃப் த ALGSரா. அலையன்ஸு 2 வாட்டி, அதுவும் ஒரு வாட்டினா பரவாயில்ல, 2 வாட்டி 3 வாட்டி டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லா. விளையாட ஆரம்பிச்சு எத்தனை நாள் ஆகுது? நான் 2 வருஷமா விளையாண்டுருக்கேன். ஆனா இது வரைக்கும் நீ இது பார்த்ததே இல்லையே, ப்ளே பண்ணி இல்லையா? நான் போய் சொல்றேனா? நீ எப்போ ஒரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண? அது சொல்லு. எனக்கு ஞாபகம் இல்லையா? அதான் கொடுத்துட்டானே. என்னது கொடுத்துட்டாங்களா? குளோபல் சீரிஸ் அந்த ஹாலோ ஸ்பீக். சூப்பர் ப்ரோ. சரி வாங்க நம்ம ஒரு விளையாட்டை போடுவோம். நம்ம விளையாடலாமா? என்ன தில்லோரியா? இதோ ப்ரோ ஃபைனல் சர்க்கிள் காமிக்கிறானுங்க. ஏய் அடா பாவீங்களா, இருங்கடா இருங்க. என்ன ப்ரோ நீ கத்துற? இரு ப்ரோ வரேன். ரிச்சடா டிவி. ஐயோ பேங்க் அல்ட் ப்ரோ. நடுல எவ்வளவு போட்டு உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டானுங்க TSMக்கு. பேங்க் அல்ட்டா? இவன் டிமியோட பேங்க் அல்ட் போட்டு TSMக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டான். அடி உளுந்தது இவங்களுக்கு இல்லையா? இல்ல அவங்க டீம் இவங்க சீட்டே இருக்கானுங்க பொசிஷனே. இவங்களுக்கு கம்மியா தான் அடி விழுந்துச்சு. அடி விழுந்துச்சு சுத்தமா தெரியல எனக்கு. அவன் நான் ரோல்ல தமதான் இருந்துச்சு. அது பட்டுச்சு அவங்க. பக்கத்துல ஒளிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டா அடிக்கிறப்ப பாருங்க ரெப்ஸோட அந்த இன்டர்னெட்ல மாட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபியூஸ்ல மாட்டி இருக்கான் கொஞ்சம். மாட்டிருக்கானுங்க. LG சிவாஸ் டோஜோ அட் அ டைம்ல இல்ல கன்ல தான் போட்டுருக்காங்க. இவனா டிமியை கன்ல போட்டுருக்காங்க. பாரு ப்ரோ, இந்த இடத்துல ஒரு மீன்வேல் ஒரு சண்டை போயிட்டு இருக்கா. அங்க இம்பீரியர் ஹால் பாருங்க, பின்னாடி தான் 3 பேரையும். இருங்க கமெண்ட்ரி ஒரு பக்கம், நீங்க 2 பேரும் ஒரு பக்கம். யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. பின்னாடியே விழுந்துக்கிட்டேன். ஐயோ நமக்கு அடி விழுந்துட்டு கரெக்டா அங்கிட்டு போய் விழுந்துக்கிட்டேன். அதனால வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், வர கீழே எப்படா இறக்குவாங்கன்னு. வந்தோட டக்கு இறங்கிட்டேன். சரியான அடி செம்ம. அது முடிஞ்சிருச்சு. நாளைக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம். நாளைக்கு கதை தான். 21 பாயிண்ட் எடுத்துருக்கானுங்க. போதும் ப்ரோ. நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு கேம் போச்சுன்னா TSMக்கு இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஆவரேஜ் கேம். இது அவனுங்க எடுப்பானுங்க, பார்க்கலாம். அவனுங்க ஏதோ ஒரு இதில் ட்ராப் ஆயிட்டானுங்க கொஞ்சம். இதுக்கு ஏபெக்ஸுக்கு உடைக்கிற அளவுக்கு போயிட்டாரு. வார்சோன்ல அடி இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? வார்சோன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இல்ல வார்சோன் டோர்னமெண்ட்லாம் அடி இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? நான் பார்த்ததே இல்லை இது வரைக்கும் வார்சோன் டோர்னமெண்ட். ஓகே நாளைக்கு ஃபைனல்ஸ் ஸ்டார்டிங் டைமா? ரோஜாக்கு டிஎம்எஸ்க்கு தானே ஒரே மேட்ச் தானே? இல்லை அவங்க 10 பேர் செலக்ட் ஆயிட்டாங்க. இப்போ ஃபைனல் ரவுண்டு நாளைக்கு தான் ஃபைனல்ஸ் ALGS சாம்பியன்ஷிப்
கப்பு தூக்குறது நாளைக்கு தான் பார்க்கலாம். டோஜோ நான் எதிர்பார்க்கல, வந்துட்டானுங்க. பார்ப்போம். வின்னெல்லாம் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி எனக்கு தெரிஞ்சு. புது பசங்க. ஆமாம் ஆமாம், ஜெயிச்சுட்டானுங்கன்னா சூப்பர். இந்த மன்சூர் அலிகான் சொல்லுவார், அது அந்த கொடுமையை பாருங்க, பாஸ் பண்ணிட்டா அந்த மாதிரி தான். ஸ்கூலுக்கே போனது இல்லைங்க. ஐயோ ஐயோ, பார்க்கலாம் என்ன அளவு கர்மாந்திரத்தை நாளைக்கு பண்ண போராடுங்களோ தெரிலங்க. இன்னைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுங்க. எல்லா எபிசோடோட இன்னைக்கு தான் ஃபன்னாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நான் ஃபுல்லாகவும் பார்த்தேன். ஏன்னா இன்னைக்கு மேட்ச் அப்படி போச்சு, சிரிப்பாக இருந்தது. அட் த சேம் டைம் நான் நிறைய பார்த்தேன், நிறைய விளாட்னானுங்க, நல்லா விளாட்னானுங்க. என்ன தில்லு ஒளிமயமா இருக்கீங்க? சிரிப்புன்னு சொல்ல வந்தேன், எனக்கு ஞாபகம். சொல்லுங்க ப்ரோ, என்னாச்சு? இது நான் ஜஸ்கஸ் ஆடி இருக்கேன்னு சொன்னேன்ல. ஆமா, அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேஸ பிடிக்க சொல்லுவாங்க. அதை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு பேஸுக்கு போலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரை எடுத்து போனேன். நான் பேஸ் வந்து தரமட்டம் ஆக்கிட்டேன், தரையோட சேர்த்து மட்டம் ஆக்கிட்டேன். அதுல ஒரு இடத்துல வந்து கேஸ் டேங்க் தான் இருந்துச்சு. சரி லாஸ்ட்ல அது போய் அடிப்போம்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி 2 பேர் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க. பக்கத்துல வந்து ஃபியூல் டேங்க் வெடிச்சதுல ஒரு கம்பி லேம்ப் போஸ்ட் வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. அந்த இதுல பட்டு விழுந்துருச்சு. அது தெரியாம ஒருத்தனை சுட்டுட்டு நான் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கேன், இன்னொருத்த கம்பியில முட்டியே சுட்டு போயிட்டேன். நான் அங்கட ஒரு முட்டி விட்டுனே பாருங்க, திரும்பி இதுக்கு முடிச்சேன். கிளிப் அடிக்கணும்னு நினைச்சேன், மறந்தே போச்சு எனக்கு. தரமா இருக்கு, அடிச்சு அவ்வளவு அடிக்கலாம் தான் நல்லாவே இல்ல. சரி டிஃபால்ட் தான் போட்டு வரலாம். ஜஸ்ட் காஸ் அது மல்டிப்ளேயர் இருக்கா என்ன? இல்ல மல்டிப்ளேயர் இல்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆன்லைன் போய் பார்த்தா தான் தெரியும், நான் செக் பண்ணது இல்ல. ஓகே, ஆனா இருந்துச்சுன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும். முன்னாடி நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலே. ஆனா பேஸ் பிடிக்கிறது மட்டும்தான் அந்த கேம். அது கயரை வச்சே ஒரு கதையவே பிடிக்கலாம். ஓடுறதுலாம் கிடையவே கிடையாது, கயரை பிடிச்சுதான் பிடிக்கணும். ஓகே, அதான் நான் பெருசா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை எனக்கு. ஒரே கிராஃபிக் தான். குட். அது கிராப்ல வச்சு ஒரு கிராப்ல வச்சு இன்னொரு கிராப்ல யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம் ப்ரோ. அதுல பிடிச்சி இழுக்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு, ஆனா வேற இடத்துல கிராப் போடணும். நல்லா இருந்துச்சு, நல்ல மெக்கானிக்ஸ் வந்து. இப்போ ஒரு இடத்துல நீ கிராப் பண்ணிட்டேனே, அதை ஹோல்டு பண்ணிட்டு தரையில போட்டேன்னு அப்படியே ஆர்ட் கொடுத்தேன்னா அப்படியே பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிச்சு எதா இருந்தாலும். ஆனா ரொம்ப போச்சுன்னா கயர் உடஞ்சிடும், அதுவும் பாவம் தானே. அந்த மாதிரிதான் ஒரு 2 கேஸ் டேங்க்ல கனெக்ட் பண்ணிடுவேன். இழுத்து விட்டு ஒரே இழுதியா 2 கேஸ் டேங்க் அட்ட டைத்துல வெடிக்கும். நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா போவோம், அது ரொம்ப சரியான பேஸ். அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் கண்டினியூஸா, நான் தப்பிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு மாதிரி அங்கிட்டு வரங்க மாதிரியா. ஆமா, எங்க பெரிய பேஸ் அடிச்சு எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் அவங்க ஆளுதான் இனிமிதான். நான் ஒரு வரத்துக்கு மேல குரங்க தவிர மாதிரி வாழை பிடிச்சு கிராப்லுக்கே கண்டு அழுது இருக்கும். அவ்வளவு கிராப்ல எனிமே மார்க் ரெட் மார்க் பாடுறா. இவனடா ஒரு மாதிரி ஓடுறான். கேளு அவன என்னன்னு கேளு. அப்படிதான் போகும். ப்ரோஸ்கிஸ் பட்டாவது ஏதாவது லைட் ஆமா கன் வச்சிருக்கீங்களா? பாத்தீங்களா? ஒரு R99 எங்கேயோ பார்த்தாரடா, 8 ஃபைல போட்டுங்கடா. Unreal Engine பேசிக் கிராபிக்ஸ் தானே இதுவா தெரியல. ஆமா, அது மாதிரி தான் இருக்கு. ஷூட்டிங் சரி, ஸ்ப்ரே சரி, அதே மாதிரி தான் இருக்கு. அதெல்லாம் இப்படியே இருக்கு ப்ரோ. இங்க சார்ஜ் ரேட்ல ஹேமர் பாயிண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் காத 99 பிரச்சனை இல்ல விடுங்க. வரங்க புஷ் பண்ணலாம். இது ஆக்சுவலி வளைக்க ப்ரோ. நான் இது நெட் ஹெவி ஆமா இருக்கா? நான் ஸ்பிட் ஃபயர் இல்ல லைட் ஆமா போட்டுறேன். இந்தாங்க ஹெவி இந்தாங்க. ஹெவி மட்டும் தான் வேணும் எனக்கு. ஸ்பிட் ஃபயர்
இங்க இருக்கு ப்ரோ அந்த ரெட் டாட் மட்டும் தாங்க. ரெட் டாட்டா நான் எடுக்கலையா இல்ல ஓகே ரெட் டாட் எடுமா. ஆக்சுவலா ப்ரோ ஸ்பிட் ஃபயர் டிராப் பண்ணிட்டீங்களா? டிராப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இங்க இருக்கு. இந்தாங்க என்கிட்ட ஒரு ஹெவி ஆமா கொஞ்சம் இருக்கு. ஸ்கோப்ஸ் கவாலி அதாவது 30-30க்கு. என்னடா சைலண்டா இருக்குடா. ஒரு மார்க்குமா ஓடுறான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கறியா? அப்படிதான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கறீங்களா? அது கன்னோட ஒரு மாதிரி ஓடுறான். ஸ்லோவா ஓடுறான். ஆமா வெயிட் ஆமா. அது போக போக இப்படிதான் மாத்திடுவாங்க. என்ன மாத்திடுவாங்க? ராஜோர்ல கண்ணுல ஒரு கையில புடிச்சிட்டு ஓடுற மாதிரி இப்படி குடுக்குடுன்னு ஓடுவாங்க. அது வந்துரும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் எனக்கு தெரிஞ்சு. இது பல வருஷம் பழைய கேம்ங்க. ப்ரோ இது थैंक यू. அத நீங்க சொல்லணும் அவங்கள்ட்ட. பாய்ஸ் 2x இருக்கா வேணுமா? எனக்கு 3x நான் 30-30 வச்சிருக்கேன். 30-30 சரி விடுங்க நானா தான் வச்சிருக்கேன். பரவாயில்ல என்னால ஆக்சுவலா அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ப்ரோ 2x நீங்க உங்களால பிரச்சனை இல்ல. நானும் ஓகே ஃபைன். வேணா யோசிக்க குச்சப்படாம கேளுங்க. சரியா? சரியாடே? இத வாட்ச் பண்ணுங்க. இதோ வரேன். என்கிட்ட நைட்ஸ் 1 இருக்கு. உடச்சிட்டீங்களா? வெரி குட். கிடைச்சிருச்சோ? என்னையா? எங்க இருக்கு? ஐயோ புல்லட் என்ன இருக்கு? R99 எங்க ப்ரோ இருக்கு? இந்த வீட்ல இருக்கு. வீட்லயும் ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கு actually ammo இருக்கா? ammo ஜீரோ. தோ பொறுக்கிக்கலாம் வாங்க. நான் லைட் இருக்கு. actually முன்னாடி வேற ஏதோ இது போட்டு. ரைட் இல்ல. வர்க்க ரைட் இல்ல. சரியா இது Q ல போறேன். அது வந்து ஒரு இடத்துல மார்க் அடி. ஒரு இடத்துல மார்க் அடி. அது Q வச்சு மார்க் அடி. அந்த மாதிரி மூவ் ஆகும். மார்க் அடிச்சனா மூவ் ஆகும் அந்த இடத்துக்கு. ஒரு இடத்த மவுஸ் கர்சர் வை Q கொடு அது அப்படியே போகும். ஐயோ நான் Q கொடுக்குறேன்டா. இல்ல Q வச்சு படிக்கிட்டு இருக்கோமா எனிமியை பார்த்தா. பாய்ஸ் அவங்க தலையில ஒரு வச்சிட்டு போறேன். அஸ்வின் வா ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். थैंक यू ஃபார் ஜாயினிங். ஆமா மேல எனிமி இருக்கான் பாய்ஸ். என் காக்கா சொல்றாங்க இங்க நிறைய லைட் ஆமோ இருக்கு. அது பிரேன் ப்ரோ நான் சண்டைக்கு டேய் வந்து தரங்கடா. ப்ரோ ஃபைட் எடுக்காத. நான் எங்க ப்ரோ எடுக்கறேன்? கத்திக்கு போது அனைத்து கத்திகளும் உடைகிறது. டேய் இங்க கவர் மாட்டோம். இங்க நைஸ்ரா. அடியிலையா ப்ரோ கர் உனக்கு சூடா. ஓட வேணாம். அடிக்கிறேன். கொஞ்சம் பேக் நீங்க பேக் கொஞ்சம் பேக் வாங்க. நம்ம வர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கோம் நம்ம. நான் தின் ப்ரோ குட் இன்னும் போலாம் தில்லு வா we are in the zone so personal no back ரெண்டு ஸ்குவாட் 48 அடி வாங்குறானே கேட்டலிஸ்ட் இல்ல அடி வாங்கிட்டு இருக்கான். only shit brother that's bad அவர் ராம்பர்ட் வச்சிருக்காங்க. சமாடி அவனுக்கு ராம்பர்ட் சமாடி 48 flash நாலி சூப்பர். சீல் கிராக் இந்த நேரத்துல நேட் டாஸ் நைட் அவ்வளவு தூரம் போகுமா தெரியல ஐடியா இல்ல. போ பொசிஷனிங்க மாத்திக்கலாம். இந்த சைடு வாங்க. இந்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணுங்க. இந்த சைடு ஹை கிரவுண்ட் எடுக்கலாம். நைட் போட்டாச்சு. கிராக் உங்க இங்க இருந்து ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம கிட்ட நேட் 42 இங்க அடிக்கலாம். நீ ஷீல்ட் போட விடாத. நீ அடிச்சிட்டே கண்ணு திருத்த போடு. நல்ல சீல் கிராக் நம்ம பின்னாடி எவனோ இருக்கான் போலடா. fucking தில்லு கவர் போடுறா. அந்த இது போடு கியூ போடு பட்டன. எங்க பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு போடு. நீ பில்டிங் குள்ள ஏரியா. நல்ல அடி. டேய் நிறுத்துறாத. wait on bro தூக்கி விடுங்க. ப்ரோ அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. நியூ கேசல் டே ராசா வாப்பா. ஒண்ணாவது அப்படியே உன் ஷீல்ட போடு. சரி போங்க. அது சைடுல இல்லடா 9 செகண்ட்ஸ். பரவாயில்ல ஓடு சில் ஓடு குட் ஓடுனே இருங்க. நிக்காதீங்க. I need to heal. போட ஓடிரு.
கிட்ட வந்துட்டாங்க. I'll scan. ஸ்கேன். ஏய் எல்லாரும் பாக்ஸ் திறந்து விடுங்க பாய்ஸ். அது கவர் தானே. வாசில் வேஸ்ட் பண்ணிட்டியா? அவங்கள அடிக்கி விடு. இல்ல இங்க தான் கவர்ல ஏய் டேய் இங்க சீல் கிராக் ஆல்மோஸ்ட். fucking hell. சரி வேடான். Nice. போச்சு. ஈவெக்ட் வந்தேனா அங்க பால் 2.0 சவுண்ட் கேக்குது. 2.0 ஏன் தில்லு ப்ரோ 2.0 சவுண்ட் கேக்குது? அரை வெளிய போயிட்டீங்க. நாங்க கிராஷா? கிராஷ் ஆயிடுச்சா? அங்க இருந்து தூரத்துல இருந்து ஷாட் கன் விழுகுதியா? அது டேமேஜ் அவ்வளவு தருது. ஆச்சரியமா இருக்கு. வெல்கம் டு எபெக்ஸ். ஆனா ஷாட் கன் எப்படி அவ்வளவு தூரத்துல ரேஞ்ச் எஃபெக்ட் தருதுதான் எனக்கு புரியல. கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கே. அவங்கள வந்து லாங்ல அடிச்சா நாக்கு அடிச்சா 2 அடி தான் அடிச்சா அவுட் ஆயிட்டேன். இப்படி ஷாட் தெரியலையே. அதுதான் ஸ்னைப்பர் எடுக்காம வந்திருக்கலாம் போல. என்னடா இல்லைன்னா அவங்க 2 பேரையும் அடிக்க விட்டு வேடிக்கை பார்த்துருக்கலாம். நம்ம மாறிட்டு சுத்தி பில்டிங் இல்ல. அது நினைக்கிறேன் பில்டிங் இல்ல. போலாம். எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. தில்லு என்னடா? வந்துட்டேன். ரேங்க்னா நான் கேட்டலிஸ்ட் எடுக்கிறேன். கேட்டலிஸ்டா வாட்சனா? யார் எடுக்கலாம்? வாட்சன் எடுக்கலாம். ஆக்சுவலி யார் வேணா எடுக்கலாம். நீங்க 2 பேரும் த்ரோயிங் ஏஜென்ட் இல்ல. தில்லு சாரி நான் பாத் ஃபேண்டராட்டா. ஏய் வெப்ப உன்ன பொக்குன்னு. ஏய் வாடா. போடா. வேஸ்ட் போ. ஏய் நீ பிளட் அவுட் ஆடுறடா. என்னடா? நான் பிளட் அவுட் தான்டா ஆடிட்டு இருக்கேன். நேத்தி போய் ப்ளே எல்லாம் பாரு. பிளட் வந்துச்சு போடே. முந்தா நேத்துல இருந்து பிளட் அவுட் தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு நாளைக்கு 2 மாத்திரை. ஏய் எனக்கு கிராஷ். பிளட்டி ராஸ்கல். நான் வந்தாலும் சரி நான் வரலனாலும் உங்களுக்கு 0 பாயிண்ட்ஸ் தான் மைனஸ். CPU ஹீட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் 2 பேருக்கும். ஓகே CPU தொட்டு பாருங்க. தொட்டாச்சு. நான் எடுத்துட்டேனா? போயிட்டாரு. டிஸ்கனெக்டட் ஆகும். எடுத்துட்டேன்ல நான் ஏதோ ஒன்னு வரேனா? இல்ல டிஸ்கனெக்டட் கிடையாது. டிசி உங்களுக்கு மைனஸ் ஆவாதுன்னு நினைக்கிறேன். மைனஸ்லாம் டிலே போட்டான். AFK ரேஞ்ச் டேட்டா புண்ட மோனே. நீ தான்டா என்ன வெளிய அம்ச்ச? நிமிஷமா? 10 நிமிஷம். சரி தெல்லு ப்ரோ போட் விடு. நம்ம ஆடுறத பாக்க. ப்ரோ எங்களுக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் ப்ரோ. உங்களுக்கு மைனஸ் பாயிண்ட். மைனஸ் 50 ல இருக்கு. மைனஸ் ஆவாதடா. இல்ல அது அங்க ஆவாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா பை. சரி ஓகே லைவ் போட்றாங்க யாராவது. போட்டா சார் பட் நீங்க இது பண்ணுங்க. நீங்க இறங்க. நான் போட்டேன். ஓவரா இல்ல. நாம கேம் பெனல்டி எல்லாம் போடுறாங்க. பைத்தகாரன். 2 டீம் அந்த இடத்துக்கு தான் வருது. இங்க போலாமா? போங்க. ரைட் இல்ல. சரி. ஆளு பின்னாடி ஒருத்தன். ஒருத்தர் 2 பேரா? என்கிட்ட 2 புது டாட் மூவ் ஆச்சு. எனக்கு பிரப்பு போல. ப்ரோ எனிமி. ப்ரோ நம்ம டக்கு நீங்க போயிடலாமா? லூட் வச்சிருவோம். தில்லு நீயும் போறா லைவ் 2 பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்கலாம்ல.
எனக்கு ஆல்ரெடி லாக் ஆகுதுடா கால அழுவான் எல்லாத்துக்கும் ஆகுதுடா கூட அங்க நெட் இழுக்கு அவருக்கு கரெக்ட் தான் சொல்றது. இங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியல ப்ரோ. இல்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இறங்கணும் பாருங்க அந்த இடத்துல இருக்கு. ஏதாவது லாங் ரேஞ்ச் ஓபன் பண்ணு. கண்டிப்பா தேவை. விங்மேன் இருக்கு. ஆக்சுவலி நான் ரீஸ்பான் பிக்கறேன் ப்ரோ. நீ இத எடுத்துக்கோ ப்ரோ. நான் ரீஸ்பான் ஈவாக் எடுக்கறேன். ஒரு ஈவாக் எடுத்துக்கறேன். இதுல ரிப்பீட் நல்லா இருக்கும். சொல்லுங்க என்ன ப்ரோ. இந்த ரிவால்வரை வச்சு நீங்க எத்தனை தடவை அடிச்சீங்க? ஒரு தடவையா கில் எடுத்தீங்களா? ரிவால்வரா? வார்டு எப்ப அடிச்சிருக்காரு ப்ரோ. ஒரே ஒரு ரிவால்வர். அதெல்லாம் அமையறது தானே. அவனுங்க டாப்ல இருக்கானுங்க. அது கீழ இருந்து மேல அடிக்க ரொம்ப கஷ்டம். ஆமா ரேஞ்ச் அதே நீ ராங் ரேஞ்ச்ல இருந்து கரெக்டா எய்ம் பண்ணி டுக்கு டுக்குன்னு அடிப்ப பாரு. கேனேட்டோம். இது ஷார்ட் ரேஞ்ச்ல வச்சு அடிச்சாலே டக்கு 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 கைய மாத்தணும். எஸ். இங்க உள்ள ஆடலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. எங்க ப்ரோ? இங்க உள்ள. ப்ரோ என்கிட்ட கோல்டன் ஹெவி மேக் இருக்கு. என்ன ஆச்சு? ஐயோ. அந்த மார்க் கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. அது போய் உள்ள மாட்டிச்சுனா மார்க் அடிக்க ரொம்ப கஷ்டம். மெனக்கெட்டு அடிப்பேன் நான் அந்த மார்க்கை. ரைட் இல்ல. சண்டே என்ன பிளான்? சண்டேவா? இதோ ALGS இருக்கு ஃபைனல்ஸ். நானா? ப்ரோ தெரியல நான் ஏதாவது பண்ணுவேன். அடி வாங்கிரோம் சரி வாங்க ட்ரை. டேய் போடா. எத்து காட்றா தில்லு. இல்ல உங்களுக்கு 0 தான் வரும். நான் இல்ல போங்க போங்க போங்க. போடு. ஸ்கின் நல்லா இருக்கு. மல்டிப்ளேயர் கூட போறீங்க. இதுக்குள்ள லோதா. இதுக்குள்ள செல்வடிங்க நான் ஒருத்தர் ப்ரோ தில்லு சண்டைக்கு போறான். லோதா பயங்கர சூப்பர் பாட். நான் டேய் நீ சண்டைக்கு போற நீ சொல்லவே மாட்டேங்கிற தில்லு. நான் சொல்லி மாக்கலாம் அடிச்சோ. இல்ல நான் கேட்டுட்டு தான். ப்ரோ enemy. சரி உள்ள போய் சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பர் பாட். சூப்பர். ஐயோ. ஜாக்கிரதை. ஆல்வேஸ் ஸ்வாப். குட். ஆல்வேஸ் ஸ்வாப். எவ்வளவு நேரம்டா இது? இல்ல மைனஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். எனக்கு 10 minutes இருக்கு. நீங்க போங்க இன்னொரு மேட்ச் போங்க. -50 -50 ப்ரோ. எத்தனை பொசிஷன்ல எடுத்தாங்க? एक्चुअली இல்ல ப்ரோ நீங்க வெளில போயிட்டீங்கன்னா எப்பவுமே நீங்க 0 தான் காமிப்பாங்க. -15 அங்க இருந்தாலே வராது. கருமாந்திரம் ஒரு மேட்ச் போனா கரெக்ட்டா. பொசிஷன் என்ன பொசிஷன்? நார்மல் மேட்சே போலாம். 5 minutes இருக்கு எனக்கு. ஏன் அப்படி இது பண்ணிட்டானுங்க? அத நீங்க செலக்ஷன் அப்பவே வெளில போயிட்டீங்களா? அதனால உங்களுக்கு மைனஸ்லாம் இதா தெரியல. போங்கா இருக்குது பாஸ். சீர் எடுத்து விட்டுட்டு சீர் எடுக்கல. இந்த நாய் சும்மா சொன்னானா? தில்லு நாய். பிளட் வந்தடா. அவர் சும்மா சொன்னார். பிளட் டவுன் எடுத்தீங்க ஆனா அது ஐகானே அப்புறம் தூக்கிட்டான். ஏலே இப்படி பண்றாங்க இருக்கு தனி. சை. Abandon penalty. வாங்க CA வெல்கம். How are you? कैसे हुआ? எட்லா உண்டாரு? கோஸ்ட் ஆஃப் ஷிமா கூட போடலாம்ல மல்டிப்ளேயர். புரியல. கோஸ்ட் ஆஃப் ஷிமாவா? மல்டிப்ளேயர்ல ஒரே நிமிஷம் இருங்க வரேன். ஒரே ஒரு கத்திய போடு ப்ரோ. இந்த ஸ்கின் தான் ப்ரோ என்கிட்ட இருக்கு. செமையா இருக்கு. சரி நீங்க எடுக்கலையா அப்போ இது? இல்ல ப்ரோ அவர் போயிட்டாரா? இன்னும் ப்ரோ இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ரூட்ல தான் இருக்காரு. AFK நினைக்கிறேன். AFK இல்ல பெங்களூர் செலக்ட் பண்ணாரு. இங்க வந்திருக்கேன். பெங்களூர் AFK வந்தீங்க. ஆன்ட தெரியாதானா?
ஐயோ அவன் சர்ன்னு போறான். நம்ம எங்க போலாம்? அவனே வர சொல்லுங்க ப்ரோ, தனியா போறான். ஆனா இங்க அவ்வளவு லூட் இல்ல இந்த இடத்துல. இதெல்லாம் கரெக்ட் தான். வந்துட்டான் ப்ரோ. அப்படியே கீழே வாங்க, கீழே வாங்க. அதோ சாரா மலை வந்துட்டேன். போலையா நீங்க கேமுக்கு? கேம்ல தான் இருக்கும். ஓகே இது வரேன். மலை மலை எங்க குராவு சதறிட்டாரா? வார்த்தா பார்த்தா எவ்வளோ டீசெண்டான ரிலீக்ஸ் இல்லை தில்லு. இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் வரணும். எல்லாத்துலயும் வரணுமா? பழக்க ஓக் கல்ச்சரா? இல்லை இல்லை, இது ஓக் கல்ச்சர் கீழே வராது. ஓக்குனா ஓக்கு தான். ஒப்பீனியன் ஆன் டீச்சர்ஸ். ஒரு இதாவது கடைக்கு பார்த்தா ரீஸ்பான் பிக்கறான். ரீஸ்பான் இருக்கானுங்க என்ன ஆச்சு? ப்ரோ புஷ் பண்ணலாமா? சண்டை போமா ரவுண்ட் எங்க? ஓ இங்க தான். இங்க போமா இங்க மார்க்கஸ் அங்க இல்ல ப்ரோ, இங்க இல்லையா? இங்க ரிவே போட்டு அங்க ரிவே போட்டுருக்கானே. எங்க போலாம்? என்ன ப்ரோ இங்க இல்லையா? லெஃப்ட் ரைட் நார்த் சவுத்னு பேசுங்களே. இங்க அங்க இங்க ப்ரோ நான் நைட் நடிச்சிருக்கேன். வரீங்களா? பண்றோம். போலாம் போலாம் போங்க, ஜாலியா போங்க பாய்ஸ். கம் ஆன் கைஸ், பயப்படாம ஏறுங்க. பாட்டுக்கு நக்கல் ஜாஸ்தி. எங்கடா இருக்கானுங்க? மேல மேல போயிட்டான் பாட்டு. பைத்தியக்காரன் எங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்கேன். தெரியுதா? பாரு இது ஸ்டைலா இருக்கு. பாட் ரஷ் பண்ணிட்டார். நிக்கிறான். சூப்பர். அவ்வளோதான். போடுறான். நைஸ் ப்ரோ. ப்ரோ நான் அப்படியே சுத்தி அவன் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன். வெளியே வெளியே முன்னாடி நாக்கா. இன்னொருத்தர் இருக்கான இதுல அந்த பின்னு பெரிய இது இருக்கு பேர் முன்னாடி, அதுக்குள்ள இருக்கான் ஒருத்தன். போடு போட்டாங்க பாரு தில்லுவ. ப்ரோ ஏதோ ஸ்கோப் இருந்தா மார்க் அடிக்கும். எல்லாரும் அவுட்டா ப்ரோ? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அவுட் 2 பாக்ஸ் இருக்கு பாருங்க. நான் வோல்ட்டுக்குள்ள தேடு ப்ரோ, பட் அங்க இருந்தா இருக்கும். ப்ரோ ரீஸ்பான் பிக் இருக்கு. ப்ரோ தெரியாம ஸ்மோக் நான் தெரியாம மாஸ்டர். பெங்களூராணி பணக்காரே. ஐயோ ஃபைட் நடக்குது. அல்ல என்ன ப்ரோ இது ஒரே இது கூட இல்ல சைட். ஆமா என்கிட்ட ஸ்கல் பேர்சர் இருக்கா? இங்க ஃபைட் நடக்குது, போலாமா? போலாம் வாங்க. வேற வழி இங்க எங்க மார்க்கஸ் அவன் ஏதோ அடிக்கிறான். இங்க கீழ இது ப்ரோ இது கேப்டன் வந்துச்சு.
அதை எடுத்துட்டு பொறுமையா போலாம். சண்டைக்கு செல்லாதீர்கள் தோழர்களே. வன்மத்தை தவிர்ப்போம். வன்ம முறையை தவிர்ப்போம். போறா போறா. ஐயோ ப்ரோ மேலே ஏறுங்க, மேலே ஏறுங்க, இங்க நிக்காதீங்க, மேலே போயிருங்க. தில்லு உனக்கு தான் மெயினா, வா வா ப்ரோ. அவனுக்கு பேடு போட்டுடுங்க, பேடு போடு ப்ரோ. பாட்டா அவனுக்கு மாட்டினான் பாருங்க இப்போ நீங்க போடாததுனால. ஷீல்ட் மட்டும் போடுங்க. கன்கஸ் ஆயிட்டானா? நானும் ஆயிட்டேன். இங்க எஸ்கேப் ஆட் போட்டுருக்கேன். ஒயிட் டிஸ்கார்ட் இமேஜ் ஷேரிங் எனக்கு பேன் போட்டாங்க, அதனால நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து. வாக்கடி ப்ரோ. டேய் நிக்கற. ஐயோ ஓடு. வெல்ல சைல ராம்பாட். பின்னாடி ராம்பாட். வந்துருங்க. பேட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நைஸ். ஐயோ அவன் கயிறு போட்டு போய்டானே. வந்துருங்க ப்ரோ. ஜம்ப் பேட் வச்சிருக்கேன். வந்துட்டேன். ப்ரோ அங்க ராம்பாட் இருக்கு ப்ரோ பின்னாடி. மூணாவது டீம், ரெண்டாவது டீம். சூப்பர் ப்ரோ. ஏய் ஒரு ஹெல்ப் பண்றாங்க. என்னென்ன கண்ணு திலு? மாஸ்டிஃப் R9. கம்முன உட்காரப்போ. ப்ரோ நம்ம ஜோனுக்கு போறோம். இப்படி போலாம். சூப்பர் ப்ரோ. அதுக்கு இதே வச்சுக்கலாம் நீ. ஃபர்ஸ்ட் இல்ல அது எனக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. எனக்குமே செட் ஆகாது அது. ஒரு மாதிரி குழந்தைங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது. போறான் மும்மரமா போறான் தில்லு. போட்டுறான் எல்லாரும். ஏதோ பாப்பில பார்த்தேன் ப்ரோ. இங்க 4x இருக்கு. 3 அது 3x. காமான் பாய்ஸ் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க. அண்ட் டிஸ்கார்ட் சர்வரோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதையே கிளிக் பண்ணி எங்கள் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு ALGS பற்றி நிறைய தெரியும். ஒன்றும் தெரியாது, நான் லைவ் போடுவேன், அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். யூடியூப்காரன் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் நண்பர்களே, என்ன செய்வது நான் சொல்லுவேன். அதனால் சேவர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதில் நிறையா மீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், நீங்களும் உங்கள் மீம்ஸ் போடலாம். நாங்கள் வந்து உங்கள் ஓன் மீம்ஸே போடலாம். நாங்கள் வந்து இது இந்த மாதிரி லைவில் உட்காந்து ரியாக்ட் பண்ணுவோம். கேட்டாங்கடா அந்த மீம் செக்ஷன் பத்தி. மீம் செக்ஷனா? போட யார் அந்த அக்காவா? ஆமா மீம் செக்ஷன் ஃபுல்லா ஒரு அக்கா இருக்கா. எந்த அக்காடா? ஓ ஓ ஓ அது ஒரு அக்காங்க. அக்கா பத்தியால நீ எதுக்குடா கேக்குற? ஆட்காக்கு பேனா? ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ இதுக்குள்ள போயிடலாமா? இல்ல அதுக்குள்ள கண்டிப்பா انا இது பண்ணுங்க. கமெண்ட் ரொம்ப தூரம் வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேனா, குட்டி குட்டியா இருக்கு போன்ல, எனக்கு இது தெரிய மாட்டேங்குது. பட் ஐ வில் ட்ரை. ஷீல்ட் பேக் வருவானுங்க ப்ரோ இங்க இருந்து. எஸ் பாட் லேடிஸ் கேரக்டர் தான் நல்லா ஆடுவார். பாட் லேடிஸ் கேரக்டர் தான் நல்லா ஆடுவார். ஓகே ஓகே. எங்க அமெரிக்கா மேலே ஜெனரல் சரியா டிசைட் பண்ண தெரியாம இருக்கு. இப்ப இல்லங்க, அதான் இது நல்லா ஆட மாட்டேங்கிறீங்களா? கேட் லிஸ்ட் எல்லாம் நல்லா ஆடுறீங்களா? கேட் லிஸ்ட் அது இல்ல, பாட் வந்து ஒரு பொண்ணு கேரக்டர் தான் நல்லா ஆடுவாரு அப்படி சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல. பாட் வந்து ஒரு லேடிஸ் கேரக்டர் தான் நல்லா ஆடுவாரு. அந்த வார்த்தை எனக்கு சிரிப்பு மூட்டிருச்சு. ஓகே, பாட் லேடிஸ் கேரக்டர் தான் நல்லா ஆடுவாரு. நல்ல ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ. நம்ம சுத்தி சுத்தி அதே இடத்துக்கு தான் வரோம். மேப் அவ்வளவுதான். ஏய் போறா திலு. ஓடு சீல் கிராக். நைஸ் பாட், நைஸ் பாட். அவன் பின்னாடி போங்க 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 போங்க. திலு உன் பேக் சும்மா ஒரு எனிமி ப்ரோ. ஒண்ணேனே ஏய் ப்ரோ கிராஷ் ஆகுது. சை விரா திலு பாத்துக்கலாம். ஓ நைஸ் பாட். டச் பண்ணாதீங்க, அந்த ப்ளூ பாக்ஸ் கிட்ட ஒருத்தன் இருக்கான். காமான் ப்ரோ, செம்ம நைட் ப்ரோ.
போடு. நைஸ். உனக்கு என்ன ப்ரோ இவ்வளோ பொறுமை இருக்கு? எனக்கெல்லாம் சத்தியமா கிடையாது. இவ்வளோ பொறுமையா ஆடுறாரு. ப்ரோ தூக்கி விடுங்க. யார் இருக்கா? தூக்குறானா? கிராஷ் தான். நான் வீசில இருக்கேன். ஏய் முன்னாடி எனிமிடா. மேல வாங்க எல்லாம். ஓகே. வருது வருது லூட் ஸ்பீட் வருது பாட்டுக்கு. கமான் பாட். எங்க ரிவே? இவே பின்னாடி பின்னாடி ஓட்றோம். தில்லு ஆஃப் ஹேண்ட், தில்லு ஆஃப் ஹேண்ட் தள்ளி விட்டுருங்க. போடு 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 மோள பாட்டே அரா மாதிரி. தில்லு வந்துட்டா. ஓ இருக்குடா. ஏறி வாடா சீக்கிரம் வாடா. காப்பி சோன்றாத்தா. அந்த பையனை ஒரு பேடு போட்டு வாழ்க்கையில மேல தூக்கி விடலான்றது இல்ல. வந்து வாடான்னு விட்டுட்டு அடந்து எனக்கு இப்பயும் லைட்டா கேம் இதாகுது. மறுபடியும் கிராஷ் ஆ போகுது. பாட் பிஏவை பார்த்தாதான் சார் தெரியுது மனுஷன் எப்படி ஆடுறாருன்னு. அவரை பார்த்து கலாச்சிட்டீங்களே சார். நான் எங்கேயா கலாச்சு? நீ தாண்டா கலாச்சிட்டு இருந்த. ஆமா நீங்க தான் கலாய்க்கிறீங்க. என்ன ப்ரோ உன்னையே நீ கலாச்சுக்கிற, மற்றவங்களையும் ஏதோ ஒன்று சொல்லினே இருக்கு. என்ன ப்ரோ வாய் வந்து இல்லை யாரு ப்ரோ நீங்களா எங்கள இருக்கீங்க? சரி டைப்பான ஆளுங்களா இருக்காங்க. போட்டு போய் சோனித்தை விட்டுறாதீங்கடா. இந்த கைத்தை பிடிச்சாலே அந்த ஃபீல் தான் வரும் எனக்கு. இலு பேக் ஆன் ஃபீட். ஓகே ஃபுல் ஹீல்டு. நைஸ். ஓகே ப்ரோ மினிமேட் இருக்கா? ஆக்சுவலி நேடு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா கூட மார்க் பண்ணிங்க. நேடு பீஸ் கீப்பர் எடுக்கட்டா? ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கு. ட்ரை பண்ணுங்க தப்பு இல்லை. அசை வந்ததுன்னா எடுக்கணும் பா. ப்ரோ ஒரு பெரிய மேட் இருந்தா எனக்கு கொடுங்க. எக்ஸ்ட்ரா நீ என்ன வேணா கேளு, ஒன்று வச்சிருக்காரு அவர். கேளு சும்மா கேளு தில்லு என்ன வேணும் உனக்கு? சும்மா கேளுங்க. போறான் அவ்வளவுதான். அங்க விட்டது இங்க புஷ்டா இருப்பாட்டு அவ்வளவுதான். டேய் போதுடா. புஷ் பண்ற போது இப்படி அடிக்கிறேடா டேய். எனிமி டவுனா? சூப்பர் புஷ். ஓடு பேடா. வர மறைக்கிறான்டா. ஜிப்லைன் போடுறோம். ஷாட்கன் வச்சு ஆடிட்டு இருக்காரு. ஏறிடுவானோ? ஷாட்கன் வச்சு மட்டும் ஆடுறாரு. நீங்களா மார்க் வச்சீங்க? நான் இல்ல. பேர் காட்டும். ஜோன் வருது. ஜோன் நிறைய வருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா. பாருங்க அந்த பக்கம். ப்ரோ நீ அங்க பாரியா? நானே உன்னை பாத்துட்டு இருக்கேன். ப்ரோ கயிறு விட்டா ப்ரோ போலாம் நீங்க. ஓ போயிராதீங்க. நான் சும்மா பொசிஷன் மட்டும் எடுத்து பார்க்கறேன். ப்ளேன் எடுக்கலாமா? Come on boys, you can do it. ஐயோ அந்த ஆக்ஸர் மாட்டிச்சு மேல. ஓகே வரானுங்க. அந்த டோர் திறந்தானுங்க பாருங்க. போடுறா. சூப்பர் பாட். ஐயோ நேடு வேஸ்ட் ஆயிச்சு ப்ரோ. நல்ல சாரி புச்ச நான் வேற முடங்க உட்கார்ந்துறான். போடா. இங்க ரைட் லைன். நீ தான் அடிக்கிறீங்களா? லைஃப் லைன் கிராஸ் பண்ணி ஓடணும். லெஃப்ட் சைடுக்கு ஓடணும் அப்படியே.
40. ஐயோ ஐயோ கீழே வந்துட்டான். நான் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் அடிக்கிறேன். அந்த இடத்துல ஃபைட் போகுது பாய்ஸ். இப்போ நீங்க ஆக்சுவலா மேலே ஏறிட்டு சூப்பரா பண்ணலாம். இல்ல ப்ரோ இங்க காம்பவுண்ட் குள்ள ஒருத்தர் இருக்கா ப்ரோ, அதான் பயந்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் சொல்றேன். அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள இருக்கிறவனை நீங்க போடலான்ற மேலே ஏறி நின்று ஒரு கவருக்கு உட்காந்து சூப்பர் ப்ரோ. மாட்டீங்க நாக்கிங்க பின்னாடி போயிட்டான் ஒருத்தன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நீங்க என்ன நாக்கு பாட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். என்ன நாக்கு நான் இங்க பின்னாடி நானும் நாக்கிட்டேன். வேற எங்கேயும் தச்சா எங்கேயும் தெரியல. ஐயா போயிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி இருக்கலாம். இல்ல ப்ரோ நீங்க தப்பான புஷ். நீங்க உள்ளே ஸ்ட்ரைட் உள்ள மேலே ஏறி நிக்காம கீழே விழுந்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அந்த இடத்துல. மிஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அந்த இடத்துல. சரி தட்டிடுங்க, லைவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோ. குட் கேம் பாய்ஸ். NT wasted. வந்துட்டான். போலாம். இரு கேட் டெஸ்ட் மாத்திக்கிறேன், அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். நீ நியூ கேசல் ஆடுறியா இல்ல பெங்களூர் ஆடுறியா? பெங்களூர் நியூ கேசல் ஆடுறா. ஸ்லோவா இருக்கா உங்களுக்கு பிராக்டீஸ் பண்றது. இல்ல ப்ரோ எனக்கு அந்த ரிவைவ் ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஓகே. பரவாயில்ல. யாரா பெங்களூர் ஆட்டும். இவன் நியூ கேசல் அந்த சீல்ட போட்டு நம்மளே கொண்டுட்டான். போ கத்துக்கிட்டான். சீர் நோ சான்ஸ். சீர் இப்போ மெட்டா கிடையாது. பிளட் டவுன் தான் மெட்டா. பிளட் டவுன் கிரிப்டோ தான் மெட்டா. அவனுக்கு தான் இப்போ பிளட் டவுன் நல்லா போகுது, பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி கண்ட்ரோலர் இல்ல டீம் தான். நான் கேட்லிஸ்ட் எடுத்து. நீ கேட்லிஸ்ட் எடுங்க. நீங்க இது எடுங்க. சரி சீர் நல்லா இல்லை ப்ரோ. ஆடுறதுக்கு போர் அடிக்குது ப்ரோ. சீர் கிரிப்டோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பிளட் டவுன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பிளட் டவுனோட அல்ட்டு. சீர் வேஸ்ட் ஒன்றுமே கிடையாது. இது ஒரு துணியை ஒன்று உதறி விடுவான். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு துணியை துவைச்சி அடி போடுவான். நல்லாவே இருக்காது. ஒரு பிஸ்கெட் போடுவான். அதான் அல்ட்டா மொக்க வேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டே இருக்காது அந்த கேரக்டர் விளாட. ஃபஸ்ட்டாவது 10 டேமேஜ்னு வச்சுருந்தான். இப்போ அதையும் தூக்கிட்டான். அந்த 10 டேமேஜ் இருந்த வரைக்கும் அது எக்ஸைட்டிங்காக ஜாலியாக இருந்தது. வேஸ்ட்டு. இந்த சீர் வச்சு நல்லா இரிட்டேட் பண்ணலாம். இப்போ அது கிடையாது. இரிட்டேஷன் வந்துட்டா அது கிரிப்டோ தான் இரிட்டேட்டிங். வெயிட்டாக பண்ணலாம் கிரிப்டோ வச்சு. ஒன்றும் கிடையாது. முன்னாடி இறங்கலாம் நல்லா. மூமெண்ட் ஸ்லோ ஆகும், எபிலிட்டி லாக் ஆகும்ல. மூமெண்ட்லாம் ஸ்லோ ஆகாது, எபிலிட்டி மட்டும் லாக் ஆகும், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் கன்கஸ் கூட எதுவுமே ஆகாது ப்ரோ. அவனுக்கு அந்த இதில் மாட்டிப்பான், எபிலிட்டிஸ் லாக் ஆகிரும், வேறு ஒன்றுமே ஆகாது. வேஸ்ட்டு தான். அப்புறம் இடம் ரிவீல் ஆகும் ஒரு சர்டன் டைமுக்கு. பிளட் டவுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டீம்மேட்ஸ். இல்ல வெறும் நீடு மட்டும் தான். ஏய் எனக்கு கிடைச்சிச்சுடா நல்லா அடப்பாவி. முன்னாடி ஆள் பார்த்துட்டேன் நான். ஃபோராஸ்டர்ஸ் 2 டீம் இறங்கியிருக்காங்க. ஜிப்லைன் யாரா ஜிப்லைன் எடுக்கறாங்க பாத்து. அவங்க கிட்ட வந்துறேன். என்கிட்ட பாய்ஸ் உள்ளதா இருக்கு. ஆமா. ஃபீல் கிராக்
ஃப்ளஷ் அவனுக்கு. நாக் ஒன் மேல எங்கடா போனான் அவன்? நானும் மேல தான். உள்ள இருக்கான். இவன் என்ன ஷீல்டு? ப்ளூ ஷீல்டா? ப்ரோ ஏன்ட்ட ஒன் ஷாட் தான் உள்ள வாங்க. இங்க இருக்கான், இங்க ஓடுறான், பின்னாடி ஓடுறான். வரேன். இங்க இருக்கான். இங்க வரான். எங்கடா? ப்ரோ ஒன் ஷாட். என்ன ப்ரோ ஹீல் பண்ணிட்டா ப்ரோ. எங்கடா டோர் ஓபன் பண்ணல. ஹீல் பண்றா. ஹீல் அடி. சாரி பாய்ஸ். இல்ல மூவ்மென்ட் ஸ்லோ. டக்குன்னு நேரவே பண்ணிட்டேன். அதான் கரெக்ட். ஏன்னா நான் டக்குன்னு இது பண்றேன். என்ன பண்ணு? ஹீல் பண்ணி ஜஸ்ட் டோர் போட்டு. ஓ சாரி ரகுவரன். நான் காமனா டென்ஸ் பண்ணி டக்குன்னு ஹீல் பண்ணிடுறேன். இது தப்பா நினைச்சீங்க. டக்குன்னு ஹீல் பண்ணி. இரியே சே அந்த சீல்டை நான் அப்பயே எடுத்துருக்கேன். சரி அந்த பேக்கை மிஸ் ஆயிடுச்சு. மிஸ்கா போயிட்டாடா. என்னடா நீ போற உட்காரு ஒரு இடத்துல வெறுப்பேத்தின்னு இருக்கிறான். போய் தயவு செஞ்சு வெறுப்பேத்தாதரா. இந்த பையன் சீல் கிராக் அந்த வீட்டு மேல இருக்கிறான் உனக்கு. ப்ரோ வெளியே போகாதீங்க ப்ரோ நீங்களும் ப்ளீஸ் ப்ரோ. நான் போல நான் உள்ளதான் இருக்கேன். லாபியில ஃபாலோ பண்ணுங்க. லாபி வெளியே தான் இருக்காங்க. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இன்னும் நல்லா வெளியே இருக்காங்க. ப்ரோ இரு ப்ரோ. பின்னாடி இங்கே வந்துட்டாங்க. நாக் ஒன். இவனை ப்ளஸ் பண்ணுங்களேன். எனக்கு வேணும் ஷீல்டு. கவர் கொடுங்க. எனக்கு உள்ள வந்து மினிமேட் போடுங்க டக்குனு. ப்ரோ ஒரு பேனரா இருக்கு. உன்னுத வரான் இங்க பாருங்க. இங்க பாருங்க அங்கே தான் வர முடியாது. அங்க எல்லாம் சீட் பண்ணு. நோ ஹாஸ்டைல்ஸ் இன் தி டைரக்ஷன். கார்ட் எடுத்து தான் வருவான். வெளியே கேட்டலிஸ்ட். வெளியே போய் ஆகணும். நான் வெளியே வந்துட்டேன். அவர் பேனர் எடுத்து. நான் மேலே ஏறிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு தான் இங்கே தான் ப்ரோ இருக்கானுங்க. லைட் புல்லட் இருக்கா? டக்குனு ஷேர் பண்ணு. இங்க தான் இருக்கா. ப்ரோ இந்த தனியா இருக்கா? இந்த பில்டிங் ப்ரோ. இங்க தனி ப்ரோ தையோட புஷ் பண்ணிடலாம். ஓகே வாங்க. நாளை நான் பின்னாடி உள்ள போயிருக்க. உள்ளதான் இருக்கேன். பாட் மேல ஒரு ஷீல்ட் இருக்கு. அது எடுங்க. சாரி ஆமா பாட் மேல ஒரு ஷீல்ட் இருக்கு. நான் உங்களை பார்க்கல. மேல ப்ளூ ஷீல்ட் இருக்கு. ஸ்வாப் பண்ணிக்கோங்க. அதை ஹீல் பண்ணாதீங்க வேஸ்டா. இந்த டோர் மூடுங்க. மேல ப்ரோ உள்ள வந்துட்டாங்க ப்ரோ. ஹீல் பண்ணுங்க. கார்னர்ல ஹீல் பண்ணுங்க. இருங்க எனக்கு நல்லா போறானுங்க ப்ரோ. மேல வந்துட்டேன். ஐயோ பேங்க் அழுட்டுங்க. ப்ரோ இவன் வேற வீட்டுக்கு வந்துட்டான். ஐயோ ப்ரோ லைட் வேணுமா எனக்கு? லைட்டா டர்ன் பண்ணு. இங்க இருக்கான். ரெண்டு பேரு தேர்ட் டீம் ப்ரோ முடிச்சிட்டானுங்க. நீ ஹீல் பண்ணனும்டா. இங்க தான் இருக்கான். அப்படியே சீல் போடுங்க. சீல் ஏன் விட்டீங்க? கம் ஆன்.
ஸ்ட்ரைக்ல மாட்டான் ஐகான் ப்ரோத்ரோம் ஷீல்ட் ப்ரோ நீங்க ஏன் ப்ரோ நவுந்தீங்க ஓகே சாரி சரி விடுங்க பரவாயில்ல ச்சே மிஸ்டேக் கால் வந்து ப்ரோ விட்டனே இவனும் சாவ மாட்டானே அவன் ஓடு எத்தனை ஜாலியாக இருந்துச்சு -19 ப்ரோ அப்போ கூட என்கிட்ட இது ஒயிட் ஹெல்த் இல்லை ஸோ அதனால் என்னால் எதுவும் பண்ண முடியல அந்த இடத்துல சம ப்ரோ ரிப்பீட்டட் ஷார்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஷோகன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஷீல்டை கவர் எடுத்து ஹீல் பண்ணியிருக்கலாம் சான்ஸ்லெஸ் அவன் ஏறி இருப்பான் மேலே அல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அது ஒத்துக்கிறேன் பட் ஷீல்டு கவர் எடுத்து சூடாக தான் செஞ்சுருப்பேன் நான் எனக்கு ஹீட் ஷீல்டு இருந்தது எனக்கு அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை என்னடா இன்னைக்கு சேரிட்டி மேட்சா என்னது சேரிட்டி மேட்சா ஆமா தெரிலடா நான் அந்த பக்கமே பார்க்கறதே இல்லை போனஸ் ஆச்சுடா 900k வாட்சிங் டா லைவ் போன வாட்டி 1 பாயிண்ட் சம்திங் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க 1.1 மில்லியனோ நம்ம இல்லை செகண்ட் நாக்கில் ஸோ கவர் எடுத்துட்டு ஆமாம் கவர் எடுத்துக்கலாம் ஹீட் ஷீல்ட் போட்டானா நான் அதை விட்டு வெளியே போயிருந்தாலும் செத்துருப்பேன் அவ்வளோ கம்மியாகிடுச்சு ஹெல்த் எனக்கு ஏதோ பண்ணியிருக்க முடியாது அந்த இடத்துல நான் அந்த கில்ஸ் ஆக்சுவலாக நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக அடிச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ அந்த இடத்துல எனக்கு அதை பண்ண தோணலை தான் முச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்த்துக்கலாம் என்னாலும் சாரி பை சார் இந்த இடத்துல இறங்கிடலாம் தப்பு பண்ணிட்டேன் சைபர் பட் இருக்காரு அத ஃபோன் பேச வரேன் இருக்காரு செலக்ட் பண்ணாரு Beginning ring countdown. Wow, looks like the next ring drew us in. Attention, first blood. எது இருக்கிற மாதிரி இல்லை கிளம்பலாமா உனக்கு என்ன வேணும் என்னடா வேணும் கன்னு வேணும்டா வாடா இங்க வா R99 இருக்கு வா இல்ல கார் SMG ஆடுவே என்ன வேணும் நெகட்டிவ் இருக்கு பட் லைட் ஆகும் தோ இங்க இருக்கு நான் தரேன் வா இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவி இல்ல ப்ரோ இந்த 40 இருக்கு அப்படியே எடுத்துக்கோ பட் அவன் பாவம் பட் ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க அவன் வெயிங்க அவனுக்கு அவர் எடுத்துட்டாரா எல்லாத்தையும் ஓடுறாரு காக்கா பிடிக்கிறேன் அவன் எங்க போறான் காக்கா பிடிச்சேன்னா அது எனிமி எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்காங்கன்னு காட்டும் அல்ட் ரீசர்ச் பண்ணி விடும் இப்போ அல்ட் 75 இருக்கு என்கிட்ட அது ஒன்னு எடுத்தேன் கிளம்பலாமா இதுக்கு வேற தொழில் பண்ணிடலாம் ஏங்க காக்கா பிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க எது இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஒரே ஒரு பெரிய மெட் இருக்கு அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாமா ரெண்டாவது காக்கா ஹீச்சல் நான் பிக்கப் பண்ணலீங்களா எங்க ஹீச்சல் இங்க லூட் அடிக்கிறேன் வைஸ் ஆபீஸ்ல பத்திரமா இருக்கு எதுவும் இல்ல போங்க
தம்பி உங்ககிட்ட தான் எனிமி இருக்கிறான். வாங்கடா சீக்கிரம். என்ன பக்கம் வழி? ஏய் முன்னாடி அடிச்சிடறானுங்க. இங்க ரைட் எக்ஸ் இருக்கு. ஹலோ கடைசி தரேன் உனக்கு லைட்டு. கொஞ்சம் இருக்கு. எவ்வளோ இருக்கு? அட்ஜஸ்ட் பண்ணு. 80. இந்த பாவ விளையாட்டெல்லாம் விளையாடாது. எவ்வளோ இருக்கு? 80 90 நல்லா இருக்கு. சரி வா 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 கம் ஆன். தனியா இருக்குங்க. ஆமா வாங்க ப்ரோ சார். இந்த மாதிரி போனால் தாங்க ஏதாவது கிடைக்கும். வரீங்களா? இதுதான் சோனாடா. ஆமாம் நல்லா தாயா இருக்கு. நான் ரெண்டுமே ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான். தேவையில்லாமல் ஸ்கேன் போட்டேன் சார்ரா. முன்னாடி சண்டை. லைட் ஆமா இதோ இங்க இருக்கு. டேய் ஒன்னாவது குடுறா. வேணுமா? நான் இங்க ஒன்று இருக்கு. பெருசா சேர்ந்த மாதிரி தெரியலையே. ஓகே இருக்கட்டும். ஸ்டாண்டர்ட் மேகா அதான் வச்சிருக்கேன். ப்ரோ சண்டே ஆஃப்டர் வாட்ச் பார்ட்டி என்ன பிளான்? நிறைய தெரில ப்ரோ. ஏதாவது பண்ணுவோம் ப்ரோ. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ப்ரோ. நாளைக்கு பார்க்கலாம். என்ன நாளைக்கு எனக்கு பர்சனலாக நிறைய பிளான் இருக்கு. பேக் வேணும் பாய்ஸ். பேக் காவாலி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள். ப்ளூ கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட பேக் இருக்கா? பிளாக்னு வருது. ஆமாம் தானா? ரைட் இல்லை பாட். எத்தனை சீல் பேட் இருக்கு? ரெண்டுக்கு மேலே இருக்குன்னா ஒரு மார்க் அடிங்க. இல்லைன்னா ஒரு மார்க் அடிங்க. நான் மார்க்கே அடிக்க மாட்டேங்கிறீங்க. காது ஏழை எப்படி பண்றீங்க? கமெண்ட்ஸ் சாரி ப்ரோ. கமெண்ட்டா தள்ளி தூரமாக வச்சுருக்கேன். படிக்கிறேன். நைஸ் பெட்டர் கோஸ்ட் ஆஃப் சும்மா இல்லை. ஏய் ஏவாம்லே நீ இருங்க ப்ரோஸ். சண்டே ஆஃப்டர் வாட்ச். ஓகே இதெல்லாம் படிச்சாச்சு. அந்த பெங்களூரை கொஞ்சம் எனிமி இல்லை இருக்க சொல்லுங்க சார். தில்லு எனக்கே எங்கடா இருக்கான் மார்க்கடி? என்னடா நீங்க அங்க இருக்கீங்க? தான் நீ ஆர்வ கொள்ளறா. தெரியுதா? எங்க இருக்கான் தில்லு? அவன் கரெக்டா அடிக்கிறான்டா. அவன் ஏதோ ஸ்னைப்பர் வச்சிருக்கான் போல. ஓகே நான் ஓடி வந்துட்டு இருக்கேன். டேய் காசா நீ எங்கப்பா போற? எனிமி கிட்டடா புஷ் பண்ணலடா. சரி நான் இன்னொரு அடி வாங்கிக்கிறேன் ப்ரோ. நான் நாக்கான வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே கரெக்டா. ஐயோ ப்ரோ கொஞ்சம் ஸ்மோக் பண்ண நீ. பின்னாடி சாவடிக்கிறீங்களேடா. தூக்கு எப்ப தேவையில்லையோ கும்பலா வேலை செய்றீங்களே எப்படி அது? ஆர்க் என்ன அடிக்கிறான் பாருங்க அவன்.
ஓ நீங்களே பிரச்சனை இருக்கீங்களா? தில்லு கோலாறு இந்த ஃபீனிக்ஸ் கிட்ட யூஸ் பண்ண ஆசைப்பட்டு மண்டையை காமிச்சிட்டேன். இது விடு பரவாயில்ல. நான் ஒரு டைப்பான ஆளாக தான்டா இருக்கேன். சைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்குவாட் புஷ் பண்ணணும் நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல. நம்ம எப்போவுமே இந்த இடத்துல ஸ்டே ஆகி செத்து தான் போகிறோம். இந்த இடத்துல பிளான் சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த இடத்துல உட்காரக்கூடாது. நம்ம அந்த இடம் வந்துட்டா நான் வந்து 2 பேர் என்னடா அமைதியாக இருக்கீங்க? என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு? என்ன ஏய் இவர் இந்த பக்கம் அவ்வளோ மார்க் அடிச்சு இந்த பக்கம் கூப்பிட்டாரு இவர். சரி ஓகே சேஃப்டிக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்படி போறேன். நீ வருவேன்னு நினைச்சா நீ பாட்டில் ஓடி மார்க் அடிச்சுட்டு வாங்கடா ரஷ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு போறேன். நீ இல்லன்னு கூட சொல்ல. என்னப்பா போறேன்னு கேக்குறேன். மார்க் இந்த பக்கம் நீ ஏன் ப்ராஸ்பெக்டிவ் பாரு. இவர் ஃபுல் மார்க் இந்த பக்கம்டா. ஸோ மார்க் சத்தா நான் திரும்பினேன். ஓகே இந்த பக்கம் தான் போகல அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படியே ஓடிட்டு நான் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ நான் ஏன்ச்சு அப்படியே ஓட ஆரம்பிச்சேன் தான். ஸோ எனக்கு தெரில நீ அந்த பக்கம் போனது. ரஷ்னோடனே ஓகே இந்த பக்கம் இருக்காங்க போலன்னு போனா நீ எங்கடா அந்த பக்கம் போற? நான் எதுவும் கிளம்பிட்டேன் அப்படியே. ஐயா அந்த ஸ்மோக்கை எனிமிக்கு போடு. என்ன ப்ரோ பண்றது? இது வேற சுத்திக்கிட்டு ஒரு டிசைனாக சுற்றுக்குதுங்க. இப்போ இப்படிலாம் யார் ஒயர்னா சுத்துமா? இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அந்த இடத்துல ஒன்று அது வரவே மாட்டேங்குது. சூப்பர் நல்ல ஹெட்செட் ஒயர். Those who don't believe in magic will never make it. Eventually you gotta pull the trigger. Just make sure you know why. This is your champion. No one gives a crap who's better. All they care about is who's the best. அந்த ஷிப்பில் இறங்க போகிறோம். அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டு வேகமாக அங்கே இறங்க முடிஞ்சாலே இறங்கிடலாம். என்ன அது வேகமாக போகிற மாதிரி இருக்கு. எஸ் ஆயிடலாம். தெரியலை. இது பக்கம் வழி இல்லையடா. அவ்வளவுதான வேற ஒண்ணுமே இல்லையாங்க. சரிவா அது இறக்கி ஒரு இடத்துல இறங்கிக்கலாம். ஆஹா நல்ல லூட் இடத்தை தாண்டி போறோம். வா கீழே குதிக்கலாம். ப்ரோ சார் கேக்குதா? சாரி ப்ரோ சாரி கால் வந்துருச்சு சார். போன மேட்ச் பேச முடியல. First blood. First blood. Tastes like victory. ப்ரோ என்ன பண்றாங்க? இது கார் இருக்கு. நான் இந்த வீட்டுக்கு போறேன். எனக்கு இந்த ஹெவி ஆர்மர் தான் மார்க் அடிக்கும். ஓகே அது வேணும் ஆச்சு. ஆன்கா ப்ரோ எவ்வளவு கோவமா இருக்காரா போன மேட்ச்ல. இல்ல ப்ரோ எல்லாரும் முட்டாள்தனம் பண்றது தானே. வாங்க இந்த பின் எடுக்கலாம். அந்த ஃபோன்ல போலாம். இருக்கு ப்ரோ கன் இருக்கு ப்ரோ. மெயினா ரிப்பீட்டர் பார்த்தா மார்க் அடிக்கும். ஹெவி ஆமோ. ஓகே கமெண்ட்
ஒரே சமைஸ் பேச மாட்டேன் சார் ரிப்பீட் ரேட் பண்ணி பார்த்து கிடைக்கும் Are dangerous play. Ah shit. Yeah. இதுக்குள்ள போவான் எனிமீஸ் இருப்பாங்க. இந்த பக்கம் தான் எனிமீஸ் இருக்காங்க. ரெட் மார்க்ல. உனக்கு சண்டை போணும்னா அங்க போலாம். நகட நவுந்துறாத அந்த இடத்துல. ப்ரோ ஹெவியா மணி எடுத்துட்டியா இல்ல? ஆமா. ஐயோ எனக்கு வேணுமே ஆக்சுவலி 0 புல்லட்ஸ் அது எடுத்தா. தாங்க. இன்க்ளூடிங் கன். இது என்னடா நான் எப்படா இது டிராப் பண்ணேன்? விங்மேன் எங்கயோ டிராப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். விங்மேன் எங்கயோ டிராப் பண்ணிட்டேன்டா. டேய் இப்படி ஆயிடுச்சு. வேற ஏதாவது கன் இருக்கான்னு மேல போய் தான் பார்க்கணும் அப்பனா. 3x எங்க இருக்கு? வாங்க. ஜோன் அவுட். அல்டாக்ஸ்ல யாராவது எடுத்து அவுட் நம்ம ஜோன் இப்படி தான் போறோம். சூப்பரா. சுத்திட்டு போறீங்க. ப்ரோ அந்த 4x 3x இருக்கும் பாருங்க கீழ அது எனக்கு வேணும். அது நான் எடுத்து செவன் மாதிரி தான் எடுத்துட்டேன். இங்க போட்டுங்க. 3x போட்டுங்க. 3x ல யாரா எடுத்துட்டீங்களா? நான் எடுக்கல. நான் ஒண்ணே ஒன்னு மார்க் அடிச்சு விட்டேன். அதுதானே சொல்றீங்க? நான் எடுத்துட்டேன். அவ்வளவுதான். அதோட எனக்கு அந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சிருச்சு. ஹெவியா இருக்கா? ஹெவியா சுத்தமா இல்ல என்கிட்ட. ஆக்சுவலா நான் அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு ஆக்சுவலா 200 இருக்கு. இந்தாங்க 40 வச்சுக்கோங்க. கமான் மேல போயிடலாம் என்ன? ரிப்பீட்டர் பார்த்தா மார்க் அடிச்சு. இந்த வீடு பார்க்கவே இல்ல. அத பார்க்கலாம். என் காக்கா எங்க இருக்கு? காக்கா போட்டு இந்த டைரக்ஷன் ப்ரோ. பீட்டர் கேட்டவர கரெக்ட். ஹெவி பார்க்க மார்க் அடிங்க எனக்கு வேணும். ஹெவி இங்க இருக்கு. R99 வந்து இத கண்டு பார்த்தா மார்க் அடிங்க. கார் எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா மாடி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். போய் அடிக்கலாம் போ. 50 ஆனா இருக்கு. ஏன்டா 0 ஆக மாட்டேங்குது? ஆக்சுவலி ரொம்ப கேவலமான ஸ்பாட்ல இருக்கும். தில்லு ப்ரோ நவுரு இந்த ஸ்பாட் வேணாம். ஸ்பாட் தேர்ட் பார்ட்டி. காக்கா சொல்றபடி அங்க மேல தான் இருக்கணும். நம்ம அப்போ இந்த டவுன்ல இருக்கோம். மேல இங்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய இடத்துல. இந்த இடத்துல புஷ் பண்ணுவாங்க. Going enemy. அச்சா சொன்ன மாதிரி 30 அடிக்காதீங்க. சுத்தி பாத்துக்கோ. உனக்கு அவனா இருக்கானா? சிக்கிது. இங்க பொட்டி எல்லாம் தரங்க. இங்க enemy இருக்கான். நம்ம actually is sandwich ஆகும். ஏய்டலாம் தேவைப்பட்டு ஓபன் வந்துறோம். ப்ரோ பாய்ஸ் அடிக்கறாங்க உங்கள. ப்ரோ பாய்ஸ். கிராக் ஷீல்ட் கிராக். அடே ஷீல்ட் கிராக் பண்ணிட்டான். எங்க ப்ரோ? எங்க வந்துடா வந்துரு. எங்க இருந்து அடிச்சான்னு தெரியலையே. ரெண்டு சைடு சாண்ட்விச் ஆகுது. வந்துருங்க. ரெண்டு சாண்ட்விச். ஓகே. உங்களுக்கு காக்கா ஒரு டைரக்ஷன் காமிச்சிச்சுல. அந்த சைடுல இருந்து அடிச்சா இங்க தான் அடிச்சா. அங்க ஒருத்தர் இருக்கான். கீரன்னு நினைக்கிறேன். காக்கா போன டைரக்ஷனா? அட பாருங்களா. அங்க ஒருத்தர் மார்க் அடிச்சனே நான் ஓபனா ஓடி வந்துட்டு இருக்கேன். அந்த இடத்துல இருங்க உள்ள வந்துட்டேன். அவங்க இருக்காம இருங்க. எனக்கு தான் போட்டான் எதையோ. என்ன எலவுக்கறமா வந்தடா. வீட்டுக்குள்ள வாங்க. மேல தான் ஏறி. ப்ரோ இங்க கீழ பாருங்க. ஆல்வேஸ். வீட்டுக்குள்ள. நான் ஓடி வந்துட்டு இருக்கேன். running I'm trying so hard. தப்ஸ்டா. அப்பா. சாத்ரா கத. ஏ கரெக்ட்டா ஸ்கேன் போடு. கிட்ட வந்துட்டாங்கனா ஆல்டோ போடு. கிட்ட சுத்திரானே ஆல்டோ போடு. ஆமா வீட சுத்திரா ஆல்டோ போடு. உன் ஆல்ட் ஃப்ரண்ட்ல மட்டும் தான் போவும். இங்க நேட் இருக்கு. யாரா எடுத்து வச்சுக்க. எக்ஸ்ட்ரா கேனடி. ஏய் ஆஸ்டல்ஸ் இங்க போடு கரெக்ட்டா. சூப்பரா. மூணு டீம் ப்ரோ பாத்தா.
ஓடி இருப்பாங்க. கீழ டோர் பண்ணல. Any damages? திலு ப்ரோ உனக்கு டிஜி சைட் வேணுமா? இருக்கா? இருக்கு. உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதான் தர. இந்தாங்க. ஸ்மோக் யூஸ் ஆகுங்க. எனக்கு ஏதாவது சைட் இருக்கா? அதெல்லாம் இல்ல. நல்லதா போச்சு. ஒரு சைட் கொடுத்துட்டேன். போதும் எனக்கு. வெளிய போலாம்டா. காண்டத்றானுங்கடா. இல்ல அவசரப்படாதீங்க. ஸ்கேனடிங்க பின்னாடி ஸ்கேனடிங்க. கீழ இருக்கானுங்க. கீழ வீட்டுக்கு போய்ட்டானுங்க ப்ரோ. கீழ வீட்டுக்கு போய்ட்டானுங்க. பாத்துக்க இங்க இருப்பானுங்க. அங்க தூரமா இருக்கா ப்ரோ. தூரமா இருக்கான். நைட் டாஸ். ஏய் இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். நான் உள்ள இருக்கான். இன்னொருத்த எங்க இருக்கான்? அது ரெட் மார்க்கா? ஓகே ப்ரோ நீங்க இல்ல ப்ரோ கம்மன் நம்ம உள்ள உட்காந்துக்கலாம் ப்ரோ. நம்ம ஜோன் கூட இல்லையே. ஈவாக் இருக்கா? ஈவாக் என்கிட்ட இருக்கு. ஈவாக் போட்டு கிளம்பிடலாமா சொல்லுங்க. போலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. நான் பொசிஷன் பார்த்துட்டு போறேன். நீங்க அமைதியா இருக்கலாம் கொஞ்ச நேரம். சீக்கிரம். புஷ் பண்றதுக்குள்ள போறோம். அங்க தான் இருக்கா எனிமி. ஓகே இங்க கீழ ஹாஸ்டல்ஸ் இல்ல. ப்ரோ இங்க இருக்கான். இல்ல இங்க இருக்கான். ஒரேக்க டக்குன்னு போறேன் நான் ஸ்மோக் அடி. யூஸ்லெஸ். அடிக்குறாங்க இந்த. ஆமா. அடிக்குது பயங்கரமா அடிக்குது. இந்த ஜோன் அழகா வந்துருங்க. அங்க தான் ஆள் இருக்கான். ஒருத்தன் நம்ம கீழே இருக்கான். இவனை போடுங்க முதல்ல. knock one. ஏய் பின்னாடிடா. நான் ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாட். நீங்களும் முடிஞ்சாலும் பாசிவாவே ஆடுங்க. பின்னாடி இங்க. அவனும் ஆர்க் போடுறான். ப்ரோ போலாம். அவனும் நாக்கு. ப்ரோ இவனை தர்ஸ் பண்ண நினைச்சேன் ப்ரோ. இவன் செல்ஃப் ரிவைவ் ஆயிருக்கான் ப்ரோ. செல்ஃப் ரிவைவ்லாம் இல்ல. செல்ஃப் ரிவைவ் எப்படியா? லைஃப் லைன் புரியாது. எனக்கு ஐடியா இல்ல என்ன ஆச்சோ. சார் 2 நாள் நல்லா பண்ணேன் அந்த இடத்துல. வந்து இறங்க ஆடுங்க. நான் அடுத்த மேட்ச் ஆடுறேன். ஓகேடா. இல்ல அவ்வளவுதான். நான் கிளம்புறேன். பசிக்குது எனக்கு. அப்படியே சாப்பிட்றேன். பாய். 2+ தான். மைனஸ் ஆகல யாருக்கும். That's good. Okay. Good shit for us. Bye. Bye. ஓகே பாய்ஸ் பாய் குட் நைட். நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சிருக்கேன். காலைல தலைக்கு குளிச்சிடலாம். ஓகே பாய் பாய்ஸ் குட் நைட். இட் வாஸ் அ ரியலி குட் ஸ்ட்ரீம். பட் இன்னும் ஒரு சப்பும் ஏறல. பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம். பிரச்சனை இல்லை. see you. நாளைக்கு வந்து 8 நாளைக்கு எத்தனை மணிக்குன்னு தெரில. I'll come. ஓகே